XT, Max, Reflex, all these teams who still have to play their next set of 6 games. And if Revenant are already sitting at 133, right? How many spots do we have, Arka? From the 5th, there are just 3 spots. If you think Revenant, X-Spark and Ico Total Gaming take it up, then there is still no more mercy. There's still RNX, NXT, and how much of an average do they pick up? Because RZX, they're the only one last straggler from Group B who I feel unfortunately cannot make it with just 110 points. Yeah, absolutely, but it again depends on how the top teams are going to play. For top now, we're going to be contenders for qualifiers. Okay, for the main event. For now, the top contenders for qualification, those who can reach or who have already reached the 190 point, fighting for qualification. So predicted points. So as well as EG, as well as Autobot. So all these three teams have done fairly well, but the teams who are fighting for qualification, this is where the numbers are just going to come into play. GodL, GG Instance, and we have 2XD, EXE, all of these teams have already played their games, so they've already set a benchmark, and the rest of the others in the same fray do the same or do much better. You guys don't need to be confused because predicted points 190 plus or above 150 or less than 150, these are depictions depending on their performance of how day 1 they played or day 2. Now for day 2, Group B has completed all their games, and that is the reason you end up seeing Autobots firmly in the position for qualification, whereas fighting for qualification still we said because it's surged up to 170 points. Now we are not sure where the cutoff is going to come and set at. Who will be comfortable? Is GodL going to be comfortable, or is going to be Extreme X? Will some of them be pushed towards the later stages, and especially risking eliminations? Is Reflex United, Raiders United, Total Winner, RZX, DP Dominators, Nepal, all of these in trouble, but averaging around their 70-60 that we did see, especially from teams that fighting for qualification Arca, still have a chance, right, to make it through. But look at the number of teams that we have. We have 8 teams who are right now fighting for qualification, out of which 3 almost are at the top contenders for qualification, meaning making a total of 11 teams. So forcefully, we would have to bid goodbye to at least 3, and who is that? Now, you know, you've just crunched some numbers. You've also spoken about how teams will have to play. But again, we're also going to give a benefit of doubt for all the other teams out there. Because if some team can pull off a 100-pointer in a single day, then every other team is capable of doing so. So hopefully, all those teams at the risk of elimination will be able to showcase some really good games today. Make sure that they can rise through the fire and reach to the top of the table to make it into the top 8. But speak about the players to watch out for. We're going to be comparing 2 snipers who are doing exceptional for the respective teams. It's going to be Mafia from Total Gaming and I from No More Mercy. Very similar in spots, as you can see in terms of eliminations as well, just a difference of 3 damage. However, yes, you have to bow down to Mafia in terms of that subject, because he's always doing the highest in terms of damage. Any time he's in the lobby, we mostly end up seeing him having the highest amount of damage. If and only if his team is knocked and eliminated, then is the numbers going down. Otherwise, it is always going to be Mafia with the highest in terms of damage. However, I like one thing about Kai here in terms of the stats that we have is the longest elim distance. He has it a little tad better compared to Mafia. And right now, the current meta also speaks towards the snipers itself. So I feel like if Kai for No More Mercy can do a lot more today, they should have their chance of qualification. For me, Kai is looking a much more better because he's got the ratio of knocks to LM a little bit higher. He's got 28 knocks and has got 25 LM. So he's been good in converting those knocks to elimination. So hoping to see them do well. We're going to be looking at the game schedule for the day. We're going to start off with Solara, an action-packed map. And then we're going to step towards Solara, the Kalahari, Bermuda, Purgatory. I kind of like this Lucifer already. Looking at Solara, Kalahari, Bermuda as the first 3 maps, but the rest 3, I don't care how it goes, because by the 3rd game, we can witness a lot of changes in the overall standing. The way you said, I don't care, I was like worried, wait, what? But then I realized there's a lot that's going to happen by the time we and our brains start comprehending. Every team will be gunning for each other. Eliminations looking forward to being grasped. And teams who would be betrayed on their own spots, which they would have called home because somebody else would have wanted to make their own and put up their flag. Match அவங்க டீமுக்கு கிட்டத்தட்ட 12 மேட்ச் முடிஞ்சது. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் பாத்துக்குமா வாங்க. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் கிட்டத்தட்ட நமக்கு அதல நமக்கு ஒரு பிரெடிக்ஷன் பண்ணலாம் குறிப்பிட்ட ரெஸ்பெக்டிவ்லி. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் காட்லைக்கு 79 பாயிண்ட் இருக்கு. சரியா 179. எனக்கு கேமரா எங்கயோ மாறி கிடக்கு. தசம் மாறி கிடக்கு.
ஓகே. இப்போ ஐ திங்க் கேமரா ஓகே. மைக் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி காட் லைக் பாத்தீங்க அப்படின்னா 179 பாயிண்ட் இருக்காங்க. சரியா? இங்க நம்மளுடைய ஜிஜி இன்சைட் 178. ஸோ இதுல ஓவரால் ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது 180 ஆவரேஜ் பாயிண்டா எல்லா டீமும் இருக்கு. ஸோ மொத்தம் 8 டீம் செலக்ட் ஆகுது. சரியா? ஸோ இப்போதைக்கு 8 டீம்னா இப்போ இந்த 6 மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்க டீம் இப்போ அந்த ஆர்செட் ஸ்போர்ட்ஸ் வாய்ப்பு கிடையாது. அவன் முடிஞ்சு போச்சு. அவன் கதை அவ்வளோதான் காலி. கீழே இன்னைக்கு வந்து டோட்டல் கேமிங் 124 இருக்கிறதுல இந்த ஒரு 8 டீம் இருக்கா இந்த கைஸ் இப்போ இருக்க டாப் 8 டீமும் மோஸ்ட்லி உள்ள டாப் 8 இல்லை அந்த 9 வரை இருக்க டீம் மோஸ்ட்லி உள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம கார்ட்லேக்கு உள்ளே போயிடும். பட் இன்னைக்கு திடீர்னு மேட்சஸில் எவனாவது கீழே இருக்க டீம் கீழே இருக்காங்க தெரியுமா இந்த டோட்டல் வின்னர்ஸு அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் யுனைடெட் மேக்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணாங்க. அந்த என்எக்ஸ்டி ஆர்என்எக்ஸ் நல்லா ப்ளே பண்ணுற டீம். சரியா? திடீர்னு அடிச்சுட்டு வந்துட்டானுங்கன்னா நம்ம வந்து அவன் தான் முடிஞ்சு போச்சு. அவன் தான் ஜோலியே முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம். goes back right in terms of how we have seen the recent days பாயிண்ட் டேபிள் கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கணும். எத்தனை பாயிண்ட் டேபிள் என்ன கதை அப்படினு audience who've seen it they'll be also worried. But thankfully I feel like hey this is South Asia Plains, this is about qualification and Revenant X-Spark and a lot of teams yesterday as well. When it comes to the matter of qualification, they're able to do it. It's only when there is something at stake as a title could be a problem, but I still agree. There could be a iffy situation, but thankfully Revenant X-Spark and even iQOO Total Gaming, even if they don't have a great one, because I think around the knockout stages in the last tournament they played, they had a similar run. Then they had to cope up their performance. So much points that Revenant X-Spark has gotten themselves on day one should be okay to move towards qualification. Along with everything, teams at the bottom are the ones to be teams who have only averaged around 60 points, 50 points on a given day and now are looking at qualification and they have just 6 games in front of them. இந்த FFMAI கிளாஸ் ஸ்குவாட்லயும் சரி the average so far has been around 80 to 90 points on a given day, right? So if somebody is able to step it up a bit more, can reach that 100 pointer, they make a strong statement out here. They are bound to make sure that they enter into the top 8 spots. But again, those who have not done good work in the first week or have not done hard work in the first week will have to put a bit more of efforts, a bit more under pressure. They'll have to make sure that they have the calm nerves, looking forward for some early fights and then going back to a defensive mode. A jiggle between aggression as well as defense is just going to make sure that things are much more difficult for these teams. Difficult it is for every survivor to rise through fire today. While we were talking about it on day one, it was just the start of the tournament, right? But today is a matter of qualification. Today is a matter of figuring out whether they're ready or not. But with figuring out ready or not, we are never ready for this, is our own caster prediction. Because we try to make it similar to what their performance in the previous days are, or at least what the stats tell us. It never happens to be so. But one name in, I think 2 names in synonymous that we have is RNX as well as iQOO Total Gaming. We both have that. Then you've gone for Revenant X-Spark. Yes, a very safe choice. But looking at DP Dominator's performance yesterday towards the later half, they started coping up in terms of eliminations and points. Arka, I pick them. Hi bro, today could be even better. You know, I was just in a seconds away from selecting. Okay, இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு கேசஸ் இருக்காங்க அப்படினு லூசிஃபர் then kind of inclined towards அவர் வந்து prediction வந்து TGN RNX வச்சிருக்காப்ல அப்புறம் DP பாகிஸ்தான் so much of experience under his belt and then you have போன நண்பர்களே எப்படி என்னது தூங்கிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் மரண தூக்கம் தூங்கிட்டு இருப்பா Adib is able to pull off that close range battle, so I strongly feel like RNX could be the loose cannons of the Robbie who look forward to at least getting 100 or 120 points. They proved to us before that they capable of it, and it seems like they might be able to do so. So that's why I keep them as the top contender amongst my 3 predictions. Yes, RNX, RNTX as well. One of those teams who are concentrating more on acquiring the Booyah, who also know how to change the pace sometimes because they've got the highest number of eliminations in the game. At the same time, they know how to defend vicinity. So I still feel like these are the 2 teams who can do much better in the top. Now, while we've talked about the top teams, right, there's a little light I want to shed. Yes, it's a little too early, I believe, but still, what is at stake today is staying at the top 8, right? Yeah. That is going to come into play. One of the teams என்னென்ன டீம்ஸ் நாங்க பாயிண்ட்ஸ் சொல்றேன். They have no more chances for FFMAI 2026 spring. It is done for their performance, their இந்த டீம்ஸ் குறிப்பிட்ட லைக் ஆட்டோ அந்த எங்க போச்சு என்ன இருக்கு இந்த டிஜி
RNTX. ஸோ இந்த 2 டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணோம் சரியா. இந்த 2 டீம் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டாங்க, ஐ மீன் ஒன் சைட் டாமினேஷன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மேட்ச் நம்ம கையில். அதே மாதிரி நாக்கா நோ மோர் மெர்சி அப்படின்னு ஒரு டீம் இருக்குது. இந்த டீமில் ஒரு ஒன் சைட் டாமினேஷன் பண்ணாங்கன்னா நம்ம டீம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஒரு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், ஏன்னா இவனுக்கு தான் ஒரு ஆள் டாப்பில் இருக்கானுங்க. டாப்பில் இருக்க டீம் ஒன் சைட் டாமினேஷன் பண்ணால் நமக்கு இந்த காட் லைக் வந்து அடுத்த ரவுண்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து பர்சன்டேஜ் வைஸ் ஏறிட்டு இருக்கும். For me, it's Flamey Sports, and then we have DP Dominators and Total Winners, because these are the teams who kind of showed us that at certain points of the game that they are capable of holding off a vicinity, they are capable of trying to get to the late games, try to survive for the longest time possible. It's just that their 4v4s were not converted properly due to a lot of casualties and other things. They were left handicapped in the final few phases of their games, due to which they couldn't do much or add points on the table. And let me remind you, when we have Raiders United who have 50 elimination points and just 18 placement points, we have Total Winners and DP Dominators having better placement points of 27 and 24. That shows that they rely more on survival, and it's more important for them to do so, because when you have teams like Revenant X Park and Total Gaming who are gonna just be chaotic throughout the lobby, the survivors will have a greater chance. Yeah, that's a and when we talk about survivors, right, I think we kind of have to put in place are the ones who come at the middle point of the leaderboards, who get around 70 points in a given day. One such team that I have in my mind is going to be NXT Esports. They made their performance towards the later day yesterday, and along with them is going to be RNX from Group C. So these two teams are almost in that direction, but if they mess up, right, it's an opportunity for the bottom. Or do you think they're not going to mess up? No, I don't think so. They're going to mess up, because NXT, they proved to us that they're capable of getting a booyah. They did acquire one yesterday, and that shows that when the time calls for, they might get composed. They might get into the defensive mode, because they had around 48 elims in total by the end of yesterday. That's an average of 8 to 9. So in 1 or 2 games, if they're able to cross over that number, make sure they have a big number like a 20 plus eliminations and a booyah, it's more than enough for such teams to get a bit of a confidence boost. Let's not forget what RNX are capable of. FFMAI 2026 spring, we saw what they are capable of. Even in the grand finals itself, they were like the hooligans of the lobby. They used to just look at somebody, shoot, make sure that they clear them off. That strong they were, and they were also very close to getting the championship for themselves. So I strongly feel these two teams, by the way they have played so far and the history, they are going to do everything right. Yeah. That's good. And when we talk about doing things right, are the teams at the top? I think barely we've seen misses or messes up, or even them kind of giving away eliminations. It's only at a point when they are not familiar with the ground. They are not having an advantage because of the circuit. Now this can be an opportunity for the ones that we are talking about, the teams at the bottom. Today's entire run could be about teams at the bottom picking up points, because I think they have to look forward to teams in Group B of what they did yesterday, right? They coped up. They got 170 points, which was a surprise for me, and that hyped me for today. But ladies and gentlemen, it's time for us to head into the first map of the day. It's going to be the map of Solara, where the sun just shines brighter amongst them all, and the heat is also going to get more and more high, with most of these teams looking forward for a healthy start. I strongly feel the first team to get that booyah will have a greater chance match of sealing themselves Solara. in the top So in the match we pray பண்ண வேண்டியது RNTX and that's what Revenant X Park right out of the gate in the very first game. So இன்னைக்கு அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கறத பாப்போம். Solara is what we are seeing. Do you see any clashes in guys? And discard போச்சு guys, and data எல்லாமே மொத்தமா ஸ்வைப் ஆயிடுச்சு. I could Total Gaming, they made a jump for it. We have seen RNTX, NXT, TGR, all of them making a jump, but safe and sound for the time being. Live sound கொஞ்சம் கம்மியாவே. And they maybe கொஞ்சம் கொஞ்சம் elimination on Nafis from Okay, வாங்க buddies, let's go. So RNTX and TG Mafia, yes, இங்க Mafia கிட்ட ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. அங்க டோக்ஸி இருக்கா Mafia. So பின்னாடி ஆல்ரெடி go down guys, வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் நம்ம boy Mafia few shots, and due to which the opponents are kind of taking advantage of it. மீண்டும் ட்ரை பண்றாப்ல. Gaming, they get the first knock, and they're looking வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் delete. There goes Mafia putting elite down. இல்ல just follow up. முதல்ல இப்போதான் இனிஷியேட் ஃபைட் ஆகுது. சோ முதல் இனிஷியல் ஃபைட். சோ அங்க அவங்க ஃபைட் எடுக்கறாங்க. நம்ம delete மட்டும் தான் காட்டுறாங்க. delete அங்க உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க டீம் அங்க ஆப்போசிட் டீம் delete பண்ணிடுவாங்க போல. சோ அஸ்டாக் அண்ட் பாய்
They will be So, forced முடிஞ்சு off the இங்க இப்போதைக்கு position fight at இல்ல the மக்களே. hub and they'll be moved in the other direction. fight And his கிடக்கு. teammate we spoke about who was in between நம்ம தான் அலப்பற கிடக்குங்க Total guys. Gaming as well as யாரு I think it was தமிழன் ப்ரோ NXT, நம்ம தான் who ப்ரோ reflects சிக்கன் United. கொடுக்கணும். Maybe சிக்கனே they சிக்கன் could have been a கொடுக்கணும். crunch. Maybe he could have been found Next and maybe official Field event Esports in the very bro. first game Yo. eliminated right at this point. சும்மா less போட்டேன் than a ப்ரோ. minute. அது அவன் கூட But as you நின்னு. spoke about Revenant X Spark, they are Hi bro, fighting முத்து with பாண்டி, NXT. முத்து We பாண்டி saw வாங்க. them being முத்து பாண்டி. knocked, but along with Total உங்களுக்கு Winner, தாங்க for hype. a little widespread யோ for ரிவர்ஸ் which இன்னைக்கு Revenant 6 X டீம்ஸ் Spark ரைட் are not ஆனாலும் ready. Their நம்ம position's not போயிடலாம் great. ப்ராப்ளம் They're இல்லையா? out in the open. 6 டீம் நம்பிக்கை எனக்கு உங்களை விட நான் கான்ஃபிடன்ஸா இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கேன். பட் எப்படின்னு தெரியல, தலைகீழ மாறினாலும் மாறலாம். சோ உங்களுடைய வைப் பிரின்ஸ் ஏர்வாப்ல எஸ் ஏர்வாப்லங்க ஆர்எஸ் அர்ஷ் இருக்காப்ல ஆர்என்டிஎக்ஸ் அர்ஷ் ஒரு 1 on 1 MP40 அவர் உசி மட்டும் தான் இருக்காரு. ஐயோ இது பேக் ஸ்டெப்ல அடி விழுது பிரின்ஸ்க்கு. பிரின்ஸ் போட்டு உரிங்க மாப்ள வா 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 என்ட்ரி விடு அர்ஷை அர்ஷை. ஐயோ அர்ஷை முடிச்சாங்க அங்க வின்சென்ட். சோ ஓ காலி பாகிஸ்தான் பாய முடிச்சாங்க. சோ அவங்க சமி ஓ ஆர்டிஎக்ஸ்ல டிவைன் மட்டும் தான் இருக்காரு. But there is Max who Divine. made their way and trouble both Total Winner as well as Jas bro, hi bro, and come back both to run in team another bro, direction. Sham bro, But hi bro, Total hi Winner bro, hi bro, hi picked bro. the fight in the very வணக்கம் first வணக்கம் before நண்பர்களே Revenant தோழர்களே X Spark வெல்கம் with பேக். NXT. நம்ம தான் So now they walk right towards NXT. நீங்க when பாத்துட்டு they இருக்கிற have நம்ம numbers. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் Maxi சேனல் Sports நம்ம on தான் the other சேனல். end will be very சோ அங்க ஒரு happy டீம் because எலிமினேட் they got ஆயிருக்கு. நம்ம elimination. டோட்டல் வின்னர்ஸ். NXT on the other end, சோ this is பாக்கி what I பாய்ஸ் saw. எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க. One பாக்கி last player, he walked right Wild towards Fox. the den of NXT and they picked them off. கைஸ் இனி வர டோர்னமெண்ட்ல நிறைய சர்ப்ரைஸ்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. சோ உங்க கூட இருக்க பிரதர் வின் பண்ணா உங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கோ அந்த மாதிரி சந்தோஷமான விஷயங்கள்லாம் பாப்பீங்க. சோ இதுக்கு அடுத்த வர டோர்னமெண்ட்லாம் சோ உங்க டிவைன் ஒரு 1 on 1 போயிட்டு இருக்கு. டிவைன் கிட்ட ஷாட் எஸ் ஒரு ஷாட் ஃப்ரம் டிவைன். வின்சென்ட் காப்பாத்திட்டு இருக்காப்ல டிவைன். ஒரு 1v3 ஃப்ரம் டிவைன். வாய்ப்புகள் இருக்கா? டிவைன் அடிப்பாரா? ஆர்என்டிஎக்ஸ் டிவைன். ஓ டிவைன் முடிச்சாங்க கைஸ். ஒரு AC8ல ஒரு ஹெட் ஷாட் அங்க போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. You know, we were expecting this. Sam bro, We hi were bro, hi bro, hi bro. expecting Revenant X Spark வாங்க. having such casualties in the beginning. சஞ்சய் எம் ஹாய். நம்ம தான் ஜாஸ் ப்ரோ. Defensive, which we can expect. டோட்டல் கேமிங் அண்ட் பாய்ஸ்ங்க ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. Right now, அங்க not பண்டியை at all முடிச்சிருக்காங்க. defensive is going இங்க to be ஜாக் Raiders உள்ள என்ட்ரி United. பண்ணாரு. ஜாக் They're ஜாக் forced for this. It's ஒரு IPL ஃபைட் எடுத்துக்காம gaming. ஜாக்னா ஜாக்குக்கு தெரியல. அவர் முன்ன பின்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஆள் இருக்கு. Now யா Shanky போ found the டவுன். next Troll will be put to his legs, மீண்டும். down to his knees, and Ooh. even Jack. There was just முடிச்சாங்க. an exchange blow, but nothing else. No elimination. I could Total Gaming. This is முடிச்சாங்க, what I முடிச்சாங்க. thought of. The aggression. எப்போ They நம்ம don't தான், care. They will அவ்வளவுதான். continue it till the very end game. They start from the first. ஏங்க grab நம்ம அப்ப their சைடுல booyahs, அப்போ and நம்ம they make டோர்னமெண்ட் sure the ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் entire எவ்வளவு ஆகுதுன்னு lobby பாப்போம். suffers நாளைக்கு from it. ரீல்ஸ் போடணுமா வேண்டாமான்னு இத வச்சு This தான் is தெரியும். where a different fight is occurring. NME, ஏன்னா, no 50 more start 50 mercy, is இல்ல. kind இந்த of ஒரு living up to their name and showing no mercy ஒரு for 18 DP ஸ்டார்ட் போல dominators இருக்கு. as ஒரு they're chasing ஒரு them 60 down. ஸ்டார்ட் போல இருக்கு. Jazzy, his location has Near not big. been compromised, and that could be a very big key card for this team. Whereas இங்க நம்முடைய no more காய் mercy, இருக்காப்ல. they seem ஓ. finally Jazzy has to ஓ run away from this நேபாள் position. பாய்ஸ். A swap Down from வாய்ப்புகள் Hardik இருக்கா? can give a Beast, little bit yes. of a support, but ஓ that's not மீண்டும் gonna வாலி be the இறங்குது. case. As from a distance, things are not going in ஐஸ் சரி favor. நினைப்புங்க. நம்ம பையன் இப்போ அந்த கூட்டம் வந்துருவாங்க. DP dominators, one of my predictions, and this Draken. happened yesterday இங்க also. நம்முடைய, I think I Draken, should stop Draken. doing this for some teams who I have expectations for. கைஸ் I did this உங்களுடைய yesterday கருத்துக்கள் and என்ன? DP dominators காட் லைக் ended செலக்ட் up ஆகுமா suffering. ஆகாதா? I நீங்க think ஒரு we ஓட்டு also போடுமா? tried to do it for one of the teams, if I'm not wrong, RNX. I had God in my like pick and that main also did not work in event. that direction. Oh, So for wow, today, இதெல்லாம். I've made sure my predictions for the next games are going to be just Possible. basis Yes, stats, no. not in terms of my expectations. And right now, expecting a Oh, better one. shot Yes, from in terms Eric. of our vision is going to be Max, and nice knock coming in from Eric on him. அருமையான ஒரு ஷாட். That should be a confirmation. There's nothing else left. None of the teammates were close by, and Eric will get Midum his Eric. fourth. He's the highest in his team with a total of 7 for the whole. எரிக்குள்ள நீங்க என்ட்ரி And கொடுக்கறப்ப 4 eliminations, Max Esports. It seems like they've already shown us what they're capable of. But Eric. consistency has to be the key for all these teams out there. NXT on the other side, we see Wild Fox running out in இப்போதைக்கு the open. மேக்ஸ்ங்கற டீம் ஒரு ஏழுக்கு இல்லையோ He realizes ஃபர்ஸ்ட் that ஓட்டு நான் there தான் is தல இத அந்த ஓட்டு danger ரிமூவ் பண்ணனும். நான் வேற ஒன்னு போலாம் close பார்த்தேன் and ஓட்ல. ஓட்டு கொஞ்சம் மாறி போச்சு. Whereas காலம் மாறி no, போச்சு. ஓட்டு I see கைய that மீறி Total போச்சு Gaming is அப்படிங்கிற மாதிரி also ஓட்டு gonna be வேற one ஏதோ of கைய the மீறி other வேற ஏதோ teams போட்டு who விட்டேன். might ஏன்னா hit டெலீட் that பண்ணிட்டு மறுபடியும் பண்ணோம். double-digit eliminations anytime soon. DP Vote, dominators vote, have vote. got into a kerfuffle with RFX, ஒரு and நிமிஷம் it गाइस seems புது ஓட்டு like ஃப்ரெஷ் ஓட்டு தெரியா there's ஃப்ரெஷ்ஷா been a மறுபடியும் ஓட்டு fair போடுவோம். share of trade between the two. Raids Like is something that Max Esports would want main nothing of. They event just want போவாங்களா? elimination. On the other end, Raiders United, they had a similar trade thing. மெயின் They ஈவென்ட் had to போவாங்களா? exchange a couple of Yes. eliminations with Ico Total Gaming and கண்டிப்பா. be okay with it. But for now, it's Revenant X Spark who are happy as they pick up eliminations
on Tonde Nepal Esports, but it seems like guys இப்போ நான் எவ்வளவு பெரிய கோலா ரெண்டு இந்த ஓட்ட பாத்து கண்டுபிடிச்சீங்க. ஓட்ட போடுங்க guys, எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க, எல்லாரும் ஓட்டு போடுங்க. ஓட்டு போடுங்க, ஜனநாயக கடமையை சாத்துங்க, ரூல் பிரேக்கர்ஸோட ஜனநாயக கடமையை சாத்துங்க. கம் ஆன், ஓட்டு ஓட்டு ஓட்டு. ஓட்டு போட்டு தள்ளுங்க guys. யாரோ என் கதவை வர தட்டுறாங்க, நீங்க ஓட்ட போட்டு தள்ளுங்க, நான் என் கதவை தள்ளிட்டு வரேன். ஒரு நிமிஷம். And this could trouble if Raiders United do not come in and go for a pack punch. And Troll stuck out in the open, Riptide Rhythm blows open his defenses, and he is in big trouble as the knock comes through. Confirmation as well for Revenant X Park. Okay. Gopo, the addition. Guys, It seems like போடுங்க, he ஓட்டு was போடுங்க. the last piece of the puzzle for Revenant X அடுத்த Park. tournament soon. From the time this lad has joined God the like team, to qualify. Revenant X Park are எல்லாரும் looking guys, நம்பிக்கை தான் unstoppable, guys. especially the front line assaulters changed. என்னையா It's gonna be Harsh and ரெண்டுமே Gopo ஒண்ணா trying to, வச்சுக்க. நம்ம guys, as ஓட்டு much போடுங்க, as ஏதாவது much ஒண்ணுல ஓட்டு time போடுங்க, as possible in அவ்வளவுதான். between fights and also making ஓட்டு sure வந்து ஏதாவது ஒரு that இதுல they have ஓட்டு a good போடுங்க. front line ரெண்டுமே assaulting நமக்கு தான் power. ஓட்டு, It's சரியா? Vincent from the back lines who's been phenomenal. guys, என்ன guys, as well. commentary வந்து We என்ன did மாதிரி இருக்கு? compare Mafia பேசிட்டே இருக்காங்க. as well as one Daily from work. NMR. If I'm FFK not wrong, பிரசாந்த் at the எப்போ? beginning FFK of the பிரசாந்த் day. கூட இதுக்கு அடுத்த But மேட்ச் உள்ள ப்ளே I பண்ண still வரும். feel like Vincent was also one of the other snipers we யோ need இந்த to speak மேட்ச்ல அவங்க about. கிடையாதுயா. He's also got around 25 elements so வருவாங்க far, வருவாங்க. and he's also contributing heavily for his team. ஓகே. From a lot. பங்களாதேஷ் guy ப்ளே பண்றாப்ல on மேக்ஸ். some like India crucial team players மொத்தம் are 1 trying to 2 do, but on 3 the other 5 end, team India team play it பண்ணுது. has to come in as a whole Very, squad, very. and that's what I think Max Esports are on, and I think Bro, we've உங்க been name சொல்லுங்க, inclining in நீங்க their சொல்லுங்க direction bro. today because Game name seems வந்து like the start's Rebels. working out. They're already sitting at a நே total of கார்ட் லைக் 10 மேட்ச் கிடையாதா? eliminations. கிடையாது. நோ. DP dominators, கிடையாது. guys எல்லாம் not ஓட்டு a போடுங்க, great ஓட்டு start, போடுங்க, only மொத one ஓட்டு போடுங்க. elimination in their எத்தனை பேர் league. ஓட்டு போட்டுருக்கீங்க? But look at the circle. 51 It's பேர் தான் taken ஓட்டு big போட்டுருக்கீங்க. southern ஏன்னா 20 பேர் shift. ஓட்டு போடாம பாக்குறீங்க. Around ஓட்டு போடுங்க. Revenant X Park already have control ஓட்டு over போடுங்க. it. And on the other end, DP ஏதாவது dominators ஒண்ணு is ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு separated. குத்துங்க, Raiders ரெண்டு ஒண்ணு United தான். at TV Tower, and the other team or the அப்பதான் whole நீங்க team, எத்தனை பேரை I would say, பார்த்துட்டு at இருக்கீங்க. Archway, right between Reflex United and No More பாகிஸ்தான் Mercy, guys and போயிட்டு that's இருக்காங்க. trouble for DP பாகிஸ்தான் dominators. வெர்சஸ் நம்முடைய enemy. Absolutely, but Nepalese Madra is down impressed wipe that பண்ணுங்க. the ஐயோ fight gets மாதரா into DP somebody மாதரா gets முடிச்சாங்க. cleared off, and all of a sudden it's No More Mercy. who are Evans reigning love you. supreme in this Priya fight. love you too. But let's not forget that DP Dominators have Fake got ID, 2 more bracket players who fake will ID. eventually look forward to revive எப்படி their குவாலிஃபை teammates. ஆவாங்கன்னு சொல்லு ப்ரோ, But எக்ஸ்பிளைன் no பண்ணு mercy. ப்ரோ. மொத்தம் 8 டீம் நெக்ஸ்ட் மெயின் ஈவென்ட்க்கு போவாங்க ப்ரோ, சரியா? சோ அது என்னென்ன டீம் அப்படிங்கறது தெரியும் பாப்போம். இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிரும். Is going to get in closer. மொத்தம் A B மொத்தம் 18 டீம். A B C னு மொத்தம் மூணா பிரிச்சிருக்காங்க. சோ அதுல எத்தனை ஒரு டீம் ஒரு குரூப்புக்கு 6 டீம். சோ மொத்தம் 3 குரூப் 18 டீம், சரியா? சோ A க்கும் B க்கும் நடக்கும், B க்கும் C க்கும் நடக்கும், C க்கும் A க்கும் நடக்கும். சோ இது வந்து ஒரு லீக் ஸ்டேஜ். எல்லா குரூப்பும் கூட மேட்ச் ப்ளே பண்ணுவாங்க. இதான் கான்செப்ட். சோ இப்போ இதான் நடந்துட்டு இருக்கு. சோ அதுல ஆல்ரெடி நம்ம கார்ட் லீக் மொத்தம் ஒரு டீமுக்கு 12 மேட்ச். Right call coming in from their end. If they எப்படி did not, குவாலிஃபை they would be the very ஆகுவாங்கன்னு first team, சொல்லு and ப்ரோ. then Reflex United எனக்கு took a lot தெரிஞ்சு more. ஒரு But this 100க்கு is crucial for 80% Reflex நம்ம United to குவாலிஃபை do ஆகிட்டோம். performance 20% like தான் this. நான் Not லைவ் something போட that they were காரணமே able to do அந்த yesterday. 20% வந்துட கூடாது. சோ நீ லைவ்லயே பாப்போம் அப்படினா. Who did not புரியுதா have a உங்களுக்கு? great டீலியோ run ப்ரோ. would want to do it. They were averaging around fake 70. video வந்து Right now, starting already at 11 eliminations, spotting the next team. டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்காங்க. ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. நம்ம NXT versus நம்ம பங்களாதேஷ் டீம் மேக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ். வாய்ப்புகள் இருக்கு. அடிக்காப்ல நம்ம எரிக். ஓ ஃபைட் போயிட்டு இருக்காங்க. நம்ம NXT ல ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் டவுன். ஒரே ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க. ஓ NXT நம்ம கிளாசி ப்ரோ டீம். நல்ல பேசுவாங்க இந்த கிளாஸ்ல. Have to figure their next approach. If they don't, they கட்டா are going to be caught in this fight. ப்ரோ கார்ட்ல 50 or 60 பொசிஷன் வருவாங்க. NXT Yeah, for now அதுதான் not looking like they've GS got ப்ரோ எனக்கு something அப்படிதான் in this தோணுது. game. ஆனா The topography is not going in their திருப்பிட்டு favor, திடீர்னு whereas ஆட ஆரம்பிச்சா ஒரு 2-3 டீம் வந்து டாமினேஷன்ல இருந்தாங்கன்னு தெரியாது. எல்லா டீமும் டாமினேட்டிங் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு கஷ்டம். ஏன்னா எப்ப யார் ஆடுவாங்கன்னு தெரியாது. கார்ட் லைக் பாத்தீங்களா, நேத்துல ரொம்ப டவுன் இருந்தாங்க. திடீர்னு லாஸ்ட் மேட்ச் அடிச்சதுல ஒரு டப்புன்னு போச்சு பாத்தீங்களா. ஓ NXT ஒரே ஒரு ஆள் ஷுபு முடிச்சாங்க. ஷுபு Another elimination goes in favor of பாப்போம். நேத்து ஏன் லைவ் போடல மக்கா? ஐயா எனக்கு இங்க நல்ல மழை பாத்துக்கோங்க. வைஃபை நேத்து 3 மணிக்கு கட் பண்ணிட்டானுங்க. 6 மணி வரை பார்த்தேன் லைவ். கரண்ட் வரும் வைஃபை வரும்னு போன் அடிச்சு கேட்டதுக்கு அந்த வெயில் டைமா அந்த டைம் வந்து நல்ல உருகி போய் இருந்திருக்கு. மழை பட்ட உடனே மழை தண்ணி நல்லா இப்போ நேத்து நல்ல மழை தண்ணி பட்டோம்னா ஒரு எல்லாம் இதாயிடுச்சு. சோ அப்படி அவர் கதை விட்டாங்க. But today they are going out and beyond knowing what's at stake. It's only the last 6 games. No more performance available after today. கார்ட்லைக்கு மேட்ச் கிடையாது. கீழ இருக்க டீம் திடீர்னு அடிச்சாங்கன்னா மேல இருக்க டீமுக்கு பிடிச்சு விட்டுருவாங்கல்ல. சோ அதாங்க மேட்டர். அந்த பயம் தான் நமக்கு, வேற ஒண்ணும் கிடையாது. வேற நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம வந்து டாப் 2 ல இருக்கோம். அதான் 80% நமக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க. திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இதுல எல்லா டீமும் ஆட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Absolutely. And I am shocked to say that Revenant X Park is again crumbling under pressure after having such a great start.
I somewhere thought that they might break that fourth curse. They position might godlike make a சரி comeback பாப்போம் அது on இன்னைக்கு the நமக்கு second தெரியுமா day. ரிசல்ட் I know it's just the அசல first game தெரிஞ்சுப்போம் and we godlike can டீம் expect இப்போதைக்கு a ஒரு lot from ரிட்ஜ்ல them இருந்து in மூவ் the ஆன் ஆகுறாங்க upcoming பட் games. எல்லாரும் ரெண்டு பேரா பிரிஞ்சு இருக்காங்க But நம்ம டெலீட் அண்ட் not மாஃபியா with அப்படிங்கற this கேங்ல start. போகுது Sometimes ரெண்டு the பேராட்டு pressure can mount on your shoulder. Mafia on the other side taking a very risky ஓ rotation. மாஃபியா ஐ திங்க் இந்த இடத்துல ஒரு டீம் டார்கெட் பண்ண போறானே ஓ அஸ்டக் இந்த காலி அஸ்டக் முடிச்சாங்க யோ அவங்க ரொட்டேஷன் வச்சாங்க அந்த ரொட்டேஷன் அஸ்டக் முடிச்சாங்க டோட்டல் கேமிங் And it seems like Total Gaming. யோ ஃபைட்ட காட்ட மாட்டானுங்க ஃபைட்ட காட்டுங்க பாய்ஸ் யூ இன்னியா கார்ட்ல யூ டோட்டல் கேமிங் சுத்தி போட்டாங்க wants to help him glue wall up. ஓகே அங்க டெலீட் Delete காப்பாத்துறாங்க on the other end, trying to protect and buy some time, but look at that நம்ம jump. டெலீட் தாங்க இப்போ டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டெலீட் அடி விழுது ஷாங்கி மாஃபியா ரெண்டு பேரும் காலி டெலீட் பண்ணதா இருக்காப்ல சோ அங்க ஒரு டீமே முடிக்கணும் டிஜி நம்ம டீம் தொண்டை கேமரா உங்க டீம் டவுன் போட்டுக்கா யூ டெலீட் யூ டெலீட் பண்ணதா இருக்காப்ல ஒன் அண்ட் ஒன்லி தி காய் டெலீட் பட் டோட்டல் கேமிங் மொத்தமா முடிச்சாங்க गाइस தொண்டை கேமரா உங்க டீம் அவங்க எல்லாம் என்ன இதுல ரெண்டு பேர் சரியா ரெண்டு பேரா கடியா கார்ல சுத்துனாங்க இனியா சுத்து போட்டு This is what I was speaking about. Tonde Gamer. எனக்கு ஏதாச்சும் குக் This பண்ணி team கொடு is capable of doing some phenomenal job. They always tend to hold the center of the circle and ஐயோ ஐயா எனக்கு இந்த கரண்ட் மட்டும் கிடையாது after which வைஃபை they கரண்ட் try எங்க to look ஊர்ல for ரெண்டுமே some பிரச்சனை தான் eliminations. Tonde Nepal Esports. டாப் A 8ல மினிமம் great 5 டீம் இந்த game if டீம் you have to ask me. ரொம்ப சந்தோஷமா 10 இருக்கு so bro. far and they're looking forward for another fight. Brilliant அப்ப நமக்கு strategy. I நாளைக்கு really மேட்ச் like that இருக்குல்ல approach that நாளைக்கு they மேட்ச் took. கிடையாது As soon as அவ்வளவுதான் they knew இந்த that மூணு they நாள் would முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மெயின் ஈவென்ட் தான் இருக்கும் மெயின் ஈவென்ட் they டேட் could ஏதோ போட்டு sandwich வந்தாங்க them. நான் And கவனிக்கல right now a similar approach for Max, but the zone's closing in. DP dominators are not worried about ஓ the zone. NXT Whereas Max is காலி trying to மக்களே run in rather than take this fight. யோ Players are NXT getting காலியா back and now சொன்னல they இந்த are in திடீர் between திருப்பம் வரும் RNX அப்படினு as well. கீழ இருக்க So டீம் it's அடியில spotted பாட்ட them. போறாங்க டீம் Could be திடீர்னு big அடிக்க trouble வராங்க here for Max சோ அதான் Esports. நமக்கு வந்து ரொம்ப DP பிரச்சனை இருக்கும் dominators. என்னடா They are திடீர்னு also ஆடுறாங்க holding at the அப்படிங்கிற spot, மாதிரி but that's just a boulder. So அதான் not நமக்கு great for கடுப்பாகுது them. வேற And ஒண்ணும் right in பிரச்சனை front is கிடையாது going to be Tonde Nepal Esports. திடீர்னு who have தொண்டை spotted கேமரா that. நேத்து அவங்க ஆடவே He's இல்ல been knocked. முதல் He's டே one ஒன்னுலாம் of the most crucial players for the team. The ஐயோ, Riders now ஐயோ. trying to bring them back into the circle, and Okay, they still Jazzy, end up ஏதோ losing a வராங்க. player that's Jazzy, and reviving him is not going to be an opportunity. Solara And போடியா another player reverse. being ஐயா, knocked top சூப்பர் once இல்ல, again எனக்கு in Max இன்வெர்டர் இருக்கு Esports. எப்பனா Somehow கரண்ட் found an போயிட்டு edge ஒரு at ஆள் their என்ன play கரண்ட் zone, நார்மலா and now போயிட்டு are தான் இன்வெர்டர் troubling இருக்கு DP தெரியுமா dominators அந்த லோ and in வோல்டேஜ் front are டப்பு Tonde டப்புன்னு Nepal போயிட்டு போயிட்டு Esports, வரும் and தெரியுமா this is an அதுல unfortunate இன்வெர்டர் கால வர situation. விட்டுருது And அதான் somehow கடுப்பா Max இருக்கு are also able to hold themselves against உன்னோட RNX and டோர்னமெண்ட் find a knock. யூனியா What a play coming in from யோ Max யோ Esports. யூ ஃப்ரீ ஃபயர் அபிஷியலி நெட் கட் ஆயிடுச்சு ஐயோ Against, நமக்கு மட்டும் நெட் the இல்ல அங்க zone. பாத்தீங்களா நெட் At the இருக்கு same time, look how close they are to the circle. Whereas DP Dominators, they've நேத்து got the best பாத்தீங்களா spot in மேப் the house so far. நான் கலகரில They have மட்டும் the சாப்பிட்டாங்க complete கலகரி topography கம்பெனி under their ஆமா ஆமா control. ஆமா But again, we'll also have to watch out for how RNX நேத்து are going யோகிக்கு to நைட் recover from this நேத்து fight யோகியா and தான் how கால் will பண்ணாங்க they கால் make it பண்ணி inside the circle. ரிவல்ஸ் செலக்ட் ஆயிட்டோம் Max, அப்படினா ஐயோ நீங்க just செலக்ட் got ஆகல killed என்ன and சான்ஸ் they've got அப்படி இல்ல 16 அப்படினா eliminations எப்படி and நாங்க they've got எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நான் செலக்ட் ஆயிரோம் and they're அப்படின்னு looking சரி much more சந்தோஷம் stronger லைவ் when it comes போட்டியா to அப்படின்னு fights, என்கிட்ட but for கேட்டான் now, DP இல்லையா நான் லைவ் Dominators, போடல since they ஒய்ஃபை have an eye கட்டு on Max, நல்ல வேளை நீ just தான் எங்க gonna டீமுக்கு pepper பீடையா them இருக்க down. நீ The லைவ் போட்டா longest நாங்க time தோத்து possible. போயிடுறோம் அப்படிங்கறான் But peppering down and எனக்கு eliminating வருத்தமா is going to போச்சு be நம்ம லைவ் RNX. போட்டு They're தான் out தோத்து and போகுதாங்க done guys. for. And that last அதான் one சொன்னேன் came in அப்ப from இதுக்காகவே Reflex உங்க டீம் United ப்ளே and பண்ணும்போது nothing நான் லைவ் other போட்டு to be உட்கார போறேன் troubled. Well, Max அவுட் ஆவுங்க Esports அப்படினு fended off RNX, troubled them as much as possible. Now AB it said is God like Reflex GG United in front of 2XT them. qualifying How do they beat secured, this yeah. battle? Because Riders now Zoom they top, have bro. numbers In is an case- advantage. Both of them in have spotted case- each other. in case We end what up seeing case a reptile அப்படிங்கிற மாதிரி rhythm கேஸ் coming into இருக்குல்ல play, நமக்கு and instantly Reflex United சோ அங்க உள்ள decide போகுது not to ரிஃப்ளெக்ஸோ have a நம்ம closing மேக்ஸ் battle. ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு ஃபைட் போயிட்டு Reason, இருக்கு the zone's சோ எப்படி closing in, போகுது but பாப்போம் on வாங்க the மேக்ஸ் other ஸ்போர்ட்ஸ் end, காலி மக்களே Tekla tackles them right கேம் from சவுண்ட் the கேட்க get மாட்டேங்குது on. பாத்தீங்களா உங்களுக்கு அந்த கேஸ்டர் வாய்ஸ் My மட்டும் தான் கேக்குது goodness, கேம் that சவுண்ட் was ரொம்ப one of கம்மியா the இருக்கு best nades I've witnessed in the recent days, and what a beautiful ஓ one. வாய்ப்புகள் Eliminates இருக்கா the நல்ல complete ஷாட் squad. ரெவனண்ட் இஸ் போகும் காலி நம்ம இந்தியா longest டீம் எந்த time, டீமும் இல்ல both கைஸ் gets eliminated. கைஸ் இதான் கைஸ் நமக்கு பயமாக்குறது நமக்கு அந்த பயம் குடுக்கறதே காரணம் என்னன்னா மேல இருக்க டீம் அவுட் ஆயிட்டு கீழ இருக்க டீம் மேல போவாங்க தெரியுமா அதான் நமக்கு பயத்தை உண்டாக்குறது இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க தொண்டை கேமர் உள்ள என்ட்ரி குடுக்கறாப்ல ஓ சுப்ரீம் சுப்ரீம் அண்ட் புக் ஹீரோ அடிச்சாங்க end of the story for 4v4 DP guys. Dominators, because it's gonna be Tonde, யோகி உன புஷ் Nepal பண்றான் ப்ரோ Esports who are making the அவனா comeback போன் of அடிச்சு a கலாய்க்காம ப்ரோ lifetime. லைவ் போட்டியான்னு They were கேட்டான் at the very இல்லையா லைவ் bottom போடல of the ஒய்ஃபை table before கட்டு this game, நீ and it நீ seems டீமுக்கு like நீ they தான் might பீட walk போல away with நீ the லைவ் booyah போடாத if அப்படிங்க they're able to put down the complete squad சோ of என கைஸ் RFX. நான் வந்து தொண்டை கேமர் தான் வின் பண்ணுவான்னு சொல்றேன் ஐயோ அதுக்கு அவன் தான் கைஸ் அடிக்கறானே Yasin, he's ஏன் been சொன்னா found and அவன் all சுத்தி the போட்டு players சென்டர்ல one வெயிட் after பண்ணாங்க another blue hero. He becomes right now the villain for the entire opponent squad of Reflex United and Tonde Nepal Esports. முடிச்சாங்க Pull off a தொண்டை booyah, நேபாள் sitting at the ஈஸ்போர்ட்ஸ் bottom தொண்டை of the கேமர் அவரோட charts at the நேபாள் end டீம் of வின் day one பண்ணிருக்காங்க
right now topping in the very first game with ஒரு so பேரே many பரவாயில்லை. elimination.
What a turnaround! What a performance-heavy game, and especially for the region itself. Nepal is going to be so happy. The supporters who are witnessing this. Match நடந்த மாதிரியே தெரியல. Day one, ஒரு மேட்ச் இப்பதான் முடிஞ்சு guys. மேட்ச் முடிஞ்சிடும் நம்ம முடியல. மேட்ச் எப்படி போச்சு என்ன கதைன்னு. phase of day 1 to that is தெரியல. nothing. நமக்கு முக்கியமா தேவைப்படக்கூடிய டீம் அங்க உள்ள இல்லனாலே மேட்ச் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு நமக்கு இன்ட்ரஸ்டிங் அந்த இந்த மாதிரி தெரிய மாட்டேங்குது. சோ எனக்கு மட்டும் தானா இல்ல உங்களுக்கும் இப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க. about what was happening in the lobby. நமக்கு அந்த முக்கியமான டீம் அந்த மேட்ச்ல இல்ல அப்படினா நம்ம மேட்ச் ரொம்ப ஒரு கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்க மாட்டோம். நான் மேட்ச் போகுதா ஓகே 20 கேம் அடிக்கறாங்க. ஓகே 20 கேம் அடிக்கறாங்க. அந்த மாதிரி நார்மலைஸ் ஆயிருது. And the second shot also connects with அந்த மாதிரி ஆயிருது. நார்மலைஸ் ஆயிருக்கு. with that grenade launcher. ஐயோ ப்ளூ கார்டு moment from this team. மூணு பேர் அடிச்சாங்க அந்த ஆளு. 20 கேம் ப்ளூ கார்டு. And this was one of those moments where it was just a snap. இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சா ஓகே முத ஒரு டீம் ஒரு மேட்ச் முடிஞ்சு இன்னொரு 5 நிமிஷம் லைட்டா பிளேட் போடுவாங்க கேட்டிட்டு we'll be able to இல்ல கமெண்ட் போடுங்க நானும் சேர்ந்து கேப்போம் இத நானும் கமெண்ட் when போடுங்க it started off and even in the last shot right we ended up Very seeing fake that it, Tony yeah. Nepal sports were not together so I was worried Apex United played together as a team and we just saw how they strategized. What Yogi tell? Yeah, the strategy was also pretty strong if you ask me because at one point Blue of guard, time when you blue know guard. that your opponent is kind of stuck behind a glue wall and you're coming in from 4 different directions, you're bound to get decimated because you can't concentrate on 4 directions. But ultimately with that Nepalese sports, they get 32 points in total. They had 31 for the 6 games they played yesterday and they've got 32 in ஒரு the இதே இல்ல ஒரு single ஃபீல் game. இல்ல நமக்கு ஒரு Shows மேட்ச் that ஒரு this ரியல் மேட்ச் team போகுது ஒரு சம்பவம் மேட்ச் அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இல்ல It for sure is. And I was just talking about the strategy. Apologies over there, but how Tony Nepal esports played that around. Yeah, in the guys, last the shot, last we match ended up seeing, right, பாப்போமா how Blue Hero was behind his teammates நேத்துல and மேட்ச் then பாப்போமா had almost like an நம்ம இப்பதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். நம்ம நேத்துல மேட்ச் பாப்போங்க கைஸ் எவ்வளவு 5-10 நிமிஷம் ஆகும் நம்ம நேத்துல மேட்ச் பாப்போங்க சேர்ந்து பாப்போம் நேத்து எப்படி நீங்க பாத்திருப்பீங்க சோ நம்ம இன்னொருக்க பாப்போம் எக்கோ மெயின் பிளேயிங்ஸ்ல ப்ளே பண்ணுவார் ஆமா ப்ளே பண்ணுவாரு நேத்து கடைசி மேட்ச் எங்க கடைசி மேட்ச் ஆமா எஸ் முதல்ல போவோம் ரிவர்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல இப்போ உனக்கு காப்பிரைட் கொடுக்க சொல்லிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம காப்பிரைட் கொடுக்கணும் நம்மகிட்ட இப்போ பெர்மிஷன் இருக்கு கைஸ் இப்போ நான் வந்து யாருக்குமே பயப்பட மாட்டேன் எனக்கு பயமே கிடையாது ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸ்பீடா ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஐயோ சும்மா இருக்கையா வாங்க மேட்ச் ஆகும் இஃப் காட் லைக் லோஸ் லெட்ஸ் சப்போர்ட் இந்தியா டீம் ஓகே இங்க திருமலா எங்க இருக்க நம்ம லைவ் பார்க்கற திருமலா அங்க இருக்காரு சரி வாங்க போவோம் ஸ்பீடெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது தோழரே நிதிஷ் ஸ்பீடெல்லாம் கிடையாது சவுண்ட் வைக்கணும் சவுண்ட் வச்சா தான் நமக்கு சவுண்ட் கேட்கும் EXE, Autobots, each and every team Each is and looking every forward for team. some early skirmish and that shows how desperate they are to put points on the table. Okay, பாப்போம் GG Instance for now falling back, trying to retaliate. Oh, God like தான் இப்போ முத கில் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓ, இது சீசன். யூனியா அந்த கோட வச்சிட்டு மூணு கில் ஐயோ. கோட வச்சு கைன் கேம் டீம் ஏங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. யார் சீசன்? EXE. 3 players gets ruthlessly taken down. God like third party plus ஒன்னு ஓ அப்ப நீங்க God like வந்து எதுனா டோட்டல் கேமிங் third party டீம்ங்கறீங்களா same then GG Inks and நான் bro அதான் நீங்க தான் பாத்த Tiger going up towards சரி guys now unfortunately Tiger can't just go for AB set ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு AB set யா baby set let's see if but AB set ரெண்டு பேர் காலி NXT have all 3 of their players ஃபர்ஸ்ட் போய் பாருங்க இல்ல இந்த மேட்ச் முடிச்சிரோம் இந்த மேட்ச் தான் மூயா அடிச்சாங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அடுத்த மேட்ச் போவோம் once again skip பண்ணிப்போம் vending machine நம்ம ஆட்கள் ஃபைட் மட்டும் பாப்போம் சரியா everybody have done their homework everybody God like versus நம்ம EXE Sports Bangladesh boys God like கீழ இருக்காங்க மார்க்கோ வர ஓபன்ல போயிட்டு இருக்காப்ல ஓ யோகி காலி கைஸ் ஓபனா சொல்லடா நான் நேத்து மேட்ச் பார்க்கவே இல்ல கைஸ் எனக்கு வேண்டப்பட்ட ஒருத்தவங்க ரிசல்ட் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தாங்க நான் நேத்து வேற ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் சாரி கைஸ் அதே இப்ப மேட்ச் பார்த்துட்டு இருக்கேன் புதுசா பார்க்கறமே எனக்கு அதான் ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு பழசா பார்க்கற மாதிரி இருக்கும் ஓ ஷாட் நான்சி கீழ இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்கான் மார்க்கோ finds the angle onto Flicker and God like are dealing with this in a much better way than I thought they would
ஓ உங்க EXT டீம் ஒரே ஒரு ஆளா இருக்காப்ல. EXT டீமுக்கு கிட் லிஸ்ட் போட்டுருக்காங்க GodL in their favor, and I'm happy to see that finally they're not having so much of a distance between the rest of the players. Whereas ஆமாயா TG டீம் 12 எடுத்து அவுட் ஆயிட்டு amount of coins, all they could do is rev கைஸ் one ஓபனா player. சொல்லணும்னா அதான் கைஸ் உண்மை. அதாவது மேட்சே பார்க்க தெரியுமா நேத்து எனக்கு ரிசல்ட் மட்டும் தான் வந்துச்சு. அவ்வளவுதான் ஓகே. அப்புறம் பாயிண்டையும் பார்த்தேன். பாயிண்ட் எல்லாமே ஆவரேஜ் அப்படி தான் இருந்துச்சு. சரி அப்ப நாளைக்கு ஜெண்டா மேட்ச் ஓடி இன்னைக்கு ஜெண்டா மேட்ச் முடிவு பண்ணிட்டேன் நேத்து. We have seen இங்க டான்சி அண்ட் நோபிட்டா ப்ரோ கார் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஒரு கான்வாய் போறாங்க. I think அந்த கிட் லிஸ்ட் தேடி தான் போறாங்க நினைக்கிறேன். expecting that the GG final player will be there. இன்ஜெக்ட் அங்க டைகர் யோகி அங்க ஒத்தாம போயிட்டு ஏல யோகி அங்க ஸ்வரூப் இருக்காப்ல டைகர். Does he even know that Tiger is around? ரூல்ஸ் என்ன மாரி Surely the rest of his teammates don't. மாரி மைண்ட் செட் The rest of God like are just busy chasing ப்ரோ அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கணும். நம்ம நான் முடிஞ்சு போன மேட்ச்லாம் அப்படி பார்க்க கூடாது. Yogi has finally realized. யோகி ஒரு 1v2 யோகி ஒரு 1v2 பிகைன்ல ஆள் இருக்கு. யோகி அடிப்பாப்லையா யோகி யோகியை முடிச்சிட்டாங்க. ஏய் சண்டை போட மாட்டேங்கானயா யோ. What more players? Shanky. சண்டை போட தான் பார்க்க நல்லா இருக்கும். In case Bunny had those are two down and put an end for ours. And the other இவன் யாரு out of this lobby. இங்க மீண்டும் அங்க உள்ள வந்திருக்காங்க நினைக்கிறேன். ஜிஜி பட்லு எல்லாம் போறாங்க. யோகி காப்பாத்திட்டாங்க. ஸ்கிப்படி NXT and GG. இல்லையா NXT who are way too in the open. கதை He'll be able to spray them down in one fell NXT. It's a swap with a grenade launcher who takes down Wild Fox. NXT எப்பவுமே இந்த இடத்துல வந்து அவுட் ஆயிடுறாங்க. ஏன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. a slow start. They've got a healthy Yogi. Yogi Yogi Vex நம்முடைய டீம் 2XD esports. But even if he chases him down, just one Yogi got it. Oh my lord, he had no idea. நான் தான் போய் சண்டை போடணும். 2XD. ஓ மார்க்கோ இது யார் அவன் இவன் There's only one player over here, but at least Marco has அந்த சைக்கோ தான் இருக்காரு. சைக்கோ அங்க ஆப்போசிட்ல நான்சி இருக்காப்ல. நான்சி வாய்ப்புகள் இருக்கா? யப் நான்சி வெர்சஸ் அங்க ஒரு 1-on-1 பட் நான்சி எங்க முடிச்சாங்க. மார்க்கோ பேக்கப்ல என்ட்ரி கொடுக்கறான். சிங்க குட்டி அடிச்சு முடிச்சாங்க. stops him before anything Yes. goes wrong. They have done it. Before Psycho died, They have done actually it. used the vending machine and res at least one of their players. So bro that நேத்து keeps the மோஸ்ட்லி hope எல்லாரும் alive. ஸ்ட்ரிக்ட்டா ப்ளே பண்ணாங்க. Otherwise this would have bro been a ஒரு spot டைம் fight. பார்க்க சொல்லு bro. but again Inga God throw like they're no. interested Yo, to this end is this what and you look do. at how Yogi is getting that information. Don't cry. பாக்குறேன் ஐயா பாக்குறேன் வெயிட் பண்ணுங்க. 2XD esports உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. யோகி ஒரு 1-on-1 எஸ் ஒரு டீமை துரத்தி போய் அங்க முடிச்சிருக்காப்ல. அவர் திருப்பி வந்து அங்க யோகி அடிக்க ட்ரை பண்ணலாம். பட் அவர் ஏன் யோகி அடிக்க ட்ரை பண்ண தெரியல. It's going to be 2 மார்க் ஏபிசி அடிக்கும் போது சத்தியமா 171 points இருந்து in பாப்போம். total. தல இருக்கீங்க பாப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க. காத்தியன் ப்ரோ. But the some டப்புனி ஏபிசி உள்ள வாங்க. ஃபைட்டுக்குள்ள வாங்க. கைஸ் இந்த ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ஏபிசி ஆக மாட்டாங்க கைஸ். அடிப்பாங்க. That is important. Again, they're not going to chase. ஓகே காட் லைக் இன்னும் பக்கத்துல ஆட்டோ பாட்ஸ் வரல. டப்புன்னு வாங்க. ஐயோ மேட்ச் ஏன் இவ்ளோ ஸ்லோவா இருக்கு? but no fight. லைன் அந்த ஜிஜி ஃபைட் நமக்கு வேண்டாம். This could be fighting. He wants அடி Who puts low and Tiger Nariya knows oru that now he's going to take the 5th elimination goes in favor of GG. now out in the open and even ஓகே கிட்டத்தட்ட இப்பதான் ஃபைட்டுக்குள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க. காட் லைக் கீழ இருக்காங்க. மேல டிபி பின்னாடியும் டீம் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். Up in the air. what's the yellow triple story house. ஓ அங்க டிபி இங்க என்ன இவரு and no more இங்க ஒரு நோ மோர் ஈஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க ஒரு ஃபைட் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். டிபி பாகிஸ்தான் गाइस யூ அடிக்கறாயா ஜாசி யாரியா somehow survive for a second longer but no யோ லைவ் போய் இது ஐயா முடிஞ்சு இந்த பத்தி பூயா மாட்டங்க. லாஸ்ட் ஒன் வந்துருச்சு. beast a 1v1 between எப்படி பரிது TP இங்க ஃபைட் வருது. யாப் யோகி என்ட்ரிங். காட் லைக் உள்ள வருது. காட் லைக் அங்க முடிச்சிருக்காங்க. dominators who try to get a piece of the pie but even despite ஜிஜி இன்ஸ்டிக்ட் இங்க ஆட்டோ பாட்ஸ் இருக்கு. ஆட்டோ பாட்ஸ் வெர்சஸ் இந்த ஃபைட் தான் சொன்னாங்க. மொத்தம் 3 டீம் இருக்கு. காட் லைக் இந்த மேட்ச் எடுத்தா தான் நல்லா பாயிண்ட் வரும். எடுத்துட்டாங்க பட் இந்த மேட்ச் நம்ம மறுபடியும் பார்க்க போறோம். சரியா இருங்க. இது வந்து புதுசா இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். ஓ ஷாட் ட்ராப் மார்க்கோ. கைஸ் இது புது மேட்ச். இது பழைய மேட்ச் கிடையாது. புது மேட்ச். சரியா புதுசா பாருங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ரியல் ஃபீல் கிடைக்கும். நேடு போடுறாங்க. நேடு வாய்ப்புகள் இருக்கா? எஸ் பொரிவுட்ட பக்கத்துல வெடிக்குது. பொரிவுட்ட வெடிக்குது. எஸ் 25 மீண்டும் பக்கத்துல மீண்டும் 108 மார்க்கோட கான்ஃபிடன்ஸ் ஷாட் ட்ராப் மார்க்கோ. மீண்டும் டவுன் ஐயா இறங்கி போனா மார்க்கோ டவுன் வைக்கலாம். 2 டவுன் வச்சிட்டாங்க. யோகி உள்ள இறங்கி யோகி வெளிய வந்திருக்கானா? டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கா? மார்க்கோ சிங்கம் யோகிக்கு ஒரு 150 விழுந்திருக்கு. இங்க நம்ம நோபிட்டா அப்புறம் சுத்துறாப்ல. நோபிட்டா சுத்துறாரு. நோபிட்டா டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கா? 37 எல்லாம் ஷாட் டேமேஜ் கொடுத்துருக்காப்ல. கொஞ்சம் இந்த டேமேஜ் எல்லாம் உங்க டீம் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கலாம். நல்ல ஒரு ஷாட் ட்ராப் மார்க்கோ.
Marco tries to shoot down Mad God as he tries to ஓ அங்க நம்ம ஜிஜின் சிக்க ஒரே ஒரு ஸ்வரூப் பண்றத கேப்ல சோ யோகி வெர்சஸ் நம்ம காட்லைக் வெர்சஸ் ஆட்டோ பாட்ஸ் ஒரு ஃபைட் தான் அது turns it into a 2v3 and godlike cannot afford to squander any more players. They cannot afford to give away any free 1v1s to Autobots because they will convert them. And while all of this is going on, a lone member of GG இங்க டான்ஸ் இல்ல மார்க்கோ இந்தியா 10 கில் எப்பா sneaky ninja 10 20 23 கில் இப்பவே எடுத்துட்டானுங்க. He could have seen Swaroop but he didn't. None of the players from Godlike were able to see him, but whereas on the other side they see Yo, the camper இருந்தா இப்படியே அவன் தெரியும். circle. Venom's location has been compromised and the last solo player அங்க ஆட்டோ பாட்ஸ் போட்டு உரிக்கறாங்க நண்பர்களே தோழர்களே டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் நோபிட்டா ப்ரோ Mad God is in deep trouble. Yogi. Players of Godlike are just pouncing upon him. The 24th down முடிஞ்ச ஆட்டோ பாட் காலி ஒரே ஒரு ஆள் தான் கைஸ் ஜிஜி அவன் தான் இப்ப நம்ம டீம் பக்கத்துல டப்பு ட்ரெஸ் அடிப்பாங்க பூய் அடிப்பாங்க இப்போ இந்த ஆனந்தத்தை மட்டும் பாருங்க struggling the entire day. பாருங்க நாங்க மார்க்கோக்கு பூச்சி வாங்குது. But with this booyah, I think they should be more than secure. Absolutely, because it was one dominating. Guys, அவனுங்க ஜெயிக்கும் போது நமக்கு சந்தோஷமா இருக்கு guys. You know, dominate the lobbies, they might end up being targeted. But here, they played a very different ball game, and due to which they might land in. அவனுங்க ஜெயிக்கும் போது நமக்கும் பார்க்க சந்தோஷமா தான் இருக்கு. Massive cluster. I mean, both DP as well as Godlike. சரி நல்ல விஷயம் வாங்க நம்ம இந்த மேட்ச்சுக்கு போவோம். இவங்க என்ன பேசிட்டு தாங்க இருக்காங்க. Comes to the sniper. இருங்க ஏதோ முதல் மேட்ச்னு சொன்னீங்களா வாங்க அந்த மேட்ச் பாப்போம். பேசிட்டே இருக்காங்க ஏன் பேசிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ திஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது சரியா இது கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாரு ஓ ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டாரா சந்தவரியன் வாங்க ஐயா சாண்டா சரி இந்த இதெல்லாம் blah 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 இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் ஓட்டி விட்டுட்டு இந்த முதல் மேட்ச் எப்பவும் பீக்ல இறங்குவாங்க ஐயோ இந்தியா 7 கில் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ இந்த ஃபைட் பாப்போம் power but not Swaroop we know he risk நம்ம ஃபைட் மட்டும் தான் பார்க்கணும் வேற எதுவும் பார்க்க கூடாது எல்லாம் அவாய்ட் இக்னோர் in my caster prediction ஓ இங்க மார்க்கோ காலி மின்டனோட பாய்ஸ் ஓ நான்சியும் காலி நோபிட்டா நம்ம யோகி பாய்ஸ் மட்டும் தான் இருக்காங்க and they have already lost 2 of their players and they fight நோபிட்டா யோகி காப்பாத்துறான் மார்க்கும் காப்பாத்திடாப்லாங்க டிபி வருது Nobita and Yogi make it in time லாஸ்ட் சைட்ல யூஸ் பண்ணாங்க 6 eliminations and they make sure peak is still லைவுக்கு போயா ஐயா லைவ் இல்ல definitely still belongs to them. They even got a UAV floating up over there just பேட்ல அடிப்பாங்களா sneaks in order ஒரு நிமிஷம் गाइस இங்க மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த மேட்சை பாப்போம் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த மேட்சை பாப்போம் சரியா for several teams because I can see Troll is coming in closer. Okay so NXT நம்ம கிளாசிக் ப்ரோ டீம் இருக்கு Nepal Esports is now looking forward to return. Hey spray தரமான ஸ்ப்ரை டேமேஜ் சப்புன்னு கொடுத்துட்டாப்ல நெஞ்சு புடி 2 eliminations and the confirmations are just going to follow up. First match let's see first match அவன் இத முடிச்சிர பாப்போம் சரியா Tonde Nepal Esports is left out with one last player and that's got to be Blue Hero. He needs to முடிச்சு பாப்போம் fights but I don't think so it's going to be easy and with the blink of an eye NXT டீம் முடிச்சாங்க டொண்டே கேமர் முடிச்சாங்க starts to look a little bit different in this game. டொண்டே கேமர் டீம் முடிச்சாங்க நண்பர்களே to attain the booyah in this one has already said goodbye. I now see a prediction of NXT coming into play but Hemu he had moved in the other direction in case the play doesn't work at Refinery. He now gets challenged by Raiders United. Can't do much. He's all alone. That elimination is okay for NXT because they were able to make a stronghold of Refinery. Raiders United on the other end, not a completely great game they were able to deliver in game number 1 on Solara, but Kalahari now changing a fate is going to be total winner. They spotted Shanky and the other players from Ico Total TW versus so this could be the opportunity to pick up these two players while the other two are still guys நீங்க மேட்சா மட்டும் பார்க்காதீங்க சரியா இது வந்து ஒரு அவங்க எப்படி ப்ளே பண்றாங்கன்னு பார்த்து வெச்சுக்கோங்க in case நீங்க டீம் ரெடி பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் well known from striking நான் அப்படி பார்க்க மாட்டேன் different angle altogether பாத்துக்கோங்க so I strongly feel that you know total winners needs to be careful and நாளைக்கு இன்னைக்கு இந்த டீம் எங்க இறங்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது gets taken down and suddenly the pressure total gaming மேல ஃபைட் எடுக்கறாங்க இவங்க 100 கிலோ வந்தோனே இவங்க டீம் மேல ஃபைட் எடுக்குது ஷாங்கி வாய்ப்பு கட்டக்கா ஐயோ ஷாங்கி காலி total gaming ல 3 பேர் தான் இருக்காங்க from the side of total winners hashtag is being hiding Parafal கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் exposed for a brief period of time as Hunter knows exactly where the location is. Look at the difference. All of a sudden we see that total winners are on the receiving end of things. அவனுக்கு அப்படிதான் bro. Unable to use his util but still knocks a player. Mafia once again lost. Aztec trying to get closer. Shanky getting his back to his feet but nice nade.
But however, DM முடியா Total Winner bought enough time. One of their teammates we were talking about did manage to go towards the vending machine and revive. So that elimination they'll be able to grab. They'll be happy about it. But அவரே எப்படி போச்சு? no one strategy realized they're making a run for a delete is going to give them the idea that he's around Santa Catarina. Shot being taken will confirm the idea, and now the whole and soul of Ico Total Gaming will start making their way to Santa Catarina. நான்லாங்கறீங்க அந்த படம் எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன் மாதிரி தெரியுமா உங்களுக்கு? Gaming. And I don't think so they're going to have any kind of issues in tackling anybody who comes out here. விட்டு படம் பார்க்கிறதுக்கு இடம் இல்லாம டிஸ்கார்ட்ல போய் பார்த்து இப்போ ரூல் பிரேக்கர் டிஸ்கார்டே காலி so he's got to be escaping from this because every time he jumps rule breakers and due to which is going to get taken down, and eventually on the other side we see that one நம்ம பசங்க நம்ம இருக்காங்க ஒரு 70 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வேற ஒண்ணு ரொம்பலாம் பார்க்கல which hashtag going to eventually jump towards him. Mafia keeping a close watch on how his teammates are going to play this. Is right now running I've not seen them have this kind of a split before. Mafia comes in from a different angle. He's trying to be a little bit different, but before I could complete that, look at what's happening here. Jumping around, puts one player down. While we spoke about the splits and Raiders United, they make their own. Guys, RuleBreakerz Discord ku poningina idukku mundi ஏகப்பட்ட data நிறைய tournament updates ya message announcement எல்லாமே இருக்கும். இப்போ போய் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். RuleBreakerz Discord ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். சரியா? காரணம் என்ன தெரியுமா? ஒருத்தன் படம் பாக்குறதுக்கு படம் சரியா? அது வந்து ஒரு படம் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல தான் ஏன் பாப்பீங்களா அப்படிங்கறது டிஸ்கார்ட்ல போய் படம் பாத்துக்கானே கைஸ். அந்த யாரே அக்கவுண்ட் ஹேக் ஆச்சுனா ஒரு டிஸ்கார்ட்ல டிஎம் பண்ணி பாக்குறீங்களா? இல்ல அந்த இது பார்க்கணும் இத கிளிக் பண்ணுங்க அப்படிட்டு. சோ அத போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்து இந்த அக்கவுண்ட் அவ்வளவு ஹேக் ஆகி RuleBreakerz சர்வரே மொத்தம் போச்சு. ஐயோ immediate trade comes through. Max Esports feel the heat of this lobby, but I like it when the team gets composed as soon as they have a big elimination game. The next game link கேட்டதாயா போச்சு. That's a very good அவர் லிங்க்ல தாயா கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்க. படம் பார்க்கறேன்னா டிஸ்கார்ட்லயே பாப்பீங்க. டிஸ்கார்ட் RuleBreakerz நான் டிஸ்கார்ட் வந்து பொண்ணும் போல பாத்துப்பேன் சரியா? அந்த மாதிரி பாத்துப்பேன். எனக்கு இப்போ என்ன சொல்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல. போட்டு வேற என்ன பண்றது? கிட்டத்தட்ட ஒரு சர்வர் மொத்தமா டேட்டா எல்லாம் வைப் ஆயிடுச்சு. எல்லா டேட்டா வைப் ஆயிடுச்சு. ஒரு கஷ்டப்பட்டு நம்ம ஒரு டிஸ்கார்ட் எவ்வளவுக்கு பார்த்து வளர்ந்து டிஸ்கார்ட் மொத்தமா போச்சு. சரி வேற பேக்கப் எடுத்து போட்டுருக்கேன். நான் டிஸ்கார்ட்ல ஏகப்பட்ட வேலை செட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. செட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. And Jazzy this time turner activated. டோபினா யாருன்னு தெரியல. ஸ்கெட்ச்னு ஒரு பையன் ப்ளே பண்ணுவான். தெரியுமா உங்களுக்கு? ஸ்கெட்ச்னு ஒரு பையன் ஸ்னைப்பர்ல பிடிச்சி அவருக்கு அண்ணன் he gets hit by Jack in the other direction. Revenant X-Spark while they were about to pick a couple more eliminations. காலைல நான் முழிக்கவே மாட்டாங்க. காலைல 7 மணிக்கு போன் அடிக்கறானுங்க. ரிவர்ஸ் சர்வர் போச்சு ரிவர்ஸ் அப்படினு. டப்புன்னு கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்றேன். வைஃபை வேற இல்ல போ. Kalahari. It's switching in all directions. எல்லாம் போய் நான் சொன்னேன். ஐயோ எல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு. தெரிஞ்ச கிளிக் பண்ணி பாருங்க. The one who troubled Revenant X-Spark. RuleBreakerz Discord எல்லாம் சும்மா போய் பாருங்க. எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். புதுசா இருக்கும். ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு கார பாடி பளிச்சு போட்டு தொடச்சி வச்சிட்டு இருக்கான். He's the one who's going to be plucked away. That is going to be another elimination. Searching at a total of 11 in this game already. GodL Raiders United have finally woken up. Okay, Jack GodL என்ன டோட்டல் கேமிங் ரொம்ப தும்பலா ஆனமா இருக்கு. முத மேட்ச் அவுட் ஆயிட்டாங்க. என்ன ஆச்சு டோட்டல் கேமிங்? யோ வின்சென்ட் ஒரு 1-on-1 ல வின்சென்ட் முடிச்ச. I'm not sure, but they get their 12th elimination out here. They're going to be so happy with the performance so far. Bunny has got 5 in his name. You guys, நானும் எனக்கு அந்த விருப்பமே கிடையாது. சரியா? ஓபனர்ல எனக்கு அதெல்லாம் விருப்பமே கிடையாது. ஆனா இவனுங்க அந்த படம் பார்க்கிறதுக்கு சைட் இல்லாம போய் அவளை இதுல போய் பார்த்து டிஸ்கரே ஆசைப்படுறேன் guys. But look at Bunny, he's had a really great run so far. 5 eliminations already. என்ன ஆச்சு? போன மேட்சும் காலி, இந்த மேட்சும் காலி. What happened? Who and how? I end up seeing that it was one from Total Winner, but how did this happen? இல்ல கிளிக் பண்ணாதீங்க गाइस. எந்த லிங்க் வந்தாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கார்ட்ல இருந்து அன்மனதா லிங்க் வருதா கிளிக் அடிக்காதீங்க. It was a mix between Total Winner as well as RNX, and RNX are in trouble. It seems like Total Winner are picking up pace. இப்பதான் சர்வர் வந்து நைட்ல நாளைக்கு தான் எல்லாம் ரெடி ஆகும். சரியா? தயவு செஞ்சு will make a run, but there's a UAV drone giving away his position, I guess. ஆளு பேர் என்ன? And it's in the same direction of where he's running, and therefore he's unable to outrun it. Shoko
position revealed, total யாளோட winner nickname chasing வந்து him. ஹச்ல He's ஆரம்பிக்கும் made bro சரியா somehow கடைசி towards வந்து the ஆர்ல stone முடியும் bridge, bro but he's unable to still Achha. spot a vending machine. Here கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. is the replay. How and பாப்போம் what bro, 1-on-1 happened? போயிட்டு How இருக்கு. did Total Sankey. Gaming get eliminated? And it was Aflatun. Total making Gaming his run ரொம்ப and gets நல்லா to ப்ளே the blue பண்றாங்க wall. And the நான் last சொன்னேன் person guys surviving இப்பனா over மேல there இருக்க டீம் அடி couldn't do வாங்குவாங்க much கீழ at இருக்க all டீம் to save வருவாங்க the அப்ப team. கீழ இருக்க Sankey மேல போகும் unfortunate. பாயிண்ட் அப்படியே ஸ்வாப் And ஆகும் that puts நான் an இந்த end to தான் அந்த I2 20% Total Gaming's சொன்னது run இப்பதான் here on இங்க நடக்குது Kalahari. பாருங்க Can't கீழ இருக்க டீம் believe இந்த Total மேக்ஸ் Gaming இந்த have been ஆர்எஃப்எக்ஸ் eliminated from அப்புறம் Kalahari, ஆர்யூ one of ஆர்யூ the இப்ப இந்த டீம் strongest நினைக்கிறேன் இது இவங்க maps, டீம் ஒரு ஃபயர் ஐஸ் especially தான் பேர with மாட்டிருக்காங்க Mafia picking up as many points as possible. But Indian Shoko teams needs to be இன்னைக்கு careful, but he ஆமா. was able யோ to take ஆர்னெக்ஸ் all பாருங்க his எங்க players சொக்கெல்லாம் back எப்படி ஆடக்கூடிய before பிளேயர் getting taken down. But this is for the first time I'm seeing that Shoko is kind கார்டன் of இல்லையா shying கார்டனே away கிடையாது from ப்ரோ the நீங்க மேட்ச் fight. கிடையாது உங்களுக்கு He usually chooses to take a 1v1 strongly, even ரூல் though he's the பிரேக்கர்ஸ் last புதுசா man வந்தா standing. உங்களுக்கு ரோல்லாம் வரும் Nonetheless, இப்ப அந்த the ரோல் pressure எதுவுமே of வராது the நான் lobby is எல்லாம் நானே வந்து surmounting on உட்கார்ந்து செட் every பண்ணோம் single team out here, and due to which their performance are starting to dip. அந்த ஆர்பி செட் மெம்பர் Now அது Maxi இதுன்னு எல்லாமே Sports, செட் பண்ணோம் they've got the arsenal for themselves, so they're well packed. ஹரிஸ் You know, they've got good accessories for the battle. மேட்ச் பாரு சரி மேட்ச் Now பாப்போம் வாங்க it வாங்க says we might have to enter இங்க into கிட்டத்தட்ட this ஒரு ரெண்டு battle. மூணு டீம் இருக்கு டிபி Look at the மேக்ஸ் confidence right now from பங்களாதேஷ் Maxi டீம் Sports after what they did in the previous Oh. lobby. The zone's closing. ஆர்என்டிஎக்ஸ் They're like, hey, we'll இங்க take this வின்சென்ட் fight. இருக்காப்ல வின்சென்ட் கொஞ்சம் லாங் வந்து ஸ்னைப் அவங்க டீம் நல்லா பேக் அவுட் பாரு டிவைன் இந்த அர்ஷ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் பக்காவா ப்ரீபாப்ல சோ எப்படி நடக்க போகுது என்ன நடக்க போகுது ஓ மாத்ரா ஓ பின்னாடி வந்துட்டாப்ல Madara, a nice shot being ஓ taken. ஓகே மாத்ரா காலி மாத்ரா உச்சிகாவ முடிச்சாங்க சோ இங்க சாசி counter knock coming through, and that was a good one coming in from Revenant. Okay, இங்க Divine உள்ள பக்கத்துல இருக்காங்க, RNTX. They thought they're the ones surprising Revenant. RNTX Xpark, மொத்தம் they get ஒரு surprised. fight Inside போயிட்டு the இருக்கு. time ஜாசி turner, ஜாசி Jazzy முடிக்கலாம் trying to ஈஸி help his teammates by another knock, but Revenant Oh, Xpark Jazzy have காலி. numbers working for them. Jazzy also gets taken down. It's all up to Aswa. He's the only one right now here, உங்க and there could be an opportunity. Thankfully, பண்ணுவோம் bro, பண்ணுவோம் right bro. now while he tries to wait and fight with them, he also did revive his teammates. Therefore, this fight, whether it works in his direction or not much to be worried about. But Arsh has spotted Oh, him, Max, ready for a 1v1 nading. battle, and with that, he has a charge Max, buster Max, in hand. Max. Arsh இங்க ஒரு has 1-on-1 பிடி, this, Arsh versus I'm நம்முடைய pretty sure, yes, Swab. trustworthy shotgun as a Swab. rusher. And this one Swab, is அடிக்கலாம், Arsh. damage, You Arsh. not an elimination. Oh, look at RNTX this. நல்ல Arch spray, needs நல்ல to spray. walk Yes, out sir, for his down, back, Ramesh. but again, before அருமையான he ஒரு could, டவுன் நல்லா அடிச்சாப்ல கரெக்ட்டா think தொடர்ந்து about பேக் who's அவே ஒரு coming ரஷிங் behind தான் him, போனாப்ல he was able to land one RNTX ஸ்போர்ட்ஸ் perfectly பாங்க மேக்ஸி and ஸ்போர்ட்ஸ் get இருக்கு that மேக்ஸி elimination ஸ்போர்ட்ஸ் for மொத்தம் 3 himself. பேர் சோ Arch has RNTX got மொத்தம் 3 4 பேர் இருக்காங்க ஐ in திங்க் total இவர் so far. காப்பாத்திட்டுறாப்ல அருமை Just the one on the காப்பாத்திட்டாப்ல other பட் side அங்க is முன்ன ஆள் Kalahari. இருக்கு சோ அவர் நோக்கியா ஃபைட் எடுப்பாங்க நினைக்கிறேன் இங்க அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்க டீம் TW TW can do in a close range Total battle, winners whereas on versus the other India, side, Flame. Raiders United, they become the LM leaders. They've Elite, started elite, to elite. become the, I think, the strongest team in the lobby so far. அந்த நெக்ஸ்ட் Look மீ at them. கிராக்கர்ஸ் They've டோன்ட் got வரி 16 so far, and it seems like they can எனக்கும் pick up லிங்க் 10 சென்ட் more. பண்ணியா ஓபி வந்து பாகிஸ்தான் Raiders சாம்பியன்ஸ் ஓ United, an இதே opportunity, and they will ஒரு ஆள் try to காலி. bank upon it again and again. நம்ம And ஐஎன்டி next டீம் on வந்து the மொத்தம் other ஒரு end, 1 total 2 winner who 3 troubled 4 them, டீம் they're இருக்கு trying to டிசி மட்டும் தான் surround. க்ளீன் வைப்பா இருக்கு But total ஆர்னக்ஸ் வந்து winner, ரொம்ப they are ப்ளே now பண்றாங்க gonna be surrounded சோ by உங்க even ஆர்னக்ஸ் உள்ள Raiders வந்திருக்காப்ல United. ஹாசன் எஸ் ஹாசன் டீம் காப்பாத்திட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல Close to the vending machine, so ஓகே for பாப்போம் sure அங்க he should be able to ஆரியு உள்ள play வருது back. ஆரியு உள்ள வருது But ஆரியு the இந்த Raiders டீம் தான் United, no, it's two different teams. ஓ All it's gonna be the நல்ல same. ஸ்டார்ட் நல்ல ஸ்டார்ட் They பண்ணு ஹாசன் ஒரு all டவுன் back ஹாசன் everybody ஹாசன் கிட்ட down. டவுன் Back down. ஒரு He 1v4 stayed கிட்ட back his best. ஐயோ இல்ல அடுத்த And ஐயோ Jazzy did நாலு gain பேர் their health, but ஒத்தாலியா not for long. That knock will also not be confirmed, and Hassan, கார்த்தி bro he வாங்க will கார்த்தி be bro வாங்க eliminated. கார்த்தி But bro ரொம்ப நாளாச்சு RNX, பார்த்து ஆள they're on பார்த்து their last leg. One last எனக்கு link survivor send me, is discard all link, he can afford. I told you, if Troll is able to pick up the pace, then the whole lobby DP needs DP to be ஐயோ நான் careful. DP தான் சொன்னேன் OP தான் He's already சொன்னேன் got 6 in his name. Bunny has got 7. The frontline assaulter as well as the sniper has started to pick things up. ரெக்கார்டிங் That கீ means ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்க Raiders திடீர்னு United FFMAI might வருது end அப்படினா this டீம் game ரெடி on a பண்ணுவாங்க very, very அதுக்கப்புறம் high டீமை note. கழட்டி விட்டுருவாங்க 18 அப்படிங்கிற மாதிரி eliminations. நானும் My பேர் goodness. கேள்விப்பட்டிருக்கேன் உண்மையானு Whereas தெரியல DP Dominators, யாருமே குவாலிஃபை their ஆகல ப்ரோ location has வாட்ஸ் been யுவர் ஒபினியன் compromised as a ப்ரோ Revenant இப்போ Xpark. நடக்கிறத பார்த்தா இந்தியா டீம் Eager to மேல take டீம் this டோட்டல் fight. கேமிங் Madra gets NXT taken down by Gopu. இந்த RNTX நல்லா ப்ளே பண்ணணும் தெரியும் நல்லா ப்ளே பண்ணா காட் லைக் செலக்ட் ஆக 100க்கு 100 வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல அப்படினா ஒரு 80% இதாயிரும் Same question. Oh, down hype நல்ல ஸ்ப்ரே He நல்ல was ஸ்ப்ரே just standing over there, and now he'll be caught by Arsh. He's Arsh, been Arsh, performing Arsh, really அடித்தல well. Arsh. Already has 5 eliminations. That glue wall will not stop Arsh from finding another. He's even called his teammate. Top makes a jump outside, but his teammates are nowhere close by. He's trying his best running across those huts, but he'll still meet another player from Revenant Xpark. That's how Adi, close they are. Adi. Goku has spotted Adi, information. Adi. Spots him damage done. Riptide rhythm as well. Nothing allowed over there for top. The Padalinga. He will also be confirmed. Yo bro
Revenant X Spark. It seems like the bulls and woken up in this lobby.
11 eliminations is what this team has also got for themselves. And now they've started எல்லாமே to பண்றாரு bro. prioritize the center of the circle. சும்மா தான் பண்றாரு. இவங்க ஒரு ஃப்ரீ கில். அடிச்சு அடிக்கலாம் அடிச்சு. Has been compromised, and I don't think so the Wolves are going to allow him to breathe anytime soon. Harsh. ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. This time he's not இல்ல அது சுத்தி போட்டாங்க. waiting for a backup, and ஒரே ஒருத்தர் நேரா அவர் சுத்தி போட்டாங்க. முடிஞ்சவரு. RNTX vs Max Esports ஒரு ஃபைட் போயிட்டு RNTX Esports ஹர்ஷோ நம்ம யாரு கோப்பு மட்டும் தான் இருக்காங்க. கோப்பு புதுசா வந்த ஒரு சின்ன பையன் அவங்க டீமுக்கு. சோ என்ன பண்ண போறாங்கன்னு பாப்போம். சோ அவங்க டோட்டல் வின்னர்ஸ் எலிமினேட். சோ அவங்க ரொம்ப நல்லா ப்ளே பண்றாங்க गाइस. RNX Max இருக்கா? அர்மன் அர்ஷி டீமை காப்பாத்துறதுக்கு லைட்டா பேக் அடிச்சாப்ல, இனிஷியல் பேக் அடிச்சாப்ல. சோ கோப் மட்டும் தான் உள்ள இருக்காங்க. இங்க அர்மன் உள்ள ஒரே ஒரு ஆளு. சோ அவங்க கீழ வந்து மேக்ஸ் சோ அடுத்த ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. But wounding even further is going to be Draken from No More Mercy, but gives enough time for Takla to revive his teammate. However, he also does the same. Draken brought back Beast. Can this 2-2 working on their favor? No More Mercy. They need points. The previous game did not work in their favor. Reflex United were close to a booyah. Messed that up. Now this 2v2, how do they manage? Takla has just abandoned his teammate, and that could be a bit of a trouble. But eventually puts up a glue wall for him to come and hide. And that means now No More Mercy needs to be careful. They can buy some time, that's for sure, but they need to be careful because the zone is just approaching them. Beast on the other side is trying to gain as much information as possible. As Draken on the other side, he knows that they need to be careful because right towards their footing comes another team. RFX on the other side keeping a very close eye on them, puts up a damage. Draken comes in closer. A 1v1 battle could determine what can happen. Draken is healing himself, whereas the opponents are unable to land that shot. And slowly and steadily, Draken மட்டும் இருக்காரு. Draken லைஃப் இல்ல. Draken to down from Draken. இத கன்ஃபார்ம் பண்ற Draken. And then Takla will be the last man standing. Draken அடி பாப்ல Draken வாய்ப்புகள் இருக்கா Draken. It's not going to be easy for him. He goes in for the heal prime, but I don't think so it's going to be easy for him. He dashes through that glue wall. That body pinadi. Oh no! Amo. The sniper from that NXT is also picking up elimination. Divine. That means we can expect some really good action in the final circles. And a brilliant one. Max completely wipe out Raiders United, the team who had the highest in terms of elimination. What just happened over there? 12 பேர் 14 பேர் இல்ல 10 பேர் இருக்காங்க. But Raiders United NXT டீம் ஃபுல்லா இருக்கு. NXT டீம் இந்த மேட்ச் இன்னும் அவங்களா பாசிபிளா? Kalahari does not spare anyone. NXT until unless you have control, you have your sniper active, it doesn't work out. But Max now they understand, even though they did eliminate Raiders United, they still don't have the best angle. The best angle is with NXT. And Eric finally makes a jump towards it, opening up space for his teammates as well. And on the other end, Takla, the bringing us to the top 3. Look at how Divine is playing this again. Revenant Xbox showcases what they're capable of. Survival to its best. The Wolves are on 4v4 அப்படிங்கற மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த சோன் வந்து இந்த மாதிரி நடக்க போற சோன் கிடையாது. இதோட மோசமா இருக்கும். பட் இன்னைக்கு போகுது அங்க NXT உள்ள ரஷ் பண்றாங்க. மேக்ஸ் நம்மளுடைய பங்களாதேஷ் வந்து இந்தியாக்கான ஒரு ஃபைட். சோ என்ன பண்ண போறாங்க? வாய்ப்புகள் இருக்கா மேக்ஸ் கிட்ட இருந்து அப்படினு பார்க்கணும். சோ மேக்ஸா NXT கிளாசிக் ப்ரோ டீம் அவங்க டீம் செதுக்கி விட்டுருக்காப்ல. ஹீமு நல்ல ஒரு ஸ்னைப்பர். ஓகே ஹோல்ட். No glue wall. நல்ல ஒரு ஷாட் to see that. As on the other side, Max have got 10 eliminations. Consistency is the key so far. E for success and a booyah as these survivors are fighting. X Divine doesn't even want to indulge in this. A toss coming in from the opponent's end. I think both are waiting for their recharge of their abilities. The glue wall gets destroyed, but still no vision for Max Esports. On the other end, NXT, they're waiting for Max to make a mistake. They're not making a jump for it. X Divine, he wants to witness this as a cinema, but he knows as soon as he gives a peek, he is going to be swept out and be in the last spot. He doesn't want to give up his opportunity. As an IGL, he's thinking for the team, thinking for qualification, and NXT have a similar thing. But look at the zone. It is going in the other direction, giving an opportunity. But hey, Mo, the sniper, this is the activation he spoke about. You NXT ரெண்டு பேர் காலி. ஆஸ் பண்ண காப்பாத்தணும். சோ ஆப்போசிட்ல ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காரு. அவ்வளவுதான் ஒரு 1v3. 1v4 டிவைன் மட்டும் தான் இருக்காரு. NXT making sure all their
players Divine survive, and they want this booyah with X Divine. NXT. Position now revealed. Time turner used, but for how long? Makka, janda As another podreenga one sonni, gate enga confirmed, and a ஜண்டா booyah for போடணுமா ஜண்டா NXT போடுறதுக்கு in the இப்ப very எங்க first that they ஒரு have முறுக்கு their இருக்கு run on. வேற சொத்தலாம் இந்த நாலு சீவல் இருக்கு இவங்க இருக்கு வேற Yet ஒண்ணு again இல்ல coming in, and guess what? It comes in from another ஜண்டா team போடுறதுக்கு who are kind எலிமினேட் of எல்லாம் வாங்குறேன் in ஜூஸ் the போட்டு bottom கொடுத்துறேன் 8 of the table. Before this, only Live delay இருக்கா? was able to pull இல்ல off a bro. 30-pointer, and it's good சரி for இருங்க us to நம்ம see गाइस that இந்த மேட்ச் நீங்க வந்து நமக்கு சுறுசுறுப்பாவே போக மாட்டேங்குது நேத்துல மேட்ச பாப்பா தான் மேட்ச் வெரியான மேட்ச் but they're already Alright. in Bima Sakti strip. அடி அடி மாப்ள ஏபி செட் மாப்ள ஏபி செட்டுக்கு எங்கடா ஃபைட் போயிட்டு நல்ல ஒரு ஷார்ட் ட்ரைப் நம்மளுடைய ஆள் குணல் Lovely shot. They almost had the retaliation, but Troll goes down, and that's gonna be even more problematic. ஓ Kunal tries to go for the jump. இங்க Venom, but no, Mad he God, will Johan. fail against Aswab. DP Dominators doing a really good job of recovering from their early loss. காடல்ல ப்ளே பண்ணி தான் ப்ரோ Finish this fight நேத்து ப்ளே very பண்ணிட்டாங்க quickly because லெமன் இல்லையா ஆமா ப்ரோ ஜண்டா போடைக்கு முக்கியமான பொருள் லெமன் இல்ல லெமன் நீங்க சர்பத் போட்டு விட்டுட்டேன் it's going to be மதியம். even tougher. நல்ல வேலு But this is going to be back and நேத்து forth மழை attack இன்னைக்கு from வெயிலு both the ends. DP Dominators, but oh no, Jazzy, he was trying to go save his ஏன் team. காட் லைக் ஃபைட் மட்டும் தான் பார்க்கணும் गाइस லைவ் மேட்ச் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி பாருங்க Game they were as well गाइस as இப்போ நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன டிஜி ஆட மாட்டறாங்க அதான் ஒரு அட்வான்டேஜ் Using the advantage being used by Graveyard. காட் லைக் எங்க காட் லைக் காணோம் ஃபைட் எடுப்பாங்களா he is going to be caught out in the wild. Don't cry, thankfully jumps in the other direction. ஐயோ ஃபைட் எடுக்க மாட்டறாங்க Intake of offering individual gunfights to GG Instinct. மார்ட்டின் நருட்டோ பைலட்டா There it is. நல்ல விஷயம் As he's and now உள்ள ஆள் இருக்கு Second of இதான் போர் காட்றா பாரு 360 இருக்குது எல்லாமே இந்தியா டீம் மட்டும் தான் இருக்கு ஒரு இன்டர்நேஷனல் லாபில காட் லைக் டிஜி ஆட்டோபாட்ஸ் healing over there. I don't அங்க ஏதோ ஒரு பேர் தெரியாத டீம் இருக்கு ரெக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு டீம் நெக்ஸ்ட்ரா லாஸ்ட்ல பாத்து நெக்ஸ்ட்ரா literally have fire extinguisher. அதான் விபின் தமிழன் ப்ரோ உங்களுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பாத்துட்டேன் உங்களுக்காக only for you. NXT. Even NXT. you can see them 9 பேர் இருக்காங்க மக்களே இந்த மேங்கறங்க அந்த மேப் பாருங்க ஐயோ 9 பேர் NXT have been troubled multiple times, and GG Instinct were the ones, and right now it is going to be Ico Total Gaming. You mentioned about it, spotted jumping right across the horizon of Ico Total Gaming, but Mafia, he understands that this fight is happening at the edge of the zone. பூயா சீன் தான் பார்க்கணுமா சரி டோட்டல் கேம் ஃபைட்லாம் உங்களுக்காக ஃபைட்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு பூயா சீனை மட்டும் பார்க்கறேன் சரியா 2xd there. சரி கடைசி சோன் ஃபைட் Find an opening. Kunal gets taken down. This should be their opportunity. ஆப்போசிட்ல ஆட்டோபாட்ஸ் இருக்கு ஆட்டோபாட்ஸ் ஒரு பாகிஸ்தான் டீமுக்கு ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு So Mac 10, and he knew he wasn't ready for it. Backs down. இன்னொரு பெரிய இம்பாக்ட் ஆன தெரியல மேட்ச் RZX. They want to take control of the Another opportunity once more, but on the other being இவனே காட் லைக் செத்துட்டானே யோ गाइस அவன் சாவறத பக்கம் வந்தாங்க யோ அவன் செத்துட்டானே அவனுக்கு பாவம் யோ அவுட் ஆயிட்டானே RZX to keep control of how they யோ நண்பாஸ் Team 2xd அவன் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க been spotted as they're trying to climb வாட் up இஸ் the திஸ் hill, நண்பா taking advantage of the position once more, but on the other end we end நண்பா up எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க எலிமினேட் ஆக பாக்குறதுக்காக நான் வர சொன்னீங்க யோ நண்பா every 2xd என் சிங்கங்கள் எலிமினேட் ஆயிடுச்சு சரி ஏதோ கடைசி சோன் பாக்குறியா சரி ஏதோ இருக்கு பாப்போம் and Riz, he's the last ஜிஜி இன்ஸ்டிங்ஸ் சங்க ஷரூப் முடிச்சிருக்காப்ல சோ அவனே பாகிஸ்தான் பாய்ஸ் சோ பவரை காப்பாத்தணும் பட் பவரை காப்பாத்துறதுக்கான நேரம் கிடையாது அங்க நின்னா கண்டிப்பா ஷரூப்பும் இவரும் காலி ஆயிடுவாப்ல ஏன்னா மேல இடி மின்னல் அடி தாக்கிட்டு இருக்கோம் சோ நியர்பைல பின்னாடி ஒரு டீம் வந்துட்டு இருக்கு ஐ திங்க் 2xd esports நினைக்கிறேன் பிகைன்ல என்ட்ரி கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்க ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கார் ஷரூப் ஸ்பாட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல கிட்டத்தட்ட he gets inside the tiny hut 2xness and just leave him be. மொத்தம் 6 டீம் இருக்கு 2xd Team Extreme X also ஃபைனல் ஃபைட் வாங்கணுமா எண்ட் சூப்பரா இருக்குமா using the heightened glue walls அன்பா the fence. எண்டிங் மட்டும் இல்லன்னா பாத்துக்கோங்க உங்களை 6 பேர் இருக்காங்க 6 டீம் 14 பேர் அடி அடி மாப்ள விடாத The glue UAV has also been destroyed, but ஏதோ புதுசா சொல்றீங்க through from 2xd யூ மாஃபியா தங்கம் அடிக்குது திடீர்னு bit longer, and now they finally wake up to the fact that Mafia is behind. மேல குணல் டேடி ஒரு உருண்ட பாக்கெட்ல Is still இல்ல இவன் காலி ஓபன்ல இருந்து மேல இருந்து போட்டு கொல்றாங்க with no room to hide, and Autobots wipe them out.
However, right now the ABC circle ல ஒரு shifting player for ஒன்னு Autobots. பண்ணுவாரு பாருங்க They என்ன have to பண்ணுவாரு clean this quickly in terms of a fight Eh, and they're moving in Bezak. this direction and they're doing it, making sure that the team at an advantage right now, Team 2XT will not run in that 2XT direction. இங்க சொருப்பு Autobots, while they're making their move and even Autobots. Team 2XT, look at Swaroop hiding. They have no clue that Swaroop's hiding here, while Autobots are there brewing up their own booyah. So far, they've never had even one since yesterday's games. Today could be a problem while they're almost close to it. Highest in terms of elimination, highest in terms Venom of கீழ தான் இருந்தாரு, ஆனா damage, பார்க்கவே இல்ல even Venom. in terms of the damage that they've done in the lobby so far. And thankfully, 2XT மட்டும் தான் Zone is target in the other பண்றாங்க. direction and they're the ones ahead of it. Team 2XT. Venom wanted பார்க்கவே to இல்ல. do it, but Venom, he even jumps Venom across and பார்க்கவே made இல்ல. a decision. And Swaroop, he thought about it, wanted to send off a bullet, but he realized it's maybe a little too early as we are down to the last 3 teams. யாரையா ஒரு சொருப்பியோ Make it the last two. அஞ்சா எலிமினேட் ஆனது இப்பதான் காட்டுறான் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்காங்க गाइस கேடா It's basically 2XT versus Autobots versus Swaroop. And the zone is Yes, pushing சம்பவம் in நினைக்கிறேன். closer. Autobots are still aware that somebody from the low ground could come in any Be moment. quick, so no that's why spider they're being very புரியல careful. எனக்கு யோ ஆறாவது செத்த டீம்ல இப்ப காமிச்சிட்டானுங்க Breath. Oh, Swaroop sees Mad God. He Yo, needs என்னையா more Swaroop, information yo? before he can pull the trigger. The trigger Yo, யாரையா அவரு, yo? right now, but Mad God spots him. Swaroop ஓ puts on முடிச்சாங்க the முடிச்சாங்க wall, dashes गाइस past him, அப்ப but இவரு அந்த காய் இல்ல ஜிஜி இன்ஸ்டிக்ட் இந்த இடத்துல இல்ல happened. Mad God takes him down. சோ அப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு ஆட்டோபாட்ஸ் ஏதோ சம்பவம் இருக்கு Make it a 4v3 as Fahim gets the first knock. Giannis Okay, goes into கதி the சண்டை side வீரர் போறாப்ல. Fahim, and they both are going for the left hand flank. Don't try. He's யோ எதுக்கே பார்க்க சொன்னீங்க ஐயோ நார்மல் 4v4 தானயா right now because they've given गाइस இது ஒரு நார்மல் 4v4 ஆனா எல்லாரும் என்ன கடைசி வரை பார்க்க சொல்றீங்க என்னாச்சு 2XT, this is the biggest of opportunities to climb back on the overall standing today. அங்க ஒருத்தர் இருக்காப்ல டோன்ட் கிரை அப்படி மேல போய் உட்கார்ந்துட்டாப்ல டோன்ட் கிரை அப்படினு கீழ நம்மளுடைய ஆட்டோபாட்ஸ் இருக்கு Teams fighting for the top 8. Team 2XT, they have அது a பெட்ட big மாதிரி ஐயோ problem. பெட்ட Is பாருங்க the ஐயோ stomp on the fortress. The metal container. இவங்க ஆளே இல்ல வால் பிரேக்கர் வால் மெல்ட் ஆவு Control over it and don't cry. He takes up a higher spot amongst all of the other players. கேம் சவுண்ட் எனக்கு தான் கேட்கல கேம் சவுண்ட் இல்ல No, because it's a completely shielded and roofed compound. And don't cry. All he can hope is that Autobots make Go, it இதுக்கே exit. They பார்க்க try to see if சொல்லுங்க. they can rush towards Team 2XT, and that is the plan right now. He's waiting to see if Autobots rush. ஓடி And they are அடி rushing. ஓ டவுன் ஏபிசில ஒரு காலி டோன்ட் கிரை அப்படி அடிச்சிட்டு இருக்காரு அவரு ஆட்டோபாட்ஸ்ல மொத்தம் 3 காய் தான் இருக்காங்க To be worried about, and right now he's healing himself. ஐயோ டோன்ட் கிரை காலி ஆட்டோபாட்ஸ்ல மொத்தம் 3 பேர் Trying his best to ஒரு 3v3 சிச்சுவேஷன் போயிட்டு இருக்கு ஜோகன் உள்ள அடிச்சிட்டு இருக்காப்ல ஜோகன் யா சோ டவுன் ஷாட் ஃப்ரம் ஜோகன் And Johan, what did he just do all alone? Picks the entire score of finds the knock. இரு Johan will be in trouble. He's also been spotted. Plays on damage, something to be worried about. And right now he's healing himself, forcing his teammates to go for a run. And Giannis trying his best to spot the player. ஒரு நிமிஷம் இந்த இடத்துல ஜோகன் வந்து ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு அங்க 2XT esports பங்களாதேஷ் டீம் மொத்தம் 3 பேர் இருக்காங்க அப்படி இரு Don't cry is down. Kunal's down. Johan in the time turnabout. Oh. Of it being யோ trying his best to அவுட் லைஃபும் பாத்துருங்க spot the player. Don't cry is down. Kunal's down. Johan in the time turnabout. 2 of it being activated. And Johan, what did he? ஐயோ யாரையா இருந்தாலும் ஐயோ ஜோகன் அங்க அடிச்சிட்டுங்க பாருங்க 2XT. ஐயோ ஒரு ஹெட்ஃபோன்ஸ் பறந்துடியா ஐயோ The very first one for a score of Johan. The player, don't cry is down. Kunal's down. Johan in the time turnabout. 2 of it being activated. And Johan, what did he? என்னையா Johan in the time turnabout. 2 யாரையா அது ஐயோ ஜோகன் what did he just do all alone? ஐயோ அவங்க மூஞ்சி எல்லாம் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் மட்டும் பாருங்க ஐயோ And gets the booyah. The गाइस அந்த இடத்த இல்ல நான் இப்போ ஏன் இந்த இடத்துக்கு ஓவர் ரியாக்ட்னா அந்த இடத்துல ஒரு ஆளு சரியா ஜோகன் ஒரு ஆளு 3 பேர் பக்கத்துல இருக்காங்க எப்படி 3 பேரும் பக்கத்துல இருக்காங்க பக்கத்துல இன்னும் அடிக்க முன்னாடி என்ன அந்த ஜோகன் யூ Johan in the time turnabout. 2 of it being activated. And Johan, what did he just do all alone? அங்க பாருங்க ஐயோ Score of Team என்ன 2XT. கருத்து பாருங்க ஜானியோ அவங்க ஜானி சின்ஸ் போசி ஐயோ ஒருத்தங்க மேடம் गाइस மேடம் ஜானி சின்ஸ் போஸ் The very first one for Autobots. I had written them off. Yeah, The dude. moment don't I stuck யாரையா இவரு I thought that ஓ was இதுக்கு தான் the இந்த மேட்ச்ல பாக்க இருந்தீங்களா 4v3.
But Yo, then yo. Gold cannot get down from that spot because he will Bomba. take fall damage and die. வேணாம் பாரு 1v4லாம் மேட்டர். ஆமா அந்த இடத்துல 1v4 எப்படி அது 1v3 அது கிட்டத்தட்ட. குணலோட வாய்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பாருங்க அந்த இடத்துல. Damage and die. அவங்களுக்குள்ளே பேசிட்டு இருக்காங்களா அவரு. Guys to the play zone. All he could do was stay up there and keep shooting at Autobots while they come out. இன்னும் எக்கோ தம்பி மாதிரி இருக்காரியா? Only person he could realistically shoot down was தம்பி மாதிரி இருக்காரியா? That's not a problem for Autobots at all because Johan எக்கோ ப்ரோட गाइस இந்த ஃபேஸையும் எக்கோ ப்ரோ இருங்க. எக்கோ ப்ரோ போட்டோ எனக்கு கிடக்கு. நான் தூக்கிட்டு வரேன். எக்கோ ப்ரோவோட ஒரு அபிஷியல் போட்டோ எங்க இருக்கு? இருங்க நான் தூக்கிட்டு வரேன். இந்த ஃபேஸையும் பாருங்க சரியா? எக்கோ ப்ரோ மூஞ்சி மாதிரியே எக்கோ ப்ரோவோட தம்பி गाइस 100 எக்கோ ப்ரோவோட தம்பி தான் गाइस. நம்மள எல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க. அது எக்கோ ப்ரோ தம்பி கிடையாது. இங்க டவுன்லோடுங்க காட் லைக் நான் டவுன்லோட் பண்ணனே காட் லைக்க. ஐயோ இது இல்ல இது ஒரு இது எனக்கு அந்த ரெண்டு மூஞ்சியை நம்ம சேர்த்து வச்சு பார்க்கணும் சரியா? சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு? யோகி யாருக்கும் சேட்ல கிடக்கும். நான் தூக்கிட்டு வரேன். நான்சி தான் அனுப்பிட்டு இருந்தான் டிரைவ்லிங்கு. நான்சி godlike photos. Echo bro. Okay. நரக்கா guys இந்த ஃபேஸ் சரியா? இந்த ஃபேஸ் வெர்சஸ் இந்த ஃபேஸ். உங்களுக்கு நான் இப்போ வந்து ஸ்கிரீன் லைவ் போடுறேன். இந்த ரெண்டு ஃபேஸையும் பாருங்க ஒரே மாதிரி அச்சசல் இருப்பாங்க. ஒட்டி பிறந்த ரெட்டையர்கள். இப்போ வந்து எக்கோ ப்ரோ ஃபேஸையும் அந்த ஃபேஸையும் பாருங்க சரியா? டார்க் என் முகரை கிட்டே தூக்கி மேல வச்சுக்கிறேன். மேலவாடா வச்சுங்க. மேலவாடா. இந்த ரெண்டு பேரையும் பாருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு? எக்கோ ப்ரோட தம்பி தான் குணல். நான் அன்னைக்கு எக்கோ ப்ரோட யார்ட்டையும் கேட்டேன், யாரு ப்ரோ உங்க தம்பி மாதிரி இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு. ரெண்டு பேரும் மூஞ்சியும் பாருங்க பக்கத்துல வச்சு பார்க்கும்போது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இருப்பாங்க. ஆனா ரெண்டு பேரும் நல்லா விளையாடுறாங்க. ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா இதுதான். ஒன்னு ஆட்டோ பாட்ஸ் ஒன்று காட் லைக். ஸோ தட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ். வேற எதுவும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை ரெண்டு பேருக்குள்ள. அவ்வளோதான். சரி வாங்க நம்ம டிஸ்பிளே கேப்சர் ஆஃப் பண்ணிட்டு வாங்க மேட்சுக்குள்ள போவோம். நேற்று நான் லைவ் பார்க்காம இருந்ததுக்கு இன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட் கொடுத்துருக்கீங்க நீங்க எல்லாருமே. வேணாம் சாக்ரிஃபைடு கிம்சல் ஃபர்ஸ்ட் குணல் ஆயிடுச்சு. என்ன யாரு மேட்கார்டு பாரியா? மேட்கார்டு எங்க? மேட்கார்டு இங்கெல்லாம் இருப்பாரு. மேட்கார்டு பாரியா? இல்ல மேட்கார்டு ப்ரோ பார்க்கலாம் இல்ல. அங்க நம்ம குணல் ப்ரோ பார்க்க இதான் அப்படி பக்கத்துல அடி ஒட்டி பார்க்கும்போது அப்படி இருக்காங்க. எக்கோ ஆக்டர் தனுஷ் மாதிரி இருக்காரு. கிட்ட கமெண்ட் பண்றேன். குணல் தான் ஐஜிஎல். எக்கோ தம்பியா? சொலரால லாஸ்ட் ஃபைட் பாரியா? சொலரா இதான் சொலரா. யோகியோட ஃபைட் இருக்கு. இந்த மேட்ச் ஆரம்பிச்சான்னு பார்த்துட்டு வரேன். Of walking in their footsteps. What a game it was, but still I don't see any kind of happiness on their face, and that's how game was. We cut the map in half, going through peak and end at Keratin. இந்த மேட்ச் பார்த்துட்டு நம்ம ஃபைட் பாப்போம் சரியா? Everyone at Rimnam village did not predict for that. Revenant X-Spark total winner, Flame and RNX. This is an all-out brawl here in Bermuda. I hope the teams do not extend their fight too much because the third party is மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு. வாங்க மேட்ச்க்குள்ள போகலாம். way too heavy. ஜண்டா பாய்ஸ் assemble. Flame on the other guys side. யாங்கட்ட எலுமிச்சப்பழம் இல்ல, ஒரு முறுக்கு தான் இருக்கு. அத வச்சு ஜண்டா போட முடியாது. And before I could complete my sentence, and guess what? It's going to be Gopu who says, you know what? I know how to open things up because with experience and firepower, I can give the right kind of opening. First one found. Tuffy bro. Hi, vanakkam. The elimination leader, but Reflex United, they started the fight. That's going to be with DP Dominators. Flame, while they got a little bit of an opportunity to get their artillery ready, they are now challenging RNX. Adib's put down. Hassan, opportunity, but he's Rasil before going down. Did take one player down with him. Now Elite, he has to walk in very fast because the player right in front is super low and timing very well placed, and that is going to be Flame getting 3 eliminations for themselves. If they mess this up a little bit, RNX could have made a comeback. Absolutely. But RNX, they understood there are many landing towards this region, so they go in for a clever 1v3 split. Whereas Flame on the other side
You know, they've always relied on the unity. Nanda boys, assemble. Playing it really safe, but a Quadra Touching comes boys, in the Romana hands of Aji, vaanga. Cassini, who's been phenomenal throughout this tournament. RFX, you know, I'm kind of expecting them to play this game really well, and it seems like they're living up to my expectations. Kalahari has an opportunity, but he uses the vending machine, revives his teammate. Is it quick enough? HP not that great. His EP trying to help him back up, but is it going to be enough? NXT Sabo on a 1v1 is really good, but there's another team here to surprise. And Kalahari, he's going to be spotted and also taken down. But this is coming in from Ico Total Gaming. On one end, Tonde Nepal Esports. Stuck in between is NXT and there is Ico Total Gaming. This is going to be brilliant. Another sandwich in the brew. Yeah, NXT Sabo, all he has to do is sandwich himself between the glue balls, but guess what? He comes out in the open, not realizing yo, Total Gaming, Total Gaming! Room and eventually gets taken down, but Total Gaming, they come into strike when the iron is hot. Yo, Total Gaming, whereas TGR, when they have been playing it really clever, Mafia immediately realizes that he needs to fall back and buy some time for his team. Whereas Tonde Nepal Esports, they need to be careful because if they continue to be aggressive, if they continue to not realize the importance of all this game. Okay, bro. I'm pretty Bro, sure Tonde super, Nepal super, bro. Esports big time wanted because imagine Bro. they ended day one with just 30 points. So today they have to replicate in a very big manner. And RNX also in that similar fashion. Already, Had around 70 points, no more mercy in front of them. No more mercy. Had almost a good game, but right now Hassan timing really well, but he also gets taken down. That's going to be Draken. But Prince is also here. That is total winner. Again, multiple different teams coming in for a fight. Timing perfect. Trying his best, but he'll also be knocked eventually. Adeep, Hassan goes out. Prince and total winner. They'll get complete control of Observatory for the time being, and no more mercy will nowhere be here. What a timing to come in third party. Total winners. I did not expect them to, you know, kind of sweep. They watched out which were the strongest slings of the opponent teams. They put that down first and then they concentrated on the rest of the players. Revenant X-Park, even though they have a very wide spread out here, now Mafia is trying to run away from this possession. Realize that just in case something goes wrong, they need a player at a far distance to revive the teammates. But look at how Shanky is hiding in plain sight. No, eventually he gets tagged off, he gets knocked off, and the confirmation might come through. It's gonna be blue. That was eventually run to us. Guys, ennoda support ennaikume RNTX da. RNTX Divine and boys. Seems like Tonde Nepal Esports' other players are nowhere close to help out. Guys, நம்ம யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணாலே தோத்துறோம் பீட அப்படினீங்க. நம்ம RNTX Esports சப்போர்ட் பண்ணுவோம். He doesn't have an opportunity to fight because நம்ம சப்போர்ட் ஃபுல்லாவே RNTX Esports தான். But along with Tonde Nepal Esports who suffered casualties here, Arka, I think Ico Total Gaming also did not have an opportunity to revive their team. RNTX நோக்கியாங்க Tonde Nepal gamerல ஒரே ஒரு ஆள் இருக்காங்க. ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ஒருத்தர் players back up. Let's hope it works out. But for the time being, we end up seeing both the elimination leader as well as Damage King. Bro, நான் மதியம் இன்னைக்கு வந்து கோயிலுக்கு விரதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாசமா. அதனால பத்திய சாப்பாடு தான். தயிர், Revenant X-Park அப்புறம் ஊர்காய் to be the leaders of the lobby and even the overall standings at the end of the day, and they're smartly playing around it. Total 8 eliminations, but Max, they suffer a lot more, just and they are the ones select at the edge of illa eliminate elimination. ஆவாங்க. எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. Jump right to them, grab 8 in their name. திருமலைக்கும் போடுவோம். மக்கள் தான் திருமலை. Now Sabo, it seems like he's more interested in fights, whereas Ashi gets taken down. That means NXT need to be careful. And both the players are running to the nearest vending machine. Flame on the other side. You know, they've got a very healthy 9 eliminations in the beginning. And since they've got Pochinok for themselves almost to the center of the circle, all they have to do now is try to defend this territory for the longest time possible. டோர்னமென்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. Right now here in esports .live அப்படின ஒரு ஆப் குள்ள போகும். We saw ஒரு வெப்சைட் குள்ள போகும். அத கீழ ரெஜிஸ்டர் இருக்கும். டீம் கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. Revenant X-Park have cleared that position. நம்ம GodL மட்டும் தான் சப்போர்ட். The factor that it is இன்னைக்கு வந்து RMT சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு வந்து யாரோ கமெண்ட் பண்ணாங்க. நான் சப்போர்ட் பண்ற டீம்லாம் பீட அப்படினாங்க. யோகியும் அப்படி தான் சொன்னாங்க.
They have one இன்னைக்கு வந்து control நம்ம of the RNTS compound. சப்போர்ட் However, பண்ணுவோம். IQ Total Gaming, எப்படி they have not மாறுதுன்னு found பாப்போம். one. And in that same லாஸ்ட்ல thread, இருக்கிற Revenant X Spark who teams toppled last them, 3 they're in that matches same direction. So another perform fight up and could be down brewed ஆமா, once ஆமா. more. ஆமாயா எனக்கு மேட்ச் Absolutely, பார்க்க ஒரு total மாதிரி gaming. தண்டை ஏதோ மேட்ச் ஓகே Finally, டோட்டல் a கேமிங் calm ஐயோ ஆட before the மாட்டாங்க storm, if you ask me. RNX The third ஓ circle is வாட் now எவர் formed ஐயோ up. அவுட் ஆயிட்டாங்க And everybody knows that அந்த they மாதிரி ஒரு need வந்து ஒரு to ரியாலிட்டி ஒரு get ஃபீல் வர மாட்டேங்குது நம்ம வந்து themselves உள்ளந்தடி at the ஒரு வரோம் ஏன்னா correct கார்லிக்லாம் of ப்ளே the பண்ணி circle. தோத்துட்டானே ஐயோ தோத்துட்டானே ஜெயிச்சிட்டாங்க No ஓ mercy, அடி they've முடி got அப்படிங்கிற மாதிரி really இருக்கும் healthy அந்த ஒரு ஃபீல் வர மாட்டேங்குது மேட்ச் Whereas far பாக்குறது away, we see that total winners. So, அது were வந்துச்சுன்னா இன்னும் slowly நல்லா able to இருக்கும். get into ஐயோ, this ஒரே game, ஒரு but Adeep, in open sight, he was trying to get away from this position. கௌதம் He's bro, gonna be எனக்கு அதான் bro ruthlessly டவுட்டா taken இருக்கு down. And Hunter says Karthi bro, probably Karthi this bro. is the direction where his teammates have gone. ரிவல்ஸ்னா And, மாடரேட்டர் கேக்கலையா They நீ choose to கேக்கல go நான் a கொடுப்பேன் bit எனக்கு more கொடுத்துறேன் further. Yes, Yo, there என் is ஏஜ் a recoil tower கெஸ் and பண்ணியா a ஒரு vending 27 machine, and that's இருக்குமா where they're கேடிஎம் ஜோஸ் ப்ரோ concentrating their firepower on. கேடிஎம் லவர்ஸ்னாலே கொஞ்சம் வயசான ஆட்கள் தான் இருப்பாங்க இப்பதான் யங் ஸ்டேஜ் தான் இப்போ He just கேடிஎம் revived பட் somebody and he's using a vehicle to run away, or rather a horse to run away RNTX from this 4 போயா position. போயிட்டாங்களே ப்ரோ அவங்க தான் ப்ரோ டாப்ல இருக்காங்க அங்க Not பாருங்க the ப்ரோ track and the 127 race பாயிண்ட் that ப்ரோ he would want to be in. And he's all alone. 127 பாயிண்ட் ப்ரோ Still somehow between the containers trying to hold off, but doesn't work out. Sami, he finally lands the blow with the M590, and that is யோ gonna 20 be கேம் நல்ல காலியா being சூப்பரா பேசுவாரு eliminated. அவர் எனக்கு வீடியோல Thankfully, as ஜம்ப் you said, பண்ணிருக்காங்க நான் just வீடியோலாம் before பார்த்தேன் going out and taking the horse for a run, he did Nepal revive his காரங்க பார்க்க அழகா teammates. இருப்பாங்க, Nepal. Therefore, there is another opportunity, but opportunity Warning, well bro, used warning, by bro, DP comment காட்டல. How many team Dominators. qualify? Pluck of Max is 8 out team for qualify ஆகும் bro. from the wind itself, and Max Ashburn Guys, has to overall just run standings away. He காட்டுறாங்க can't பாருங்க even overall push standings towards காட்டுறாங்க பாருங்க retaliation overall because standings he is not மொத்தம் 18 together with டீமோட his standings teammates. காட்டுறாங்க Doesn't have enough to get them all back up. 18 And டீமோட now with standings one காட்டுறாங்க loss கரெக்ட் அங்க and பாருங்க with the அவங்க overall widespread of standings their காட்டுறாங்க team, overall has to standings figure காட்டுறாங்க out the பாருங்க next approach, but approach for RNTX DP இப்போ Dominators is also இப்போ crucial. இதுலயே நமக்கு தெரியுதே யோ They need points. We யோ are in கார்ட்ல game இப்ப மேல number தான் கிடக்காங்க 3. கீழ வரல Everybody needs to understand. ஏன்னா 8 Sitting at 9 the 10 16th 11 position with only 12 78 டீம் points. யாரும் தெரியல DP Dominators, this 6 eliminations are not நம்ம going to be டீம் enough. 170 க்கு மேல இருக்கு சரியா அப்பவும் குழப்பம் இல்ல நமக்கு Whereas on the other 170 side, I'm அப்ப எனக்கு starting to தெரிஞ்சு feel concerns 3வது இல்ல for 4வது RNX. பொசிஷன்ல We're இருப்பாங்க looking நினைக்கிறேன் நம்ம so டீம் good கார்ட் so லைக் far, and all of இப்போ a sudden டிஜியும் கொஞ்சம் they're அடிக்கணும் starting இந்த to மாதிரி feel the மேட்ச் pressure of போனாலும் the ஓகே தான் lobby. நமக்கு ஆனா Look at that. I've never எப்படின்னு seen தெரியலையே Assam மேட்ச் fall எப்படி back மாற from a போகுது fight, அப்படின்ட்டு and that's all thanks to that wrong placement of this fight. Nonetheless, RFX, they're being kind of confident in this fight as Adib tries to get in closer. The offhand is being held is perfect. But now towards that vending machine, they're trying to do their best. And I believe that RNX are starting யா to RNX get மீண்டும் வரலையா behind அங்கி in this வரல fight. காலி Hopefully they do, because so far what I've seen at RNX's end, whenever they tried our cup, Correct ஆ especially them coming back to Rimnam Village, I mean, from here, எத்தனை they அஞ்சு were forced to be இடத்துல sent in the அஞ்சு other direction. They, I think around observatory, from there also they get forced back. Somehow now hold off one team, மூணு இடத்துல RFX, இருப்பாங்க. but there Top is three. claim back again. Who claimed Top three eliminations confirm, against RNX right here at Rimnam Village. கைஸ் But வாய்ப்புகள் இருக்கு if these teams fight நூத்துக்கு இப்போ amongst ஒரு 90% themselves and நம்ம not the டீம் teams at ஜெயிக்கிறதுக்கு the top, வாய்ப்புகள் look at இருக்கு Flame and the 10% எவனா 18 11 பாயிண்ட் total அடிச்சானா points. They've gotten 12 நமக்கு in சங்கு this ஜீந்துறோம் game. Good for them. But Power. where is RNX? They're at the 14th spot. We are constantly talking about this. Only the RNX top 8 will manage to bro. go, and right now 129. sitting at the top 8 is only Revenant X Spark and Ico Total RNX Gaming. ஃபர்ஸ்ட் ஓவரா வந்துருவாங்க Rimnam ஆமாயா அவனுங்க Village போட்டு is கொள்ளு கொள்ளு turning பண்றாங்க out கைஸ் அங்க to பாருங்க be கைஸ் கிட்ட டோட்டல் பாயிண்ட் a 127 chaotic இன்னொரு 3 மேட்ச் place இருக்கா in this map. இன்னொரு 3 மேட்ச் இருக்கு Whereas, RNX, I like the இந்த மூணு reports. மேட்ச் They're waiting இருக்கும்போது for அவங்க 1v3 கண்டிப்பா split. அவரோட They sent one டாப் player 1 already away டாப் from this டாப் position வந்துறாங்க so that he can make it inside the circle, but Flame so much ஒரு நல்ல invested in ஷாட் taking டான் this நம்ம fight எலைட் as எலைட் much காலி as கீழ பேக் ஸ்டெப் possible. வந்து அவங்க The player பிஹைண்ட்ல tries to பின்னாடி buy வாளு some time, வச்சு whereas on the other side, ஹாசன் Hassan, முடிச்சாங்க இப்போ he says, ஹாசன் "I'm அர்மனை still காப்பாத்தணும் here breathing." அந்த அர்மனை காப்பாத்த As he கீழ puts ஆள் இருக்கு down ஒரு the கோட் player, தான் வந்திருக்காரு sees நல்ல another ஷாட் one கொடுக்கலாம் coming பட் closer, உட்காரணும் connects some shots. Eventually puts up a Rohan blue wall வேற. to heal himself. He's going to get in closer for sure. லாஞ்சர்லாம் போட்டு Waiting 35 for Russell to get in என்ன ஒன்னு closer. போடு ப்ரோ என்ன ஒன்னு போடு ப்ரோ ஹாசன் Even before, he can continue நம்மள the காசு fight. மாதிரி His டிவியை teammate போட்டு உடைக்கிறவன் நீ gets taken off. ஷாட் my அங்க God, தூக்கி from பேக்கப் off பண்ணி angle. கொடுத்திருக்காப்ல He shouldn't have gone up that building, and he realizes it. He puts his hand on his head ஆர்சி immediately. ஓட ஐஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் He had RC so ரைஸ் much of பிடிக்குமா time ஓ அந்த to பழைய buy, இது and at the same time இது re-strategize. He could have used the lower என்னது நம்ம topography for himself. While we talk BS4 about topography, it's going to be Tonde Nepal Esports climbing towards peak, and DP Dominators right in front. They're challenging them and they're ready for it. Nero Plushie has been used. I think it was from their team itself, and that's the reason it's not doing the damage. And DP Dominators had already run away there in the maze for the time being. But Tonde Nepal Esports, they thought they were fighting with DP Dominators, but Raiders United have them clipped and pinned right now.
knocks coming through, but finally retaliation. Blue God puts a stall for the time being against Raiders United to at least patch themselves up and strategize. Do they go towards DP Dominators or do they move towards Raiders United? Because if they move towards Raiders United, that is where the circle is. So that could be the better call, but DP Dominators, they're making their way back towards Tunde Nepali Sports right now. Tunde Nepali Sports, they have a big ஒரு பிரவீன் ஒரு டீப் மாதரா கிட்ட ஒரு டவுன் பட் மாதரா காலி அங்க டிபி ஓட டீம் எல்லாம் வருதுங்க இங்க பின்னாடி இருந்து அடி விழுந்துட்டு இருக்கு டிஜிஆர் ப்ளூ கார்டு போடா இருக்காரு ப்ளூ கார்டு Oh my god, the last man standing, Jazzy says no as he puts him down, and it's going to be Tunde Nepali Sports who gets eliminated from this lobby. I think so. Kind of a shocker to see a team which had such a great run in the first map is slowly coming down on their knees. Revenant X-Pac on the other side. Now I've got NXT way too close to them, and the fight for the circle now begins. Circle moving away from Revenant X-Pac and NXT. But NXT who are holding Revenant X-Pac from getting close. But the opening Vincent! This is why we said snipers having a heyday, meaning it's going to be a hailstorm for everybody else. And right now NXT in trouble. But Vincent, his position's revealed now with that opening. So the rushers, they need to get active. NXT Divine who tried to be the very first one as an IGL. He's down and clipped. As there's a charge incoming in from NXT. RNTX ஐயோ கோப்பு காலி வின்சென்ட் மட்டும் இருக்காப்ல வின்சென்ட் அவங்க டீமோட ஸ்னைப்பர் காய் வின்சென்ட் கம் ஆன் வின்சென்ட் and this is Vincent from now on the only thing that he can do is make a jump. He tried, he decided Vincent இப்போ அங்க ரிவே பண்ணலாம் வின்சென்ட் கம் ஆன் Vincent a jump hoping nobody takes வீட்டு பக்கத்துல போய்ட்டாப்ல ஒயில் பாக்ஸ் உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாப்ல வின்சென்ட் காப்பாத்த வர மாட்டறா வின்சென்ட் வாய்ப்புகள் இருக்கா ரிவே பண்ண சான்ஸ் இருக்கா வின்சென்ட் இப்போதான் இறங்கி வந்திருக்காப்ல வின்சென்ட் எஸ் ரிவே பண்றாரு டீம் மொத்த டீம் ரிவே பண்றாரு வின்சென்ட் Revenant X-Pac to மொத்த டீம் ரிவே பண்றாங்க அது அவங்க டவுன் வேற ஒரு டவுன் இல்ல இருக்கலாம் வின்சென்ட் மீண்டும் வின்சென்ட் அடிப்பார வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆஷன் சுபு வின்சென்ட் பேக் ஸ்டாப்ல அடப்பு அங்க இன்னொரு டீம் வருது அங்க டீம் மொத்த டீம் RNX ஐயோ பகவானே இனியா RNX ஒரே ஒரு ஆளா இருக்காரு கடவுளே நான் சந்தோஷப்பட்டேன் गाइस சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருந்தேன் गाइस and many teams are exiting from the lobby. ஐயோ look at how small the circle is. பாப்பாங்க TG team surviving and fighting. I could roll gaming's mafia has been taken RNX ஒரே ஒரு ஆளா ஐயோ RNX ஒரே ஒரு ஆளா ஐயோ United another game with the elimination spree is what they wanted, but now they have only 3. However, the Ridge, the circle center, they have all of it. They want to answer with it. They're trying their best, but players are jumping in all direction, and I could roll gaming have a trouble right in front of them. Dream bike and தெரியல அந்த பைக் இருந்தா கெத்துனானுங்க அப்பா கிட்ட ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷமா சண்டை போட்டு EMI போட்டு வாங்குனேன் அதுக்கு அப்புறம் அவரே EMI கட்ட முடியாம full payment கட்டி another team come in as a saving grace. Riptide rhythm does come towards No More Mercy. 390 trying to fend off with the glue walls. He's putting up no tosses 6.2 and இது No More Mercy. They've climbed up the boulder. Narrow plushie in time. They have to just get close now. E20 You need to be careful because Shanky and Delete the உங்களுடைய டீம் டோட்டல் கேமிங் நம்மளுடைய ஷாங்கி காலி delete பண்ணதா இருக்காப்ல இந்தியாவோட மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ரஸ்ஸர் மட்டும் இருக்காப்ல ரஸ்ஸருக்கு பின்னாடி 4 பேர் ரஸ்ஸர் அடிப்பாப்ல ஒரு 1v4 அங்க மேலயே ஆள் இருக்கு ஐயோ ரஸ்ஸர் முடிச்சா गाइस டோட்டல் கேமிங் பெர்ஃபார்மே இல்ல டோட்டல் கேமிங்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப டல் அங்க பாருங்க गाइस ஆர்என்டி சர்ஸ் படுத்து கிடக்காப்ல அவனா படுத்துட்டாப்ல படுத்துட்டாரு அவர் காலி ஆர்என்டி எக்ஸும் காலி டாப் 6 இந்த ட்ரேக்கன் கிட்ட ஒரு டவுன் ட்ரம் ட்ரேக்கன் நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் டபுள் பேர் गाइस நம்மாக்குல இத்தனை இது M5 நடி எடுப்பாங்க இங்க எவ்வளவு டபுள் பேர்ல இந்த RNX மட்டும் தான் கிடைக்கும் இந்தியா டீம் பெர்ஃபார்மே இல்ல and Raiders United they get swept off. No so well is No More Mercy and guys உங்ககிட்ட என்ன பைக் இருக்கு சொல்லுங்க that's what they're doing to the lobby and ஒரு ஸ்கூட்டி நிலைமைக்கு வந்து ஒரு ஸ்கூட்டி வாங்கணும் after all the trouble they had after all the wounding up bandages that they put on வெளிய போயிட்டு வரனாலே 200 DP Dominators they cannot say the same thing because No More Mercy have numbers and they're ready to take everybody down. Last zone fight கிட்டத்தட்ட 27% RNX வாய்ப்புகள் இருக்கு RNX இப்போதைக்கு ஒரு கார்னர் ஆனா கிட்டத்தட்ட RNX டார்கெட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏனா RFX வந்து இங்க சுத்துவாங்க சோ அங்க இருந்து இவங்க அடிக்குறானுங்க கிட்டத்தட்ட கார்னர் பண்றாங்க கீழே ஆள் இருக்கு மேலே ஆள் இருக்கு அப்படிங்கறத RNX esports அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணி ப்ளே பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல வாய்ப்புகள் இருக்கா சொக்கு and அர்மன் சோ ஃபகீம் கீழே ஆள் இருக்கு ஐயோ ஃபகீம் கண்டிப்பா கீழே RNX esports ஓ ஸ்டார்ட் டவுன் ஓ டவுன் ரெண்டு டவுன் அடிக்குறாங்க இது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க வீடியோ
தான் அடி வாப்ல முடிச்சாங்க गाइस தட்டி தெறிக்கி விட்டானுங்க இங்க நோ மோர் மெர்சி மட்டும் தான் இருக்காங்க இப்போ ஆர்னக்ஸ் ரிவே பண்ணி ஹீல் ஆகிறதுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியல கிட்ட ஒரு 3v4 சிச்சுவேஷன் நம்ம இந்தியா டீம் வின் பண்ணுமா இல்ல நேபாளிஸ் அப்படினு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல சோ ஆர்னக்ஸ் வாய்ப்பு இருக்கா ஷக்கு கல்ல லைஃப் இல்ல ஷக்கு மட்டும் தான் இருக்கா ஐயோ ஹாஸ் மட்டும் தான் இருக்காரு பட் நல்ல ட்ரை ஜிஜி no more mercy. நல்ல ட்ரை no mercy to anybody in this lobby and walk away with a phenomenal booyah. நல்ல ட்ரை பட் முடிச்சு விட்டாங்க. Another team from Nepal, they managed to get their booyah here on qualification day. South Asia plains and you can see Yuri already showing off the flag, making sure that Nepal is going to be again happy, and I am also happy to see this. This is the reason I wanted some of my predictions with teams from Nepal. Know their capability, know they can do it. They did it. They qualified from the South Asia plains previously, made it to the main event. Main event got a tad bit difficult, but right now, no more mercy. Made sure they are the ones who are going to be mercifully putting every opponent down. But it started here. RNX, they found their way towards Reflex United, but it was Reflex United who made the mistake. Traversed the edges of the circle, and they came towards RNX itself, and that gave an advantage for none other than our team, No More Mercy, who had the ridge advantage. The height RNX லைட்டா ஒரு attitude உண்டு. ஆனா எமோட்லாம் போட்டானுங்க. One against Raiders United. That itself got them their opportunity for a booyah, because before that when we were talking 8 teams were there. அதான் bro நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்னேன். நம்ம டீம் வந்து கீழ இருக்க எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம டீம் டாப் 2ல இருக்கு ஈஸி அப்படினு. புரியுதா? நம்ம மனசை தேத்திக்கலாம் ஓகே டாப் 2 ஈஸி அப்படின்ட்டு. ஆனா வந்து பிராக்டிக்கலா நம்ம திங்க் பண்ணும்போது கீழே இருக்க டீம் அடிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா மேல இருக்க டீம் கண்டிப்பா கீழே வரும்போது காட் லைக்கு அது ஒரு ஆபத்தான நேரம். நம்ம டோட்டல் ஸ்கோரிங் என்ன ஒரு 3 மேட்ச் இருக்கு, 3 மேட்ச் முடிஞ்சு என்ன ஒரு 3 மேட்சோட ரிசல்ட் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். புரியுதா? கமெண்ட்ரி சவுண்ட் கம்மி பண்ணியா? ஓகே They've got 18 and 30 points. நம்ம குறச்சு வச்சிரோம் குழப்பலாம் ஜாரி. You ask me, டியோ வாங்கு டியோ from the bottom of நான் புசு இருக்கேன். எனக்கு டியோ செட் ஆகுமான்னு தெரியல. Kind of favoring the teams in the middle fray as well. RNX Esports on the லாங் ரேஞ்ச் போய்க்கலாம் 390 சூப்பரா இருக்கும். நல்லா இருக்கும். நான் கிட்டத்தட்ட இங்க இருந்து என் பைக் வந்து எனக்கு மைலேஜ் கொடுக்குமான்னு அப்பதான் நானே எதிர்பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1080 கிலோமீட்டர் அப் அண்ட் டவுன். தஞ்சாவூர் கொஞ்சம் புதுக்கோட்டை அந்த லைன்ல போயிட்டு வந்தேன். கிட்டத்தட்ட 1080 கிலோமீட்டர் போயிட்டு வந்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 3300 ரூபாய்க்குள்ள தான் பெட்ரோல் போட்டேன். சரியா? நல்ல மைலேஜ் கொடுத்தீங்க. And as of now, one I am a tad bit disappointed. Is going to be after complimenting Maxi. வாங்கலாம் ஆனா அமௌண்ட் இல்லையே. சரி வாங்க நம்ம நேத்துல மேட்ச் பாப்போம் गाइस. உடனே गाइस இந்த மேட்ச் நமக்கு ஒரு இதே இல்ல. गाइस இதான் இப்ப லைவ் மேட்ச் வாங்க. இங்க நம்ம டோட்டல் கேமிங் ஃபைட்டையும் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். இந்த டோட்டல் கேமிங் ஃபைட் பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம். டைமிங் எத்தனை? நண்பர்களே டைமிங் 134 சரி இதான் गाइस இதுல ஏதோ சம்பவம் நடந்திருக்கு பாப்போம். அந்த இடத்துல நம்மளுடைய காட் லைக் ஏதோ சம்பவம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தோழர் சொல்லியிருக்காப்ல ஒருத்தர். தோழர் சொன்னது உண்மையா என்ன அப்படின்னு பாப்போம். No more mercy. 2xD don't go punished as hard. They lose only one teammate in that mad dash away. காட் லைக் ஒரு டீமே இல்ல. Have some hope. Let's take a look at the replay because this was instant replay. The majority of No More Mercy were taken out, sniped off by Yogi, and that's a ஏதோ யோகி தான் அடிச்சிருக்காங்க. யோகி தான் அடிச்சிருக்காங்க. Zero cover, it has the least HP. ட்ரீம் பைக் ப்ரோ. எனக்கு ட்ரீம் பைக் தான். எங்க அப்பா சண்டை போடுவாங்க. நான் அப்பா அந்த டைம்ல வந்து இந்த பைக் நல்லா ஸ்பீடா போகணும்னு சும்மா பசங்க கேட்பேன். சரியா? 390 தான் மாப்பிள்ள விரியா இருக்கும் அப்படி இப்படிமானுங்க. எங்க அப்பாட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷமா சண்டை போட்டு இஎம்ஐ எல்லாம் வாங்கினேன். 6 மாசம் எங்க அப்பா இஎம்ஐ கட்டினாரு. இஎம்ஐ அதுக்கப்புறம் கட்ட முடியாம எங்க அப்பா பார்த்தாரு. இந்த இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருந்தா செட் ஆகாது அப்படின்னு ஃபுல் அமௌண்ட் கட்டிட்டாரு. அதான் எப்படி எங்க அப்பா இதுக்கெல்லாம் என்ன போட்டு எப்படி திட்டுவார் தெரியுமா? ஐயோ பைக் எடுத்து கார் வாங்கிருக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு மானங்கிட்ட கிளி போய் vehicle and run away fight from Raiders United. Yeah, you even don't try. fight காட்டலையா? பேஜில போவ அவனுங்க யாரையா அவனுங்க. Let's take a look at the instant replay because this will show you how the गाइस அங்க யோகி கிட்டத்தட்ட 3 கில் அடிச்சாங்க गाइस. அத தான் காட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓகே நம்ம enemy how the majority of No More Mercy were taken out, sniped off by Yogi, and இந்த ஃபைட் டோட்டல் கேமிங் தான் பூயா அடிச்சிருக்கான். ஐயோ அட்வான்ஸா பாத்துட்டமே.
கைஸ் நீங்க யாரும் பார்க்கல தெரியா டோட்டல் கேமிங் பூயா அடிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு இது 3 டீம் இருக்கு. யார் பூயா அடிக்க போறான்னு பாப்போம். டிபியா காட்லைக்கா இல்ல நம்மளுடைய டீம் டோட்டல் கேமிங் அப்படின்னு பார்க்கணும். சோ இப்போதைக்கு டிபி பாகிஸ்தான் டீம் மேல இருக்கு. கீழ இருக்க நம்மளுடைய டோட்டல் கேமிங் அண்ட் காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் 3 டீம் தான் இருக்கு. சோ இன்டர்நேஷனல் லாபி. சோ கீழ வரும்போதே ஸ்ப்ரே நடக்குது. கீழ நம்மளுடைய காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் நீங்க ஸ்மாஷ் பண்றாங்க. ஓ ஜாசி மொத்த டீம் முடிச்சாங்க மக்களே. சோ இந்த இடத்துல நம்ம டிஜி ஓகே அங்க டோட்டல் கேமிங் உள்ள என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க. டோட்டல் கேமிங் வெர்சஸ் நம்ம காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. இங்க டெலீட் ஒரு இந்தியாவோட மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ஒரு ரஷர். சோ இங்க டெலீட் பண்ணதா டெலீட் அங்க கமிஷன் பண்ணிருக்காரு. சோ நம்ம காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் மொத்தம் 2 பேர் ஒரே ஒரு ஆள் யோகி பண்ணதா இருக்காங்க. அவங்க டீமோட ஐஜிஎல் வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஐஜிஎல் ஒரு 120 கொடுத்திருக்காப்ல. நல்ல மீண்டும் ஐஜிஎலுக்கு 150 பட் டோட்டல் கேமிங் வாய்ப் பண்ணி பூயாவை பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்க ரொம்ப நேத்து வந்து ரொம்ப ப்ளே பண்ண மாதிரி தெரியல. சோ ஹார்ட் காட்றாப்ல மாஃபியா அவரோட ஹார்ட் இங்க பதிவு பண்றாரு. மாஃபியா ஹார்ட்டை பதிவு பண்றார். But even at least in இதுக்கு முன்னாடி பாரியா இதுக்கு முன்னாடி அது காட்டல. இந்த மேட்ச் நிறைய ஓசி கில்ல போயிரும் வெறுப்பு ப்ரோ. பட் டிஜி டேட் போயிடும் மாட்டி. நேத்து டிஜி ஃபுல்லா தேர்ட் பார்ட்டி எல்லாம் தேர்ட் பார்ட்டி. தே ஆர் ஷோயிங் ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் நவ லைக் ஏய் ஆமா ஆமா ஐயோ பின்னாடி வா பின்னாடி வா பின்னாடி வா டோலி டாமி என்ன இருக்கு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஸ்கோர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க தோழர்களே. நம்ம டீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3வது இடத்துல இருக்குது காட்லைக் ஸ்போர்ட்ஸ் சரியா. ஸோ இப்போ வந்து நான் சொன்ன அந்த இது இருக்குல்ல. ஸோ இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த நோ மர்சிங்கிற டீம் 50 பாயிண்ட் எடுக்கணும் சரியா. 50 பாயிண்ட்டு டோட்டல் கேமிங் இவனுங்க 2 பேரும் கைஸ் நோ மர்சி அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த 2 டீமுங்க ஜெண்டாக போடுங்க. இந்த 2 டீம் ஆடிச்சுன்னா கஷ்டம் சரியா. ஸோ 2 டீம் இல்லை ஐயோ என்னையா கீழே இன்னும் எல்லாம் பக்கத்தில் பார்த்து நியர்பைலாம் இருக்கானுங்க. கிட்டத்தட்ட நம்ம மேக்ஸ் ரைடர் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்னைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன் கைஸ். ரைடர்ஸ் யுனைடெட் யார் நம்ம ஃபயர் ஐஸ் பழைய டீம் அவங்க டீம் இருக்குது. மேக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது. என்எக்ஸ்டி இருக்குது. ரெஃப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இங்கே நோ மோர் மெர்சி. ஸோ இந்த 5 டீமு சரியா. ஸோ நல்லா ப்ளே பண்ணணும் சரியா. நல்லா ஐ மீன் ஆடவே கூடாது. ஒன்றும் ஆடக்கூடாது இல்லை ஆடினா தான் ஒரு டீம் ஆடணும். அப்படி தான் பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ டாப் 5குள்ளே நமக்கு ஹோல்ட் ஆகி பிளேஸ் ஆகிடலாம். ஸோ டாப் 8குள்ளே எப்படின்னு தெரியல. ரிசல்ட் நம்ம பார்த்தா தான் நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியும். என்ஜி ரியாக்ஷன் செக் GodL லாஸ்ட் மேட்ச். உங்கள் பைக்கு ஃபோட்டோ காட்டுங்க ப்ரோ. என் பைக்கு ஃபோட்டோ சிஸ்டத்தில் கிடையாது. நீங்கள் பார்த்துட்டு பார்த்து வச்சுப்பேன். இப்போ நல்லா இப்போ இதெல்லாம் இதே இது பண்ணுறது கிடையாது ப்ரோ. சும்மா அது இருக்குது பைக் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. நான் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது கிடையாது. ஒரு 6500 கிலோமீட்டர் ஓடிடுச்சு. ஆயில் மாற்றணும். ஒன்றும் மாற்ற முடிய கிடக்கு. 7 டீமுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ என்னன்னா 7 டீமுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிரச்சனை கிடையாது. நம்ம டீமு இதெல்லாம் வெளியே போகிறது வந்து கைஸ் ஜிஜி இன்ஸ்டிக்ட் வெளியே போகிற வாய்ப்புகள் இருக்குது சரியா. அதே மாதிரி இன்னொன்று இதில் அட்வான்டேஜ் நான் சொல்லிடுறேன். இதான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் நல்ல அட்வான்டேஜ் சொல்கிறேன் கேளுங்க. ஜிஜி இன்ஸ்டிக்ட் 12 மேட்ச் முடிஞ்சு. டீம் XD 2XD 12 மேட்ச் முடிஞ்சு. எக்ஸ்ட்ரீம் அந்த EXE ஸ்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் சரியா அவங்களுக்கும் 12 மேட்ச் முடிஞ்சு. ஸோ இங்கே கீழே இருக்க டீம் வரும்போது இந்த டீம் எல்லாம் வெளியே போயிடும் சரியா. சேம் லைக் தட் அதே மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் தான் காட்லைக்கும் இருக்காங்க. ஸோ நமக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்த வழி மாதிரி அந்த ஒரு கோல்டன் டோர் வந்து ஓப்பன்லாம் இருக்குது ஸ்டில் சரியா. கீழே இருக்க டீம் அடித்தாங்க அப்படின்னா மேலே இருக்க டீம் ஒன்று ஒன்றா கீழே வரும். ஸோ கீழே இருக்க அந்த நோ மோர் மெர்சி, ரிஃப்ளெக்ஷன் யுனைடெடு, என்எக்ஸ்டி ஸ்போர்ட்ஸ், மேக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ், ரைடர் யுனைடெடு இந்த 5 டீமும் நல்லா ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே இருக்க டீம் எல்லாம் அப்படியே கீழே வந்துடும். ஆனால் அது வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேட்டால் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் போட்டு நம்ம டாட் வச்சு விட்டுறலாம் சரியா. ஸோ அது நடக்காது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. 5 டீமும் திடீர்னு இவ்வளோ நாள் ஆடாமல் இப்போ ஆடுவாங்களா? வாய்ப்புகள் கிடையாது. பட் அது 5 நம்ம பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் வந்து நம்ம பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் ஐ மீன் இன்னொரு 3 மேட்ச் இருக்குது. மணி இப்போ எத்தனை மணி இப்போ கரெக்டாக 8. இப்போ மொத்தம் 3 மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. இன்னொரு 3 மேட்சோட ஒரு ரிசல்ட்டில் நமக்கு வந்து ஒரு ஃபைனலைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த டீம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னொரு 3 மேட்ச் இருக்குது. அந்த 3 மேட்ச் தான் நமக்கு தெரியும். பார்ப்போம். ஜெண்டா பயிலுக்கடா RNTX அண்ட் டிஜி டேமேஜ் பண்ணால் நல்லது. ஆமாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா என்ன இருக்காங்களா இப்போ இதே இடத்துல இருக்க நம்ம டோட்டல் கேமிங், இந்த நோ மோர் மெர்சி அண்ட் இன்னொரு டீமு இந்த ரெவனன்ஸ் ஸ்பார்க் RNTX சரியா. ஸோ இந்த மாதிரி டீம்லாம் இன்னும் 3 மேட்ச் அவங்களும் உள்ளே இருக்காங்க கரெக்டாக. ஸோ இவங்க இருக்க டீம்ஸை போட்டு அடிங்கன்னா இவங்களாம் நான் டாமினேட்டிங் பண்ண முடிய டீம் தான் சரியா. ஸோ கீழே இருக்க டீமை ஃபுல்லாக போட்டு அடின்னு அடிச்சானுங்க அப்படின்னா ஸோ மேலே இருக்க டீம் சேஃபாக இருக்கும். ஸோ இருக்க பிளேஸ்மெண்ட் அப்படியே இருந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா.
பாப்போம். சோ எப்படி என்ன கதைன்ட்டு. ஜெகதீஸ்வர வாங்க ப்ரோ. நான் என் ஃபேமிலி கிட்ட பைக் கேட்டு பைக் பண்ணி தரல. சோ நானே ஒர்க் பண்ணி டியோ 100 ஓகே அண்ட் டியூக் 200 பைக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எங்க வீட்டுல நான் ஒரே ஒரு பையன் ப்ரோ. எங்க அப்பாட்ட சண்டைனா சண்டை, சரியான சண்டை சண்டை போட்டு தான் வாங்கினேன். ஏன்னா 3 நிமிஷம் ஆகுமா அவனுக்கு வரதுக்கு. இனி அடுத்த மேப் வந்து பர்கேட்ரி நெக்ஸ்டெர்ரா. ஸோ மேபி இவனுங்க இந்த கலகரி இல்லை பர்முடா போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு என்னோட கருத்துப்படி. ஸோ அது எப்படின்னு தெரியல, அது பொறுத்து வந்து பார்ப்போம். சரியா? பயலுகடான்னு சொல்ற பயலுகடா. செக் என்ஜி மேட்ச் ரியாக்ஷனா நான் ஸ்டாப் கேமிங். நான் ஸ்டாப் லைவ் போயிட்டு தான் இருக்கு. நான் ஸ்டாப் லைவ் பார்ப்போமா? நான் ஸ்டாப்ல நேற்று நடந்த லைவோட ரியாக்ஷன் பார்ப்போமா? நான் ஸ்டாப் கேமிங் நான் ஸ்டாப் நேற்று நடந்த லைவ் ரியாக்ஷன் பாருங்க. ஆஹா ஆஹா இருங்க, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் கைஸ், ஒரே நிமிஷம். ஏன் இது ஃபோன்ல சார்ஜ்லாம் ஓகே அடிச்சா வைப்பு போயிடும், அப்பதான் நமக்கு நல்லது. ஆமா 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 கைஸ், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இவனுக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்ல எனக்கு கால் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. மெசேஜே போடுவோம் உங்களுக்கு. எதுக்கு கால் பண்றாங்கன்னு தெரியல, கால் பண்ணிட்டே இருக்கானுங்க. கைஸ் ஒரே நிமிஷம் 1 செகண்ட். மெசேஜே போடுவோம் உங்களுக்கு. சரியா இருக்கு, மெசேஜ் போட்டுருக்கானுங்க. யாரு எப்படி கால் அடிக்கிறாங்க ப்ரோ? we have changed updated things. Okay. Okay. guys, நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் வந்திருக்கு guys. ஆஹா 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 guys, இந்த லைவ்ல நான் வந்து ஒரு லீக்ஸ் பண்ணட்டா. ஆனா எனக்கு வந்து லீக்ஸ் பண்றது பிடிக்கும். ஆனா சஸ்பென்ஸா அவங்கள வைக்கிறதும் எனக்கு பிடிக்கும். என்ன பண்ணலாம்? ஆர்சி கிடையாது ப்ரோ. ஆர்சினா நான் புசு புசுன்னு இருக்கேன். எனக்கு ஆர்சி செட் ஆகாது. எனக்கு வந்து இது நேக்கெட் தான் செட் ஆகும். அதனால கேடிஎம் தான் எடுத்தேன். ஆர்சினா இப்படி நாமத்தவளை மாதிரி இப்படி படுத்து இருக்கணும். தவளை கடந்து தவளை இருக்கு தெரியுமா, அந்த மாதிரி படுத்து இருக்கணும். நமக்கு செட் ஆகாது. ரியாக்ஷன் செக் கார்டல் என்ஜி ரியாக்ஷனா இருங்க. ஐயோ அந்த ஜோகன் 1v3 பண்ணும்போது ரியாக்ஷன் பாரியா காய்ஸ். ஆமாமா அந்த ரியாக்ஷன் தான் பாப்போமா இருங்க. எஸ் நான் ஜாப். என்னையா பண்ற, என்னையா நடக்குது கைஸ்? இல்ல கைஸ், எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் இப்பதான் வந்துச்சு, ஒரு லீக்ஸ் வந்துச்சு, அதான் பாத்துட்டு இருந்தேன். வேற ஒண்ணும் இல்ல. தெரியல கார்த்திகேயன் ப்ரோ, தெரியல. அது உங்களுக்கு காட்டலாம். சரி, நம்ம லைவ்ல நம்ம பசங்க இப்ப நம்ம டெய்லி ரெகுலரா பாக்குற பசங்க மட்டும் தானே பாக்குறீங்க. சரி, உங்களுக்காக காட்டட்டா? ஜஸ்ட் ஓபன் மட்டும் பண்றேன். சரியா? அதுக்கு மேல எதுவும் பண்ணல. ஓபன் பண்ணிருங்க. ஓபன் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட். ஏன் கைஸ், எனக்கு இந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து சர்ப்ரைஸா வைக்கவே முடியல கைஸ். ஏன்னு தெரியல எனக்கு. ஏன் அப்படி அந்த சர்ப்ரைஸ் வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ் வைக்க முடியல? லீக் பண்ணியா? சரி, நம்ம ஆட்டில் கைஸ் எப்பவும் ரெகுலரா பார்க்கக்கூடிய ஆட் மட்டும் தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. சரியா? இதை வந்து யாருக்கிட்டையுமே சொல்லக்கூடாது. சும்மா நீங்க மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சரியா? சரி, டிஸ்பிளே கேப்சர் போடுறேன். இது வந்து நம்ம ரெகுலர் பசங்க மட்டும் எந்த எங்கேயுமே சொல்லக்கூடாது. சரியா? நான் யார் என்று தெரிகிறதா, இது ரெண்டு புரிகின்றதா, யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது. சரியா? இது வந்து நமக்குள்ளே இருக்கு. நம்ம இவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு டோர்னமெண்ட் நம்ம ஆசைப்பட்டது நமக்கு கிடைக்கல, ஆனா கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கெல்லாம் காரணமும் நீங்க தான். நீங்க ரெகுலரா எப்பவுமே பார்க்கக்கூடிய பசங்க பண்ற சப்போர்ட், நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸோட நேம்ல, இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரும் தெரியுமா கைஸ்? நீங்க மட்டும்தான்.
நம்ம ரூல் பிரேக்கர்ஸோட ஓன் பேர்ல ஸோ இது கிடைச்சிருக்கு சரியா. ஸோ இது வந்து ரூல் பிரேக்கர்ஸுக்காக கொடுத்தது, நம்ம நடத்த போற டோர்னமெண்ட்டுக்காக அவங்க கொடுத்தது. இதெல்லாம் யாருக்காக? நீங்க கொடுத்தது உங்களுக்காக சரியா. இனி இருக்கும் சரி, இதை அப்ப இனி பார்த்துப்போம். அவ்வளவுதான். இனி நம்ம இதை ஓபன் பண்ணக்கூடாது சரியா. சரியா, இதெல்லாம் நீங்க கொடுத்த சப்போர்ட், உங்க நீ எல்லாமே ஓப்பனா சொல்றேனே, நீங்க இருக்கீங்களா உங்களாலதான் சரியா. என்ன ஒயிட் லிஸ்ட் ஆகல, நாளைக்கு நாளை கழிச்சு ஒரு 2 நாள்ல ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அவங்க. ரிவர்ஸ் யூனோ நான் எப்பல இருந்து உன்கிட்ட கேட்டேன் 360 கார்டு. மாசியாணி ரொம்ப ஹாப்பி ப்ரோ, ஃபைனலி யூ கெட்டிங் வாட் யூ டிசர்வ்ட். யோ சத்தியமாயா, நீங்க இல்லனா இப்போ சொல்றேன், நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு 100-150 பேர் எப்பவுமே நமக்கு லைவ் ரெகுலரா பார்க்கக்கூடிய ஆட்கள் சரியா. சோ உங்களுடைய இதுலதான் எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ரீ ஃபயரை விட்டு போகணும்னு ஏகப்பட்ட இடத்துல ஞாபகம் வந்திருக்கு சரியா. ஆனா எனக்கு வந்து இதை ஃபீல்டை விட்டு வெளியே போகவும் முடியல. எனக்கு இந்த டோர்னமெண்ட்டும் எனக்கு வந்துட்டு இருக்கு பேக் டு பேக் சரியா. நிறைய டோர்னமெண்ட் எனக்கு வந்து ஏன் நம்ம சூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியல, நம்ம சூஸ் பண்ணி ஸ்பான்சர் பண்றாங்க அவங்க, நீங்க டோர்னமெண்ட் நடத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க. அது என்ன காரணம்னு தெரியல. சீரியஸ்லி ரிவீல் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஐயோ அதான் அது கமெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க, நம்ம பசங்க சொல்றாங்களா தான், நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா, நீங்க டிசர்விங் ப்ரோ. இல்ல அது ஏன்னு எனக்கு தெரியாது சரியா. நம்மளை தேடி நிறைய டோர்னமெண்ட் வருது. இப்போ கூட கிட்டத்தட்ட 2-3 டோர்னமெண்ட். இப்போ இந்த 20,000 ரூபாய் இது பண்ணிருக்கோமா, இதுக்கு அடுத்து இன்னும் 2 டோர்னமெண்ட் எனக்கு ஹோல்டுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்திருக்கு. பிவிஎஸ் ப்ரோ டேக் பண்ணி ஸ்டோரி இல்ல வேண்டாம் ப்ரோ, எதுவுமே இல்ல ப்ரோ, எல்லாமே சந்தோஷமான விஷயம் தான், அப்படியே இருக்கட்டும் ப்ரோ. அவன்தான் சரியா இருக்கட்டும். ஆனா அதுக்கு காரணம் நீங்களும், முக்கியமா காரணம் நீங்க தான். நீங்க இருக்கனாலதான் எனக்கு இதுல இருந்து போகவும் மனசு வரல. அந்த அளவு சரி பார்ப்போம், நடக்கிறது நடக்கட்டும். கங்க்ராட்ஸ் தேங்க்ஸ். ஐயோ இதுக்கு கங்க்ராட்ஸ், நமக்குள்ளலாம் கங்க்ராட்ஸ்லாம் கிடையாது, எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கும் அவ்வளவுதான். ஸோ இவ்வளவுதான் இது. இனி அவுட்புட் கொஞ்சம் வெளியே வரக்கூடிய அவுட்புட் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். என்னால இவ்வளவுக்கு நமக்கு அவங்க ஒரு இது வந்து ஒரு கடவுள் கொடுத்த மாதிரி தான் சரியா. பாப்பா யூ டிசர்வ் மக்கா, யூ உன்னோட விடாமுயற்சி கிடைச்சது வெற்றியா, எனக்கு புரியல எனக்கு. ஐயோ நான் இப்ப யாரு கூடயும் சண்டை கிடையாது. இப்ப என் மைண்ட்ல எப்படிமா இருக்கு, நம்ம வந்து யாரு கூடயும் பிரச்சனை கிடையாது. பிவிஎஸ் ரோட 2 நாளுக்கு முன்னாடி கால் பண்ணி பேசினேன் சரியா. அவர் நான் கால் பண்ணி நான் இத்தனை ஒரு கேவோ கூட இப்போ ஒரு இஷ்யூ போயிட்டு இருக்கு, அவர் போன் எடுத்து எடுக்கவே மாட்டாரு. எனக்கு அந்த இஷ்யூவை முடிச்சு வச்சு நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணு போல இருக்கும்னு நான் பாக்குறேன். ஆனா அவங்க போன் எடுக்க மாட்டாங்க, நான் என்ன பண்றது. போன் எடுத்து பேசி அந்த இஷ்யூவை முடிக்கலான்னு பார்த்தா அவர் போனே எடுக்க மாட்டாரு. எனக்கு வருத்தம், அவர் வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல இருக்காரு. நான் அன்னைக்கு ஸ்லாட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு ஸ்லாட் வேணுமான்னு கேட்டேன், ஸ்லாட் போடவான்ட்டு வேணாம் அப்படின்ட்டாங்க. எனக்கு அப்போ இந்த டோர்னமெண்ட் எனக்கு ஸ்லாட் கொடுக்க மனசே வரல, இதுக்கு முன்னாடி கேட்டதுக்கு வேணான்ட்டாங்க. அப்போ எனக்கு அது மனசு கஷ்டமா இருக்கு. போன் அடிச்சா போன் எடுக்க மாட்டேக்காரி ஒரு கேவோ, அப்ப நான் என்னதான் பண்றது அவர்கிட்ட. போன் எடுத்து பேசலாம்ல, ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது. நான் சொன்னதை வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து இதாகிட்டாரு. மோஸ்ட் டிசர்விங்னா அது நீங்க தான். அப்படிலாம் இல்லையா, ரிவர்ஸ் இனி மஜா தான். எது சொல்ல போயிடலாம், பாத்துக்கலாம். நீ நடக்கிறதே நடக்கட்டும், ஜாலியா இருக்கும். இனி வந்து இத்தனை இருக்க குவாலிட்டியில கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்றதா ட்ரை பண்றேன். என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஆனா இப்போ வர எடிட்டிங் டீம் யாருமே கிடையாது, எடிட்டர்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. இருந்தாலும் பார்ப்போம். பார்ப்போம் என்ன கதைன்ட்டு. ஏன்னா நாளை கழிச்சு ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. நான் ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் காட்டலாம்னு வச்சிருந்தேன், ஆனா ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணல. ஆர்பிசா சாம்பியன்ஸோட சிஎஸ் மோட ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்ல போட்டு 360 கார்டு வரியா. 360 கார்டு அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாமான்னு தெரியல. 360 கார்டு வந்து அடுத்த இன்னொரு டோர்னமெண்ட் இருக்குல்ல, அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமா ரிவர்ஸ் இனி சூற விடுறோம். எனக்கெல்லாம் கைஸ், எனக்கெல்லாம் அன்னைக்கு நைட்டு தூக்கம் வரல. ஐயோ ஐயோ காலெல்லாம் தைய தக்காங்குது, குதிக்குது. பாப்போம் இனி கார்டன்ல 360ல பாக்கலாம். ஆமா ஐயோ கைஸ், இதுல ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா, ஜாலியா இருக்கும். மேட்ச் நடக்கும் போது பாஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு, ஆனா அது பண்ணக்கூடாது சொல்றேன். மேட்ச் நடக்கும் போது திடீர்னு அட்மின் டிசிஷன் உள்ள ஒருத்தன் ஹேக்கர் வந்துட்டான், மேட்ச் ஆன் ஸ்பாட்ல பாஸ்லாம் அடிக்கலாம், வெறியா இருக்கும். சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல என்ன சொல்லணும், நைட் லேட் ஆகும் மக்கா. நான் டிசைனர் தான். டிசைனரா?
எடிட்டர் ஆளே கிடக்க மாட்டேயா. நாளையா ஒரு டோர்னமெண்ட்டுக்கு 20,000 பிரைஸ் போல சரியா, 10,000 ஆர்கனைசிங் ஃபீ தந்துருவாங்க. ஓப்பனா சொல்றேன், 10,000 ஆர்கனைசிங் ஃபீ வரும். அந்த ஆர்கனைசிங் ஃபீல நான் அதை பாதிக்கு பாதி எடிட்டருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியா இருக்கேன். ஆனா எனக்கு அது வந்து இந்த அனிமேஷன் பண்றதுக்கு ஜிஎஃப்எக்ஸ் விஎஃப்எக்ஸ்க்கு ஆளே கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப நம்ம இஷ்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் அதுக்கு நீ பெர்மிஷன் வாங்கணும். நம்ம வந்து ஒரு ரெகுலரா ஒரு டோர்னமெண்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து நான் ரெகுலர் அடுத்த நிறைய பிளான் வச்சிருக்கேன் சரியா. அந்த பிளான்லாம் வரட்டும். இது பெர்மனண்டா இல்ல பர்டிகுலர் டோர்னமெண்ட்டுக்கா? இப்போ கொடுத்துருக்கிறது வந்து பர்டிகுலர் டோர்னமெண்ட்டுக்கு. எனக்கு தெரியல, ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேயா. இதே மாதிரிதான் நானும் விஜய் ஜெயிக்கும் போது நானும் ஹாப்பியா இருந்தேயா. எனக்கு சத்தியமா நிறைய ஆடியன்ஸ் வருவாங்க, கம்யூனிட்டி growth கண்டிப்பா ஆகும். FFM ரீஜனல் லீக் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஸ்லாட் கம்மியா தான் இருக்கு, ஃபில் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் 132 அப்புறம் 92 மொத்தம் 40 ஸ்லாட் தான் இருக்கு. நான் நாளைக்கு ஒரு ஷார்ட்ஸ் போட்டோமா ஸ்லாட் ஃபுல் ஆயிரும், பாத்துக்கோங்க. டிஜிஎன்ஜி மெயின் டீம்ஸோட ரொட்டேஷன்லாம் அனலைஸ் பண்ணலாம். காட்லைக் பிளேயர்ஸ் இன்னும் யூஸ் ஆமா கண்டிப்பா நாளைக்கு பண்ணுவோம். இவனுங்க மேட்ச் ஆரம்பிக்க மாட்டேங்கால, ஒரு 3 மேட்ச் கைஸ் எப்படியும் 10 மணி வரை மேட்ச் எடுத்து கொண்டு போயிருவாங்க கைஸ் சரியா. ஸோ அதனால பேசிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கலாம். ரேஸ் சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. டிடி ப்ரோ இது முடிச்சு விட்டுருங்க, அதை ரேசர் பண்ணிருங்க. பெர்மனன்ட் இல்லையா? பெர்மனன்ட்னா எப்படின்னா, இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டோர்னமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சரியா. நான் அந்த டோர்னமெண்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது என்ன என் சைட்ல குறிப்பிட்ட பிளான்ஸ் வச்சிருக்கேன் சரியா. அந்த பிளான்ஸை வந்து அங்கே அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நான் எங்கள் கம்யூனிட்டியை க்ரோத் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலான் இருக்கோம். ஸோ எனக்கு இது வந்து எனக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவாக எனக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக எனக்கு இது வந்து பெர்மனண்டாக வேணும்னு நான் கேட்க போகிறேன். கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே. ஸோ ஆனால் எப்படின்னா பர்டிகுலர் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராசஸ் உண்டு கைஸ். ஒரு டோர்னமெண்ட் இது பண்ணால் அவங்களுக்கு அப்ளை பண்ணணும், நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது. அதை அக்செப்ட் பண்ணி வரதுக்கு நிறைய இருக்குது. அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஒன்றா எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி ஹரிஸ்கர் இதில் இருக்கும்போது நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு அப்படி கிடையாது, அது பெர்மனண்ட். ப்ரோ சரியா தமிழில் கமெண்ட்ரி அஃபிஷியலாக இல்லையா? அது எனக்கு தெரியாது, அது என் கையில் கிடையாது, நான் கிடையாது. அது லோகேஷ் கேமர் ரியாக்ஷன் எனக்கு காட்லைக் குவாலிஃபை ஆகணும் கடவுளை. கௌதம் ப்ரோ நான் ஸ்டாப் அப்படிலாம் பண்ணி தான் என்ஜி ப்ரோஸ்னு ஒரு டைம்ல டாப்ல வந்துச்சு. ஜிடிஆர் போன பிறகு டவுன்ஃபால். ஆமா இப்போ மறுபடியும் என்ஜி ப்ரோஸ் வந்துட்டாங்கல்ல அவங்க. நான் நிறைய இது பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. இது சூம் டாப் ப்ரோ, நம்ம ஆர்பிஎஸ் சைட்ல நிறைய பிளான் வச்சிருக்கேன். பிளான்ஸ் எல்லாமே நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆனா எல்லாமே எப்படின்னா பிளான்ஸ் தான் சொல்ல மாட்டேன், எல்லாமே நமக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் உங்ககிட்ட ஒன்னொன்னா சொல்லுவேன் சரியா. பெர்மனண்ட் ஆக்குறோம், கண்டிப்பா ஆக்குறோம். நான் ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும்னா அந்த இது ரொம்பவே முக்கியமா இருக்கும். நம்ம கம்யூனிட்டியும் க்ரோத் ஆகும், நமக்கு வந்து கிடைக்கிற ரெகக்னேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு பார்ப்போம். யாருக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன், அது வந்து அங்க தனியா அட்மின்ஸ் இருக்காங்க ப்ரோ, ஃப்ரீ ஃபயர் அட்மின்ஸ் நாம சொல்லணும். ப்ரோ எஸ்டர்டே மேட்ச் வாட்ச் பார்ட்டி ஏன் பண்ணல? எனக்கு வைஃபை கட்டி தல, ஏதோ கண்டிஷன் இருக்கு, லைக் மந்த்லி ஒன் டோர்னமெண்ட் மேட்ச் நடத்தணும் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். இருக்கு, பட் அதோட இதுல ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டுருக்காங்க இப்போ. சரி வாங்க ஜெண்டா பாய்ஸ் நம்ம வந்து இருக்க டீம் ஆடக்கூடாது. நிறைய இல்லைன்னா நம்ம வந்து கம்யூனிட்டி சப்போர்ட் பண்ணணும், இந்த டீம் ஆடணும் அப்படின்னு. நம்ம வந்து இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டீமுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவோம். காட் லைக் அந்த டீம் நம்ம செலக்ட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு, மேல போயிட்டு இருக்கு. காலி மேக்ஸ் பங்களாதேஷ் vs பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். But eventually he also gets taken down, and Ashborn as he steps in forward he gets 2 eliminations. GodLike already qualified, they are in top 2, so top 6 teams need to score more than GodLike. Yep. சோ என்னது பாசிபிலிட்டி கிட்டத்தட்ட நெருங்குது நண்பாங்க. இதுதான் நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம். மௌலி பாசிபிலிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதுக்கு டீம் திடீர்னு அடிச்சிட்டானுங்க, திடீர்னு அடிக்கிறானுங்க. இந்த மேக்ஸ் இவன் டிபி டிஜிஆர்லாம் முத நாள் ஆடவே இல்லை, இப்போ இந்த மேட்ச் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. சோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சோ பார்க்கலாம். His teammates are pretty far away, so they must go out to hunt him. No pressure. No position to provide Aswab any backup, but because Aswab survives that one just long enough, Jazzy is now close. Can he actually isolate these? No, yes, we're down. Aswab finally goes down. Madara comes through with the trade. A double from Madara, courtesy of the VSK. It's finally Ashborn who takes down Jazzy and confirms the elimination as well. But Madara's efforts might just go in vain because there's plenty of opportunities for Max to revive. PC tournament விட்டு ஃபுல்லா அதுதான் கார்த்திகன் ப்ரோ. இது PC ல கண்டிப்பா வரதுக்கு PC ல ஒதுக்கிட்டாச்சு. அந்த ஸ்டேஜ் வார்ஃபேர் அப்படிங்கற டோர்னமெண்ட்ல நான் அமௌண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு 30,000 ரூபாய் பிரைஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல வந்து நான் 10,000
பயங்கரமா ரிடக்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட பேமெண்ட் போக ஸ்டார்டிங் டிலே ஒரு எடிட்டருக்கு நான் காசு கொடுத்துருக்கேன். என்னோட ஒர்க் அதுல இருக்கு. 10,000 ரூபாய் டிடக்ஷன் பண்ணிட்டு 20,000 கொடுக்கலாம்னு டிசைட் பண்ணிருக்கேன். நான் 7,000 ரூபாய் டிடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன். பட் அவங்களே 10,000 ரூபாய் எடுத்துக்கோங்க ப்ரோ அப்படின்ட்டாங்க. ஏன்னா அது அந்த கிட்டத்தட்ட டோர்னமெண்ட் அட்வான்ஸ்ல வாங்கி ஏகப்பட்ட நாள் ஆச்சு. அவங்க டிலே பண்ணிட்டாங்க, நானும் டிலே பண்றேன். அந்த பேமெண்ட் அவனுக்கு கொடுத்துருவேன். 15ஆம் தேதிக்குள்ள அமௌண்ட் எல்லாத்துக்கும் செட்டில் பண்ணிடுவாங்க. இந்த டோர்னமெண்ட் மோஸ்ட்லி 15 16ஆம் தேதிக்குள்ள அமௌண்ட்லாம் செட்டில் பண்ணணும். Shanky goes in for the dash, instantly sprays down Tassin. It's almost like he knew exactly where his opponent was. It felt like a pre-fire. Shanky ever so aware about his opponent. Total gaming ஆடுங்கடா ஆடிங்கடா total gaming கீழ குள்ள உட்றங்கடா total gaming. Their forces they get into the cars. The bolt makers won't really affect total gaming. இவங்க இங்க போடுற ஸ்கோர்ஸ் நல்லா இருக்கு. இந்த ஸ்கோர் ஓவரால் 18 ஓட ஸ்கோர்ஸ் இப்போ கரண்ட் மேட்சோட ஸ்கோர்ஸ் போடுறாங்கல்ல நல்லா இருக்கு. அடி அடி காலி. The lead has been taken away, but even though TG is down, Aztec it doesn't stop Aztec from shooting bro, down his opponents across the river. அப்போ எல்லாம் கார்டை வேற லெவல்ல ப்ளே பண்றாங்க. ஐயோ சத்தியமா அது FFMAI நடந்துச்சு. அடினா பார்க்காதப்பலாம் அடி அடி அடிச்சானுங்க. ஓ டவுன் ஃப்ரீஸ்ல போட்டு டவுன் வச்சிருக்காப்ல. ஃப்ரீஸ் அவளத்துக்கு லைஃப் கம்மியா வருது. Is able to cryogenically take down முடிச்சாப்ல. மக்கா and one more suggestion உன்னோட டோர்னமென்ட் நல்ல ரியாக்ஷன்லாம் ஷார்ட்ஸ் போடு. Give me a second over here. ஆமா அது ப்ரோ எனக்கு ஏகப்பட்ட நாளே எனக்கு பேக் எண்ட்ல தர எனக்கு ஒரு பர்சனல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க சரியா இருந்து எனக்கு நான் ரியாக்ஷன் கொடுத்தா எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பாங்க. நான் தான் ப்ரோ எடுத்து போட மாட்டேன். எடிட் பண்றதுக்கு சோம்பேறியா இருக்கு ப்ரோ. அந்த ஸ்டேட் பார் டோர்னமென்ட்ல ஆடின டீம்ஸ்ல இப்ப கலந்துருக்கு. Nonetheless, அதல ஆண்ட ரெண்டு ரூல் பிரேக்கர்ஸ் டீம் இப்ப வேற ஏதோ டீம்ல ஆடிட்டு இருக்கு. But at the same time he was trying to retaliate through the fights. He was being successful in those அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு நீ பிசி சைடு நான் இனி போறதுக்கு இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லன்ட்ட. பிசிக்கு போறதுக்குலாம் for a long time. Lugard trying to traverse through the waterways is now trying to make it into the main lane, whereas on the other side Total Gaming, look at this, Total Gaming ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. ஐயோ Aztec Shanky or 2v2 quickly get into an off angle so that he can ரெண்டு பேர் ஒண்ணா தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. யூரி பேக் எண்ட் சோ ஒருத்தர டார்கெட் பண்றாங்க. ஒரு டவுன் யூரி மட்டும் தான் இருக்காரு. பேக் எண்ட்ல பின்னாடி டீம் இருக்கு. எஸ் this is where they start to kick things off as you also gets taken down and Total Gaming are looking unstoppable for RFX eliminated. I don't know how that dash from Drake guys ஒரு டீம் ஜெயிச்சா சந்தோஷப்படுவோம். தோத்தா வருத்தப்படுவோம். இங்க தோக்குற டீம் பார்த்து சந்தோஷப்படுறாங்க गाइस நம்ம. Gaming seem to be completely unaffected by that. அது 8 9 10 இவங்க எல்லாம் போறாங்க गाइस. Joseph equipped, that's why he was like completely யோ என்னையா பார்த்ததுல literally ran into his face and வச்சிருக்கானுங்க. ஆமாயா as if a cartoon is just yes guys RFX eliminated ஜண்டா வர்க் when you crash into it. Oh no, Raiders United they've been eliminated off screen. ஆனா கீழ RNX எனக்கு மேல வரணும்னு ஆசையா இருக்கு. How this happened? RNX மேல வரணும். அது ஒரு டிசர்விங் டீம் தான். அந்த டீம் பசங்க வந்து நல்லா எமோட் போடுவாங்க, ஜாலியா இருப்பானுங்க. ஆனா அந்த டீமோ டிசர்விங் நல்லா அட்டாக்கிங் ஆடுற டீம். அந்த டீம் எனக்கு மெயின் ஈவென்ட்க்குள்ள போகணும்னு ஆசையா இருக்கு. போணுங்களா? அவங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 50 பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கு. 50 பாயிண்ட் எடுக்கணும். Speak about incognito. I have not seen anybody use it to perfection so far, especially on a defensive mode. Look at him, between all the players comes and revives three of his teammates. Could be no more team karta jandava if you ask me, for a lobby like this. But Revenant, Xpark and Total Gaming, no more esports. The two teams we were concerned about have started நம்ம கடைசில நம்மளையும் TG க்கு சப்போர்ட் பண்ண வச்சிட்டாங்க. And if they survive for the final game, we can expect some big numbers from both these teams. ஆமாயா ஐயோ டிஜி வெர்சஸ் கார்லைக் அந்த ஃபைட் அடிக்காம சாவணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். இப்போ டோட்டல் கேமிங் அடிச்சிருக்கடா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. யூரி गाइस அடுத்த ஆடு பலியாக போகுது गाइस. அடுத்து இன்னொரு ஆடு ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கு. No more cover because they were fighting way out in the open. And RNX had absolutely NME-ல ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கு. No more esports-ல. He gets low, he's like no problem, I'm just going to NXT and guys அங்க no more esports-லயும் ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கு. டைஸ் எடுத்து லைக் டீம். I'm going to finish what you started. RNX almost finish off their opponents. அந்த 8 டீமோ டாப் 8ல இருக்க டீமோ ஆயிட்டே இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. But here's yet another juicy fight. All 4 members of Revenant Xpark present over here versus 3 members of Max. Revenant Xpark are now starting to keep their backs together so that they can prepare for the later games. Or probably they're looking forward to be Harsh. Rarely we see him getting closer, and look at what he's doing over here. He's got to be moving with the vehicle. 1-on-1 RNTX. Yes, so நல்ல ஒரு ஷாட் from RNTX. Meet go down. Vincent அடிச்சிட்டப்ல பேக் எண்ட்ல இருந்து. He fails for the third one. It's time for his team. Vincent பேக் போடுதுக்கப்ல அருமை. And that's what they do for now. Gopu. I don't think so whether Gopu was able to land one. இல்ல கன்ஃபார்ம் பண்றாப்ல கிட்ட 3 பேர். Max losing all 3 players. Revenant Xpark
Especially her 17. What a phenomenal game was shown by this lad. Guys, I guess at the end of the day, one team will miss the final with just 1 point. எனக்கு அப்படிதான் தோணுது. இது எத்தனாவது கேம்? நாலாவது கேம். Had to get out of the car to shoot him. Fourth game. Regardless of their best பசிக்குது. efforts, it is just one team. சாப்பிடுவாங்க தல, சாப்பிடுங்க. We also saw No More Mercy get eliminated. நானே மதியம் சாப்பிட்டது. என்ன சாப்பிடவே இல்ல. அதான் இன்னைக்கு வரும்போது ஒரு சீவல் பாயிண்ட் வாங்கிட்டேன். And then he got taken down mercilessly. சீவல். Ooh, NXT, interesting rotation. 3 men landing on the island. GL இல்ல. GL நீ கிடையாது. இன்னைக்கு மேட்ச் நாளைக்கு தான். இன்னைக்கு மேட்ச் கிடையாது. அவங்க மேட்ச் முடிஞ்சது. ஜெண்டா வர்க்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம். யோ ஆமா யங்க ஐயோ என்ன பியூ முடிஞ்சியா யோ. யோ அடுத்து गाइस அடுத்து NXT இருக்கு. NXT get shot by 2. NXT RNX NXT Wild Fox. யோ என்ன சாகறானுங்க யோ गाइस. நம்ம வாய் ஏதாவது ஒரு வாயில ஏதாவது இனிப்பு சக்கரம் ஒண்ணு இல்லையே. யோ என்ன மாதிரி வைப்பு. Poor Ash. டிஜிக்கு ஒரு ஜெண்டா போடுவாங்க गाइस. நான் வந்து சைலண்டா தான் இருப்பேன். அந்த டீம் வாய்ப்பு இருக்கு, இந்த டீம் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிமா அந்த டீம் தான் செத்துறோம். NXT ல ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்காப்ல NXT ல. இப்போ நான் NXT ல ஒருத்தர் இருக்கான்னு NXT டார்கெட் பண்றேன் பிரதர். ஆனா NXT ல 3 பேர் வந்துட்டானுங்க. திடீர்னு गाइस டிஜிக்கு ஜெண்டா போட டிஜி ஜெயிக்கணும். Absolutely. Now again டிஜி அடிக்கணும். டிஜி அடிக்கிற டீம் டாமினேட் பண்ணுவாங்க. come in late into action but it seems like that NXT தான் பார்த்தது. NXT ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. 3 பேர்ல 2 பேர். இப்போ அடுத்த எலிமினேட்டர்ல NXT வருமா அப்படிங்கிறது क्वेश्चन மார்க். one with his teammate and that means 5 elimination goes in the name NXT being eliminated from the lobby. It's starting to feel like the tabletoppers are able to make a comeback. The tabletoppers never make the comeback. To make the comeback. DP dominators. இது மேக்ஸ் கிடையாது. மேக்ஸ் ஒன்னு RNTX NXT ஒன்னு. For the dash connects the first shot onto Jazzy. Madara is lost in the உங்க டோட்டல் கேமிங் Madara tries to go. அஸ்டக் அடிச்சிருக்க அப்புறம் டோட்டல் கேமிங் ரெண்டு பேர் தான். ஒரு 2v2 சிச்சுவேஷனுக்கு மாதரா மட்டும் தான் இருக்காரு. ஒரு 1v2 சோ அங்க பேடி மாஃபியா இருக்காரு. மாஃபியா முடிச்சாங்க. சோ ஒரு டீமே மொத்தமா காலி மக்களே. DP யும் காலி. Mafia snipes him away and they only lose Ash. Only lose Aztec in the process. It is மேக்ஸ்க்கு ஜெண்டா போடியா. இது மேக்ஸ்க்கு என்ன உயிர் இருக்கு. எனக்கு என்ன பொறுத்தவரைக்கும் மேக்ஸ் இப்போதே சேஃப் சோனா இருக்கான். சண்டை வர வாய்ப்பு இல்ல. Back outside the zone towards Brasilia. RNX guys, RNX வந்து டாப் 8 ல வரணும் guys. RNX வந்து டிசர்விங் டீம் சரியா. நம்ம இந்தியால ஒரு டிசர்விங் நல்ல அட்டாக்கிங் நல்ல ஒரு கன் பவர் உள்ள டீம்னா RNX அது. நல்ல ஆடக்கூடிய டீம். கான்ஃபிடன்ஸ் ஆடுவாங்க அவனுங்க. ஆனா நீங்க யோகிட்டானே ஒரு 1v4 வாங்குனாங்க. வேற மேட்டர். ஆனா வந்து ஆடுவானுங்க. ஆனா அடிச்சு அமௌண்ட் பெற போட்டாங்க. Fluent towards that NXT eventually got taken. அது வாய்ப்பே கிடையாது. எனக்கு தெரியும் கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியும். நம்ம அதுக்கு நம்ம ஒர்க்கே பண்ணல. ரீபேஜ் பண்ணா நம்ம நிறைய ஒர்க் போட்டு நம்ம நேம் மல அடி RuleBreakerz வராது நமக்கு அந்த இதெல்லாம் வராது. அது எனக்கே காண தெரியும். நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒர்த் கிடையாது அப்படிங்கறத எனக்கே ஃபீல் ஆச்சு. அது நம்ம அதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது. நம்ம வந்து ஒரு இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம். இது கம்யூனிட்டி என்கேஜ்மென்ட் ஈவென்ட் ஆர்கனைசிங் சரியா. அந்த ரெண்டு தான் நம்மளுடைய ஒரு மோட்டிவ். யோ லைவ் பாரியா டிலே ஆயிட்டு இருக்கு. இல்ல தல எனக்கு அது தெரியும். நான் அதுக்கு இன்னும் இது ஏத்தவனா வரல. அதுக்கு கண்டென்ட் கிரியேஷன் ஏகப்பட்ட ஹார்ட் வர்க் போடணும். நான் ஹார்ட் வர்க்கே போடல. போடாம நான் எதிர்பார்க்க கூடாது. At this point you got to cut your losses. You got to give up on the revives. இது நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கு. Because total gaming there's very few positions left. And you thought that you would be able to surprise your opponents by going south towards Lumber Mill and getting the vending machine over there, but RNX were waiting for you. And now live பாரு இல்ல லைவ் கட்டாம bro இது ஸ்பீட் லைட்டா டோட்டல் கேமிங் ஐயோ गाइस நீங்க என்ன டோட்டல் கேமிங் ஜெண்டா தான் போட்டுட்டு இருக்கீங்கடா गाइस ஜெண்டா வேணாம் டோட்டல் கேமிங் வரணும். I think Ash has found him and that is why Shanky is now trying to get away from the 2x live but somehow he survives. I see a vending டோட்டல் கேமிங் गाइस டோட்டல் கேமிங் அடிக்கணும் விட்டுறாதீங்க. What he's doing is going to the center of the fire where he might just go. He's hoping that the but sadly what is the center of the fire where he might இவரு அனலக்ஷ்மி கிராக்கர்ஸ் அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஆனா எப்படின்னா எமோட் போடுவாங்க. அந்த ஒரு இதுதான் அவங்ககிட்ட. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. நல்லா ப்ளே பண்ற டீம். गाइस டோட்டல் கேமிங் யாராவது இது பண்றீங்களா? என்ன மந்திரம் போடாதீங்க. வேணாம். டோட்டல் கேமிங் இருக்கணும். டோட்டல் கேமிங் இருக்கணும். யூ வேணாயா யூ வேணாயா என்ன யூ Loki surprise flame esports haven't நல்ல டீம். ஆமா ஆமா busy looking at the fight நல்ல டீம் on the screen. It's Max versus யூ என்ன RNX டாப் 8 ஐயோ இந்தியா டீம் எல்லாமே இருக்கு. அங்க ஆர்யூ தவன ஃபயர் ஐஸ் தவன எல்லாமே அங்க இருக்கு. யூ RNX வராங்க. RNX மேக்ஸ்கான ஃபைட் போயிட்டு இருக்கீங்க. மேக்ஸ்ல எரிக் மட்டும் தான் இருக்காப்ல. எரிக் ஒரே ஒரு ஆளு. எரிக் வாய்ப்புகள் இருக்கான. எரிக் லைஃப் ஃபுல்லா பின்னாடி RNX ரொட்டேஷன் போட்டாங்க. மேக்ஸ் புடிச்சிட்டாங்க.
that gets them this squad wipe. RNX. 4 டீம் இருக்கு. 4 டீமுமே நம்ம இந்தியா டீம் தான் இருக்கு. 4 டீமுமே இந்தியா டீம் தான் இருக்கு. And they're making sure that they make everybody pay. 16 eliminations, 5 coming in from Arman, 5 coming in from Adi. If your frontline assaulters are able to pick up frags, கீழ பாட்டம் ஃப்ராக்ல 2 டீம் இருக்கு. ஐயோ அவங்க பாருங்க பாவம் ஐயோ அந்த பசங்களும். TGR நம்ம 20 கேமர் டீமும் இருக்கு. It's flame on 20 கேமர் டீம் காட்லிக்ல ஒரு டோட்டல் கேமிங் ஒரு ஆளு ஃப்ளேம் இருக்கு பங்களாதேஷ். ஓ டவுன். RNX அடிக்குறாங்க. காட்லிக் வெளிய வா फ्रेंड्स. இல்ல வெளியல இல்ல. गाइस நான் ஜெண்டா போடுறனோ இல்லையோ பாக்குற நீங்க நல்லா பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன விட உங்களுடைய எஃபெக்ட் தான் உள்ள தாக்கு ரொம்ப அதிகமான தாக்கத்தை உண்டாக்குது. இவ ஃப்ளேம் யாரோ ஜெண்டா போட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளேம் போட்டு டார்கெட் அடிக்கறானுங்க. என்னோட ஜெண்டா ஒர்க் ஆவல உங்க ஜெண்டா ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. So they should be able to get the res onto Toki, but now they are facing the damage from Shanky. Yeah bro, Now 2 of the big Indian names are focusing on Team Flames. Somehow they managed to get inside the circle. I am genuinely surprised forward. They find a tiny tent and they call it their home. Now luckily Vincent can't afford to shoot at them. Guys ang Shanky பாருங்க மலபாம்பு மாதிரி ஊந்திட்டு இருக்காப்ல Shanky. He doesn't know that it's a lone player called Shanky. If he knew that, Shanky மலபாம்பு மாதிரி ஊந்திட்டு இருக்காப்ல. Oh, X Divine feeling way too confident. Flame versus RNDX activates the time turner even though he didn't want to just to stay alive. Divine அடி விழுது. பேக் அடிக்கறாப்ல Divine. Vincent பேக் அடிக்கறாப்ல. Vincent நாங்க பாத்துட்டாப்ல Shanky versus Vincent. But does he know that Shanky is right around the corner? Shanky yes, counter Shanky. Ends up giving up his life to You RNDX முடிச்சுட்டாங்க guys. Then Revenant X Park get eliminated because Elite finds X Divine. Yo பாருங்க Shanky மீண்டும் மலபாம்பு. But now they squander. பாம்பு மந்திரங்கள். And even Shanky முடிச்சிட்டாங்க. மொத்தம் 2 இந்தியா டீம் இருக்கு. NXT and RNX அங்க ஃப்ளேம் அப்புறம் TGR இருக்கு. TGR நல்லா ப்ளே பண்ற டீம் தான் 2 கேமர். They have been silent from the time they've entered the circle and they've been collecting as much information as possible. At the same time Flame, you know, we've got 8 eliminations Flame on the guys end of things. RNX, one player gets taken down. யாரோ பங்களாதேஷ் டீம் சப்போர்ட் பண்றாங்க நம்ம தோழர்கள் தான். ஃப்ளேம் டீம் பூயா எடுக்க சொல்றாங்க. ஐயோ அவங்க எடுத்தா ரொம்ப பாட்டம் ஃப்ராக்ல இருக்காங்க. பாயிண்டே ஏறாது. Also a 3-way Mexican standoff because I see that Tony are also interested in this fight. Yeah, but Blue God. யூ அடிக்குறாங்க. TGR சாகுறாங்க. யூ அடி விழுது NXT இருந்து முடிஞ்சி TGR முடிஞ்சி. ஃப்ளேம் மொத்தம் 3 பேர் RNX vs நம்மளுடைய டீம் NXT நடக்குது गाइस. ஃப்ளேம் மேல இருக்காங்க. RNX vs NXT கண்டிப்பா பாசிபிள். ஏனா லோ ரேஞ்சில இருக்க டீம் ரொம்ப பிரஷர் கொடுப்பாங்க. RNX இவங்க தான் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த இடத்துல இதே மாறிட்டாங்க. RNX ஃப்ளேம் ஒரு ஆள் காலி. ஃப்ளேம் 2 பேர் இருக்காங்க. நான் போட்ட ப்ரெடிக்ஷன் இன்னும் பிடிச்சாங்க. ஃப்ளேம் இல்ல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு. After getting that knock, Arman is forced to go back and get the res onto Flame team gali. Guys, NXT la RNX stop it ko poiduchi. And now it's a proper 4v. Illa நம்ம guys உங்க ஜெண்டா வர்க் ஆவல. வேற யாரோ ஜெண்டாக்கு ஆப்போசிட்டா ரொம்ப பெரிய மந்திரங்கள யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நினைக்கிறேன். NXT இருக்காங்க. NXT நல்ல பிரஷர். And look at what they do. They concentrate on the shot as they put them down yet again. Ash gets stared off at a distance. RNX are trying to do their best. RNX நல்ல NXT sorry. RNX ல ஒரே ஒரு ஆளு. It's a 1v2 situation but NXT they pull off an impossible over here. RNX போல் தான் அப்படி சொல்றாரா? தல போல் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு நம்ம பட்டி. போல் வந்து அந்த செலக்ட் ஆக கூடாது அப்படிங்கற போலே கிடையாது. போலுக்கு தான் சொல்றாரா? கடவுளே ஐயோ தல போல்ன்ட்டு நானே ஏதோ போட்டுருக்கு. நான் எதுவுமே போடலையே அப்படி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சரி வாங்க நம்ம பழைய மேட்ச் பாப்போம். NXT நேத்து நான் ஸ்டாப் கேமிங்கோட ரியாக்ஷன் பாப்போம். வாங்க அப்படியே நம்ம முகர கடை கீழ ஊதி வச்சிரோம். கீழ தான் இருக்கா? சரி இவரு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருக்காரு. நம்ம இந்தியா மேட்ச்ங்க. இதோ இந்தியா இந்த மேட்ச் இல்லையா? இவரு 2 மேட்ச் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காரியா? வேர்ல்டு கப் அளவுக்கு நமக்கு அந்த டீம் நாலேஜ் கிடையாது எனக்கு. ஓப்பனா சொல்ல போனா நம்ம அதை பார்க்க கூடாது. நமக்கு தெரியாது. சோ பார்க்க கூடாது. சரியா? எனக்கு நம்ம இதை அங்கே ஆஃப் பண்ணிட்டு வரேன். இங்கே பாஸ்ல தான் இருக்கு. இதுவும் பாஸ்ல தான் இருக்கு. ஸோ இந்த இது ஓகே ஃபைன். साउंड चुम्मा बढ़िया एक बैंकर पीछे बैठा है. अरे मार्को बढ़िया एलिमिनेशन कंप्लीट कर दिया. EXP भी एलिमिनेट. मेरे को लग रहा है EXP से भी ऊपर जा सकते हैं. 165 हो गए. 5 पॉइंट और चाहिए. 5 या 6 पॉइंट चाहिए बस. हां 5-6 पॉइंट चाहिए यार.
देखिए प्रेशर जब अपने भाई चरम प्लीज पे होता पोजीशन है, के मिल जाएंगे तो थोड़ा होल्ड कर लेंगे तो अपने परम पे होता है। बड़े ऑटोबॉट्स ये है टीम ऐसी टीम है, सामने। गॉड लाइक जो प्रेशर सबसे अच्छा हैंडल करती अरे है। एक टीम तो यहीं पे बट एलिमिनेट लास्ट होने गेम वाली है, डीपी तो यहीं पे बाहर होने वाली है। ले 3 गए, चैंपियंस आर आउट ऑफ दिस गेम होने वाला है क्या? यस 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 यस, इट्स अ 2, इट्स अ 3-0। அங்க இப்ப கார்ட் லைக்ல என்ட்ரி கொடுப்பாங்க இப்ப இந்த டீம்ல கார்ட் லைக்ல வருவாங்க वेरी वेरी दे दे, एक एक करके एलिमिनेशन। ये तो दोनों तरफ से पलटा खराब हो गया। ओ गार्ड लाइन पकड़ ले, गार्ड लाइन पकड़ ले। बढ़िया भाई, घुस जाओ। बट किल तो सारी नहीं मिल गए शायद, 3 किल मिले, 3 ज्यादा नहीं मिले। हाँ बट हो गया, मेरे को लग रहा है 170 हो गए हैं भाई, 3 किल और पोजीशन के भी। हो चुकी है ब्रूटल या फिर बोलूं berserk मोड में। टाइगर को ले लो। स्पॉट करके स्वरूप यहां पे इन पॉइंट हो अरे ये क्या मार दिया निंसी ने? पर टाइगर वो स्पॉट हो चुका है। गॉड लाइक यहां है, ऑटो टाइगर उधर है, स्वरूप ही नीचे, बट चलेगा। तीनों टीमें इंडियन है। ये सरा के अंदर गेम लास्ट गेम हमेशा बड़ा बनाते हैं, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट। एडवांटेज नहीं होने वाला ले भाई, गॉड लाइक भी हो गई मित्र, जीजी इंस्टिंक्ट भी हो गई भाई, 4 टीमें तो अपनी आज ही डन हो गई। ओ शॉट मार्को यार दिल खुश कर दिया। मार्को क्या खेल रहा है भाई, मार्को कमाल के रिफ्लेक्सेस। इवन दो टिप्स एंड यार ट्रिक्स मार्को प्लेयर है वे, बहुत डेंजर प्लेयर है भाई ये। डेंजर है भाई, अरे मार गया यो, दिस इज स्ट्रेटजी। यहाँ पे एक प्लेयर को क्राउच होना पड़ेगा मार्को पर जज के। कोई कहता है इनको रशर, कोई भाई साहब, ये तो ऑटोबॉट को भी नहीं छोड़ रहे अब तो। ऑटोबॉट 10 किल मार्को अकेले के। खिलाड़ियों को चुन चुन करके एलिमिनेट करते हुए हो गया तो। मार्को आगे बढ़ते हुए स्वरूप आपको नजर आएगा। अब तो EXC के लिए खतरा है। यहाँ बने हुए இப்போ நோபிட்டா கீழ இருந்து மேல அடிப்பாப்ல और उसको भी 2xg को भी। हां இந்த டைம்ல மேல உள்ள ஆளு इन्होंने भी और जीजी सिंह ने भी ज्यादा पॉइंट कर दिए। ऑटोबॉट्स हो ही गई क्वालीफाई, कल को टीजी भी कर लेगी, रेवेनेंट भी कर लेगी। 5 टीमें हो गई भाई टीम, सॉरी हां माय बैड, वेनम गाली 5 टीमें हो गई अपनी। यो वेनम ஒரு ஆள் அடிச்சிருக்காரா கார்ட் லைக்ல पीछे स्वरूप बैठा है नोबिता। स्वरूप பார்க்கவே இல்ல यार। यहाँ पे देखते हैं कि क्या टीम जीजी आई। अरे पीछे बैठा हो। यहाँ पर प्लेसमेंट अरे घर में ही बैठा है बे। गाइस मतलब ஆரா கேமிங்கோட அந்த கமெண்ட்ரியோட அந்த ஃப்ளோர் இருக்கு தெரியுமா, நான் இருக்கும்போது மேட்சை பார்த்துட்டே இருக்கேன், அப்படி இருக்கும் அது। वो बैठा हुआ है ना, दिखाई नहीं आ रहा अभी। अरे मार्को देख लेगा बट, अरे मार्को को भी नहीं दिखा यार, तीनों बंदे आए दिखाई नहीं वहां से। टरेट का डैमेज वेनम ஒரே ஒரு ஆளு आगे जाते हुए दो ही खिलाड़ी ऑटोबॉट्स के, ये जीजी इंस्टिंक्ट का एक खिलाड़ी प्लेयर को ले लिया, बढ़िया बढ़िया। गेम बिगाड़ सकता है, बट बढ़िया वेनम भाई। फाइनली उनको भी यहां पर से टेक डाउन कर रहे करके भी, मैडगोड को भी ले लेंगे। बड़ा हमला मोको ऑलरेडी भाई, गॉड लाइक का वो यही आ रहा है। ज्यादा खिलाड़ी वॉल्स लगाते ये खिलाड़ी तो आगे उल्ले भी जाते अടിച്ചു हुए बैक कर लिया गया मार्को, बढ़िया। अंदर जाके वो फिनिश किया जाएगा। இவரு ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருப்பாரு मानना भाई, मार्को ने जो खेला है वे। स्वरूप பண்ணதா இருப்பாரு, ஒண்ணே தெரியாது। लाइक उनको आभास है कि ये खिलाड़ी पर जीजी भी हो गई, जीजी के भी अच्छे नहीं, खासे नहीं, ना। हाँ जीजी, अरे प्लेसमेंट पॉइंट भी कितने मिल गए यहाँ से। जीजी तो ऊपर है, गोल्ड लाइक भी ऊपर है। के लिए तो बट थोड़ा सा टाइम देखो रेवेनेंट टीजी तो कल को इजीली आराम से 200 कर लेंगे टच, यानी कि 3 टीमें विट्रा गया ये हो गई, 2 कल 5 ये टीमें तो हो गई। विट्रा गया से क्लियर करने की अरे भाई, वो साइड से चलो भाई, आज में 5 टीमें अपनी डन हो गई हैं। अब सिर्फ एक टीम का है कि क्या रहता है। இவனுங்க ஜெயிச்சா மட்டும் எப்படி தெரியலையா, பார்த்தாலே சிரிப்பா मतलब இருக்கியா। ये मान के चलो 3 टीम में से இவனுங்க उनको ஜெயிச்சாலே நமக்கு 170 சந்தோஷமா बातें இருக்கியா, இவனுங்க ஜெயிச்சாலே சந்தோஷமா இருக்கு, ஜாலியா இருக்கு. ரூல்ஸ் ஆனா நான் ஸ்டாப் கார்டலுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுவாரு. ப்ரோ இப்பெல்லாம் விண்மில் ஃபைட்ல இருந்து பாருங்க, விண்ட்மில் ஃபைட் வந்து பார்க்கணுமா, உங்கள் ஆசை நிறைவேற்றப்படும். இனியா ஜட்டி விளம்பரத்தை காமிச்சிட்டு இருக்காரு இவரு. ஐயோ, நானும் ஒரு ஆட் ஆகுது, என் கடவுளே. எனக்கு அந்த இந்த ஃபைட் பார்ப்போமா அடுத்தது, ஏசியா இன்விடேஷனல். இவரு கண்டென்ட்டுக்கு பார்ப்போம், இதே இருக்க பிரச்சனை இருக்காது பாத்தீங்களா, இவருக்கு ஜாலியா இருக்காரு இவரு. எல்லாம் இத்தனை இதுவும் போடுறாரு, FFMAICயும் போடுறாப்ல, அங்கேயும் போடுறாப்ல. FFMAIC போடுறாப்ல, ஏசியா இன்விடேஷனல் போடுறாரு, வேர்ல்டு சீரிஸ் போடுறாரு, ஏசியா மேட்ச் போடுறாப்ல. அது இல்ல கடவுளை, யார் அந்த மனுஷன். இந்த மேட்ச் தானே சொன்னீங்க, एलिमिनेशंस पे इन खिलाड़ियों में से कौन बनता है वो खरा सोना। கண்டிப்பா मैं समझ गया सोने के दाम बढ़े क्यों हैं इतने। इंडीड यहाँ पे ट्रॉफी की बैटल है, इंडीड यहाँ पे चैंपियनशिप की बैटल है, बट हाँ ये सारे के सारे टॉप टियर एथलीट्स हैं। நான் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் பாப்போம் இந்த இடத்துல. आवश्यकता थी ओ गोल्ड लाइक को EXC और TG இந்த கார்ட் லைக் இப்பதான் நம்ம பசங்க இப்பதான் மர்கியா இருப்பானுங்க. இதுக்கு இந்த ஃபைட்டர் கைஸ் லாஸ்ட் இந்த ஃபைட் தான். இந்த ஃபைட்லாம் சும்மா டம்மி ஃபைட். இது இப்போ இவங்க EXC மேல இருந்து இங்க டாமினேட் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க, EXC காலி ஆயிரும்.
ஆட்டோ பாட்ஸ் அடிச்சிருவாங்க இப்போ ஆட்டோ பாட்ஸ் மொத்தம் 3 டீம் यहाँ से 8 पॉइंट भी मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 3-4 पॉइंट और आगे खिलाड़ी बचे हुए 2xd के खिलाड़ी और मेरे को लग रहा है टॉप 2 भी हो सकता है 27 भी हो सकता है 2xd और 1c करेगी बांग्लादेश से क्वालीफाई वो जो फिर तो 2 इंडियन टीम को उसका फायदा उठाया हाथ धोने पड़ सकते हैं डाउन द रेंज रहते तो डेफिनेटली बिल्कुल भाई बट ये लोग खेल भी तो अच्छा रहे हैं और अब ऊपर की तरफ आ चुके देखो EXC तो लग रहा है कर गए क्योंकि पहले दिन भी 100 थे और आज का पहला गेम भी अच्छा जो यहाँ पे EXC का तो लग रहा है कि बूया को रोक सकते हैं एक खिलाड़ी पीछे से आके अगर एक या दो प्लेयर्स को भी नॉक दे देगा ऑटोबॉट्स के हाथ से ये पूरा सिचुएशन निकल जाएगा जीजी इंस्टिंक्ट के स्वरूप ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाते हुए बिल्कुल शांत बैठे हुए और इस समय ओवरऑल स्टैंडिंग सा ए बाबा So yeah, that time NXT had absolutely no people looking in their general direction. They weren't taking any damage whatsoever. So by if the front line is going to be Sabo from ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் गाइस கிட்டத்தட்ட ஒரு நமக்கு யமநாட்டு ஒரு 3-4 டீம் வந்திருக்கானுங்க நரக்க 1 2 3 4 டீம் இருக்கு சரியா சோ 4 டீமுக்கு 2 மேட்ச் இருக்கு இதுல NXT and RNX இந்த ரெண்டு பேரும் நல்லா ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கறத பார்த்தா நமக்கு ஏதோ டவுட்டா இருக்கு என்னன்னு தெரியல 30 பாயிண்ட் 2 மேட்ச்ல இந்த டீம் गाइस NXT RNX நான் RNX டிசர்விங் டீம் அப்படினே எக்ஸ்ட்ரீமா வெளிய தள்ளிட்டு அவனுங்க உள்ள போனா கூட ஓகே இவ நம்ம இந்தியா டீம் தான் என்னதான் இருந்துச்சு விடுங்க எக்ஸ்ட்ரீமா வெளிய தள்ளிட்டு அது உள்ள போலாம் அது கீழ இருக்க டீம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் எப்படின்னு தெரியல ஆனா நேத்து நான் 2xd க்கும் exd க்கும் ஜெண்டா போட்டே இருந்தேன் ஓவரா சேனிங் தான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட இந்த மேட்ச் மட்டும் பாத்துக்கோங்க गाइस சரியா இதான் எப்படின்னு தெரியல எப்படி நடக்க போகுது குவாலிஃபை ஆவாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது இந்த மேட்ச் நம்ம 2 மேட்ச்ல நமக்கு வந்து ஒரு ஷூரிட்டி கிடைச்சிரும் உங்களுடைய ஒப்பீனியனை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஆனா NXT and RNX ப்ளே பண்ணக்கூடாது முக்கியமா இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் 2xd இதெல்லாம் ப்ளே பண்ணக்கூடாது ப்ளே பண்ணாம இருந்தா மேல இருக்க டீம் வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ளே பண்ணாம இருப்பாங்களா அப்படிங்கறத क्वेश्चन மார்க் சொல்லுங்க பாப்போம் ப்ரோ அவர் வியூஸும் ரொம்ப அதிகம் ஆமா ஆமா மக்கா மேட்ச் ஓவரா இல்ல நான் இந்த மேட்ச் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்ம பாத்துக்கோங்க ஸ்டாண்டிங்ஸ் தான் டாப் 8 தான் செலக்ட் 8 டீம் தான் செலக்ட் சோ எக்ஸ்ட்ரீமை வெளிய தள்ளிட்டு RNX உள்ள வரலாம் ஓகேயா சோ இப்போதைக்கு இந்த 9 டீமுக்கு ரொம்பவே பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ என்னன்னா இந்த 9 டீம் ஆடனா ஓகே அதுல இந்த RNXல ஆடக்கூடாது ஆனா மேட்ச் நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் RNX முதல்லயே போட்டு முடிக்கணும் சரியா ஒண்ணு அதே மாதிரி இங்க இருக்க டீமும் கொஞ்சம் கீழே வரணும் அது எப்படின்னு தெரியல பிளேஸ்மெண்ட் பிடிச்சவே உள்ள வந்துருவாங்க ஆமா உன் கமெண்ட்ரி விட அவங்க இவர் ரியாக்ஷன் தான் இவர் கமெண்ட்ரியோட ரியாக்ஷன் தான் சாமாமா மேல கமெண்ட் என்னது FFMAI என்ன பயமா இருக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் 2xd எல்லாம் மேட்ச் முடிஞ்சதியா ஒரு நிமிஷம் எங்க गाइस ஆமா गाइस இதுல XT 2xd மேட்ச் முடிஞ்சது உங்களுக்கு சாரியா गाइस அத நான் பார்க்கவே இல்ல गाइस குழப்பம் இல்ல गाइस நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எதனால சொல்றேன்னா அதுல அந்த 2xd அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு மேட்ச் முடிஞ்சு நான் சாரி நான் இப்ப கவனிக்கவே இல்ல முக்கியமா சொல்ல போனா இதை கவனிக்கல அவங்க கண்டிப்பா ஆட மாட்டாங்க சரியா ஆனா இருந்தாலும் 1-2 டீம் அந்த 2 டீமும் உள்ள போனாலும் வாய்ப்பு இருக்கு தல அருண் ப்ரோ சாரி இப்பதான் நானும் பார்த்தேன் गाइस இப்போதான் நானும் பார்த்தேன் गाइस இருக்கு சான்ஸ் இருக்கு गाइस கோப்ப விட்டுறாங்க உண்மையிலே வாய்ப்பு இருக்கு இந்த 2 டீம் மேட்ச் முடிஞ்சது அத நீங்க யாரா நோட் பண்ணீங்களா ஃபர்ஸ்ட் NXT and RNX க்கு ஒரு ஜெண்டா போடுச்சு गाइस அந்த 2 டீம் மேட்ச் முடிஞ்சது so I wouldn't be surprised if they continue doing மேட்ச் முடிஞ்சது but yeah total gaming can be the make fourth match decide godlike often landed intellect center bro இல்ல இருக்கு haven't seen
Nextterra மேட்ச் காட்லைக்கு மேட்ச் முடிஞ்சது. ஆனா இப்பனா கீழ அதுக்கு கீழ கூட பாயிண்ட் டீமோட பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப டவுனா இருக்கு. புரியுதா உங்களுக்கு? ஜிஜி இன்ஸ்டிங்க்ல பாயிண்ட் கம்மி முடிஞ்சது, மேட்ச் முடிஞ்சது. சோ அவங்க மேல போக மாட்டாங்க. I have a question in my mind. ஆனா காட்லைக் இருக்கறதுலயே மேட்ச் முடிஞ்ச டீம்ல அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்காங்க. சோ அவங்க போக வாய்ப்பு இல்ல. கன்ஃபார்ம் 100க்கு 99% வாய்ப்பு இருக்கு. இப்போ அந்த 2% தான் நம்ம பார்க்கணும், ஒரு 1% நியர்லி. Probably teams like Tunde Nepal. சரி நம்ம அத நான் நோட் பண்ணல. இப்போ இவர் அருண் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் நோட் பண்ணேன். அப்பவும் கூட 9 பிளேஸ் பாயிண்ட்ஸ் தான் டிஃபரன்ஸ் காட்லைக்கு. இது பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளவுங்க இருங்க. இப்போ வந்து இந்த இவங்க டீம் சரியா, NXT வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் எடுக்கணும்? NXT வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அரௌண்டா 50ன்னு வச்சுப்போம் சரியா. 50னா கிட்டத்தட்ட அவங்க 29 பாயிண்ட், 29 இவனுக்கும் 29, கிட்டத்தட்ட 30 சில்லற பாயிண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்கு சரியா. RNX 30 சம்திங் பாயிண்ட் எடுக்கணும், 30 சம்திங் பாயிண்ட் சரியா. சேம் அதே மாதிரி தான் NXT 30 சம்திங் பாயிண்ட். ஸோ அது அவங்க எடுத்தா மேலே போவாங்க சரியா. மேலே போனாலும் இங்கே டோட்டல் கேமிங்க 3 டீம் மேலே போகும். 3 டீம் போனால் நம்ம 7 இல்லை 8வது பொசிஷனுக்கு வர்றதுக்கு 100க்கு 100 சான்ஸ் இருக்குது சரியா. 100க்கு 100 சான்ஸ் இருக்குது. 6, 7, 8 காட்லைக்கு ஷுவராக இருக்குது உள்ள சரியா. ஆனால் அந்த நோ மோர் மெர்சி அந்த டீமு அந்த டீமு, அதுக்கப்புறம் மேக்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டவுனாக இருக்கணும். டவுனாக இருந்தால் நமக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. நீதாயா ஹோப் விடுற காட்லைக் நம்ம மாதிரி ஜெண்டா போட்டு வேற படகு. வேர்ல்ட் சீரிஸ் ஃப்ரீ ஃபயர் இந்தியா கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சது படி கிடையாது. இப்போதைக்கு ஸ்லாட் இன்னும் சொல்லல. இந்த ஃபைட் பாப்போம். மேட்ச் ஆரம்பிச்சா धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते हुए चौकन ये थोड़ा लेट क्यों आ रहा है एलिमिनेट वाले 5 नंबर की टीम को मौका नहीं दे रहे हैं, पता नहीं चलने दे रहे हैं. 2xd बनाम ऑटोबॉट्स की ये प्योर बैटल तो है. अरे भाई ये 5 में चढ़ क्या चल रहा है? जीजी इंस्टिंक्ट का स्वरूप, ये एक खिलाड़ी ऐसा है जो रुख बदल सकता है यहाँ पे इस नदी का. अरे यार दिक्कत हो जाएगी. कर लिया गया है. चलिए स्वरूप को टेक डाउन करने के लिए वो अंदर आए. For 2xd to come for the fight. 2xd ने सही समय पे सही जगह पे. अरे यार ये नॉक बहुत गलत है, प्रेशर बन जाएगा. उन्होंने देखा सामने की तरफ वेनम की पोजीशन अच्छी है. अगर वेनम ने नॉक नहीं दिया ना तो लोहा गरम था, हथौड़ा मार दिया गया. वो ओपनिंग निकालने की कोशिश थी लेकिन सैडली रॉकी वो ओपनिंग कन्वर्जन में नहीं तब्दील कर पाए. 2xd मौका लिया था अपने ब्रेक थ्रू मिला था लेकिन अब वो ब्रेक थ्रू. अरे बैंकर कहां चढ़ गया यार, वो कहां चढ़ गया, ये दिक्कत हो रही है. हाइट पकड़ ली है इन्होंने ऑटोबॉट्स की खिलाड़ी, क्योंकि वो ना किसी को बाहर निकलने ही नहीं देगा. तुरंत वहां डोंट क्राई के द्वारा इनके ऊपर शॉट्स लिए जाएंगे. और रॉकी मैं थोड़ा ये ऊपर वाले को कैसे भी करके थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऊपर तो डोंट क्राई से जा सकते हैं. टीम से अकेले खिलाड़ी बचे थे, रिवाइवल उनके द्वारा ये पोजीशन गलत मिली है यार. और अब देखिए फाइनल सर्कल में ये टीम आ चुकी है. इसे कहते हैं मेहनत, इसे कहते हैं किस्मत. जी देखिए मुझे लगता है किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है. इनसे 2 टीमें 2xd का देख के लग रहा है भाई ऑटोबॉट्स अगर कुछ मिरेकल ही करते हैं यहाँ से, क्योंकि पोजीशन ऐसी है ना बंदे की, मैच ही हाथ में है सीधा. वो भी फंस पड़े हैं. एक पोजीशन से ये फाइट बदल गई पूरी. देख अरे अरे अगर अब भी कोई मौके बचे हैं भाई प्ले जोन से गिर गया. अरे यार बैंकर हो भाई, बंदे ने अकेले ने गिरा दिया. बैंकर मिरेकल ही कर दिया बंदे ने. तो बेड़ा में पड़ गया, बेड़ा में पड़ गया. जोनी वाला पोज कर रहा है तो बेड़ा में पड़ गया. रिपोर्ट निकाल पर पड़ गई, रिपोर्ट निकाल पर पड़ गया. व्हाट द फक भाई. अब इंडिया फ्लैग दिखना चाहिए भाई. सबसे काफी सारे हमारे बांग्लादेश के भाई लोग भी चैट में स्पैम कर रहे थे. एक बार फ्लैग कर दो यार, इंडियन फ्लैग स्पैम कर दो चैट में. देखते हैं एक बार, मेरे को भी समझ में नहीं है. जोनी अगर बेड़ा मर गया. चाचा तेरे लिए कर रहे हैं, पता है और हमने तेरे लिए कर रहे हैं. बुया तो यार ये तो रिएक्शन ही खतरनाक था इसका यार. बुया के साथ करके दिखा दिया है. लास्ट शॉट की तरफ चलते हैं, वो आखिरी के मोमेंट्स. देखो बांग्लादेशी मित्रों மறுபடியும் பாக்குறா. நம்மள மாதிரி தான் गाइस அவரும் பாக்குறாரு. निकाल रही है मेरा नन्नू का पॉप ओडी है बट निकलेंगे सबसे पहले बांग्लादेश के. यहाँ पे देखिए एक फिनिश किया, फिर इसके बाद न्यूट भी डाल दिया था ऊपर उसने. हाँ वो प्ले जोन में नॉक हुआ, फिर उसके बाद में कुणाल भी गिर जाता है. यहाँ पे कुणाल गिर गया. अब अकेला बचा 3 प्लेयर. अब यहाँ से
ऊपर लाल नहीं दिखा रहा है बट आई थिंक रुको अकेला ही बचा है वो देख। अच्छा तीनों में एक एक गोली धड़ 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 सामना करना पड़ेगा। नहीं हेड मारता है, एक को तो हेड मारेगा वो देखना। इसके बाद में अच्छा यहाँ पे लेट आ रहा है थोड़ा, ठीक है ओके। कुणाल यहाँ पे गिर गया लेके ठीक है। सीधा डैश हाँ No, यहाँ already, पे मारा ஒரு है, head युवान ने पहले मारा है फेम को हेड मैच स्टार्ट नहीं और போறோம் फिर इसके बाद में मारा है भाई साइको को गिराया, फिर इसके बाद एक बॉडी मारी है भाई क्या क्रेजी मार दिया भयंकर 1v3 सेकंड्स में खत्म कर दिया भाई। நம்மள மாதிரி தான் கேஸ் ஆகல அப்போ நம்மள மாதிரி தான் எல்லாரும் சி அவங்கள மாதிரி தான் நம்மளும் Because இருக்கீங்க சரி மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு வாங்க போ I'm unable to see any kind of a skirmish like a close range skirmish. I know that there are fights taking place at a distance as of now. பிறகு ஓவரால் சிச்சுவேஷன் கீழ இருக்க டீம் தான் மேல வந்துட்டு இருக்கானுங்க. காட்லி கிட்டத்தட்ட இப்போ டாப் 3 ல தான் இருக்கானுங்க. ப்ராப்பரா டாப் 3 டாப் 3 தான் இருக்கானுங்க. பட் டாப் 3 டாப் 4 ல நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. சோ எப்படின்னு தெரியல. நியர் பை டாப் 4 டாப் 4 ல இருக்கு காட்லிக்கு. யா போல் சொல்லுங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு பாத்துறேன் எஸ் மேட்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு நம்ம மோரகட்டேக்கு சைடுல வச்சுடலாம் Winston SKS shot onto a Aflatun. Great start, but I don't think he can get the confirmation on this பாய் one. கிராப் பண்ணிட்டா லுங்கில தெரியும் He's luring Sabo. நான் சாவ வரேன் என்னோட தான் உங்களுக்கு ஃபேஸ் கேம் சரியா he tries to take the same path that Ursh did, but he cannot afford to do so. Gopu is way too in the open. Takes up a bunch of damage, but somehow still survives that. இது பாதி இவரத்துக்கு தான் நல்லா இருக்கும் and lives to fight another day. NXT could have had 2 knocks so far. ஃபுல்லா இருந்தா உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல்லா இருந்தா and now they're தொப்பலாம் தெரியும் தொப்ப just back to square one. இதே ஓகே தான் நினைக்கிறேன் நீ இதல கீழ ஆர்பி செட்னு போட்டுறலாம் ரெடி all the way around this நம்ம காப்பி கட் அடிக்கலாம் பாப்பா வரும் ரெண்டு பார்டர்ல தான் இருக்கு பார்டர் குவாலிஃபிகேஷன் வாய்ப்புகள் இருக்கு கீழ இருக்க டீம் அடிக்காம இருக்கணும் அது 8 9 10 அந்த டீம்ஸ்லாம் ஆடாம இருந்தா நம்ம டீம் வாய்ப்புகள் இருக்கு 10 11 12 ஆடவே கூடாது முக்கியமா சொல்ல போனா இப்பதான் நம்ம ரியல் இதா இருக்கும் no necessary for them to pick this up. They have won 49 points and they need to put up at least 15 in this game. For now, since they're desperate for points, they're trying to do this, but at the same time, it's going to be Max versus Total Gaming. We see that Shanky is going to be the last man standing, and eventually Total Gaming, they get eliminated as Max have started to pick up the pace. And this is being heard by NXT, and now they're interested to take down Max as Total Gaming eliminated to get taken down. I hope India Total Gaming eliminated ஆயிட்டாங்க being greedy and end up being the patty in the sandwich. ஃபார்மட் எக்ஸ்பிளைன் bro இப்போ 18 டீம் இதுல இருக்கு சரியா இது வந்து பிளேயின்ஸ் இது வந்து பிளேயின்ஸ்னா மெயின் ஈவென்ட்ல குறிப்பிட்ட டீம்ஸ் ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆயிட்டாங்க சரியா அந்த டீம்ஸ் கூட இவங்க காம்படிட் பண்ணனும் அப்படினா சோ இதுல 8 டீம் தான் அதல காம்படிட் பண்ண முடியும் சரியா அந்த 8 டீம் யாரு ஆல்ரெடி 10 டீம் மெயின் ஈவென்ட்ல இருக்காங்க சோ மெயின் ஈவென்ட்க்கு இவங்க போவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படிங்கறத டிசைடர் சரியா மெயின் ஈவென்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் சோ நம்ம அடுத்த ஃபைனல்ஸ்க்குலாம் போறோம்னா மெயின் ஈவென்ட் போய் தான் ஃபைனல்ஸ் போக முடியும் சோ போவ வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கற क्वेश्चन மார்க் தான் சோ லீக் ஸ்டேஜ் மொத்தம் 18 டீம் 3 குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க A B C ஒரு குரூப்ல 6 டீம் அந்த 6 டீம் வைஸ் தான் சோ அதல எத்தனை நம்ம இந்தியா டீம்ஸ் நிறைய டீம்ஸ் இருக்கு இப்போ நான் எங்களுடைய ஓவரால் நாங்க பசங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்குது அப்படினா காட் லைக் வந்து குவாலிஃபை ஆவாங்களா இல்லையா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ்ல மேலேயும் கீழயும் அப்படி அப் அண்ட் டவுன் இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு சோ அதுதான் பாத்துட்டு இருக்கோம் வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த டாப் 8 ல இருக்க டீமுக்கும் காட் லைக்கும் கிட்டத்தட்ட 30 பாயிண்ட் தான் டிஃபரன்ஸ் 30 28 அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு அந்த மேட்ச் பாக்கும்போது NXT கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்க ஒரு 29 பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு as their player has now got taken down. Raiders United, one of the other teams which wanted to play well and God நம்ம பக்கம் guys நம்ம ஃபைனல்ஸ் வரனா God நம்ம பக்கம் தான் guys இருப்பாரு ஃபைனல்ல God வந்து நம்மள கை விட்டுருவாரு so வாய்ப்புகள் இருக்கு for the grand finals itself. So I'm hoping to see them Max dominate பண்றான் bro அவன் திடீர்னு அடிக்கறான் bro என்ன கதம் தெரியல bro Max நீ முதல் நாளா சூப்பரா ஆட விட்டான் நம்ம பசங்க ஆட விட்டாங்க அன்னைக்கு playing it a little bit safe அதுவும் இது பெரிய நீ ஆட விட்டாங்க He's just trying to find Arman. Arman பாருங்க மேல full top and they need to check every nook and cranny. யோ GodL TG பங்காளிங்க ஒரு நாள் GodL சொதப்புனாங்க இன்னைக்கு TG ஆமா I think he's basically TG நேக்கு சொல்ல போனா ஆடவே இல்ல நீ ஆடவே இல்ல TG லாம் he just wants an elimination or two even if he dies trying to get that. RNX just have to be the spoiled sports right now. Meanwhile Revenant X-Pac they tried to go for the vending machine, but they haven't plugged in their teammates yet because they knew that there's another team in the vicinity.
Meanwhile, Total Winner are taking shots at NXT. Somehow, Reflex United have the opportunity to make sure that Total Winner's efforts go in vain. And they might just steal... Fahim, lovely shot onto Aflatun. And Total Winner, for the time being, redundant in this fight. Reflex United have... மாப்ள இந்த தடவை ரொம்ப டைட் மாப்ள 18 டீம் தான் சவுத் சைடுல சரியா 15 டீம் தான் நான் உன்ன காரணம் சொல்லல சொல்றத கேளு in a difficult spot but it doesn't bring them anywhere close to elimination at least. Look at that shot again, a good one connects. நான் என்னைக்காவது நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் பழகி இருக்கேனா. Speak about Raiders United making a comeback out here. They've got 9 eliminations already. இரு நான் லைவ்ல இருக்கேன் முடிச்சிட்டு கால் பண்றேன் गाइस சண்டை போடுறாங்க गाइस சண்டை before they make it inside the circle. Yes, they've got Flame trying to run away from this position. Guys இங்க பாருங்க गाइस கல்டியூட் நடத்துறாங்க गाइस ஸ்லாட் இங்க into a building but he also gets shot because of that skill which was being used up front. சண்டை போடுறாங்க गाइस சண்டை போடுறாங்க गाइस ஸ்டார்ட் situation. Toki is got to be found and he gets taken down but it's 5 from the other side. ஒரு குரூப்புக்கு இத்தனை 12 மேட்ச் வரும் மொத்தமா. சண்டை போடுறாங்க गाइस மெயின் ஈவென்ட் மொத்தம் 18 டீம் சரியா இங்க இருந்து போற 8 டீம் ஆல்ரெடி ஒரு 10 டீம் இருக்கானுங்க 10 டீம் எங்க இருந்து வந்தானுங்க அப்படினா FFMAI சாரி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மேட்ச் நடந்துச்சுல சோ நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் மேக்ஸ் இந்தியா கப் சோ அந்த ஸ்ப்ரிங்ல இருந்து உள்ள டீம் ஒரு டீம் போயிருக்கு அங்க இங்கன்னு 4-5 டீம் பறக்கி போட்டுருக்கானுங்க சரியா பறக்கி போட்டு ஒரு 10 டீம் ஆல்ரெடி இருக்கு சோ அந்த 10 டீம் கூட இவங்க உள்ள ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க இந்த டீம்ஸ். ஓகே அதுவும் அதேதான் ABC ன்னு பிரிப்பானுங்க அது லீக் நடக்கும் லீக்ல இருந்து 12 டீம் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க தட்ஸ் இட். ஆமா யாரு ப்ரோ இது புல்லட் பாயிண்ட் ப்ரோ நம்ம பையன் தான் கலவி கேமிங் மறந்துட்டேன் ப்ரோ சத்தியமா நிறைய டீம் விட்டோம் ப்ரோ என்ன பண்ணே தெரியல நிறைய பேர் மறந்து இவன் என்ன நினைக்கிறானா வேணுக்குன்னு விட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறான். Sadly they don't நம்ம இப்பனா நம்ம தமிழ் டீம்ஸ் கூட நார்த் டீம் காம்பீட் பண்ணனும் அப்படினு நார்த் சைடுல இருந்து நான் 18 டீம் வாங்கிடுவேன் சரியா சோ அதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒன்றையும் மேனேஜர் வந்து எனக்கு 3 ஸ்லாட் வேணும் 4 ஸ்லாட் வேணும் அப்படினு கேட்பான் ஏன்னா அவன் எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவான் சோ அவனுக்கு நான் கொடுக்காம இருக்க முடியாது அவனுக்கு ஒரு 2-3 ஸ்லாட் நான் கொடுத்துருவேன் அடிஷனலா. அதுக்கப்புறம் தமிழ் டீம் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியல என்ன பண்றது இதை விட்டா இது போக வேண்டியிருக்கு இது விட்டா இது போகும் ஏதாவது ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. இது இவன் புரிஞ்சிக்க மாட்டான் நம்ம அன்லிமிட்டட் ஸ்லாட்னா பிரச்சனை கிடையாது ஸ்லாட் லிமிட்டட் ஸ்லாட் அதிகமா வச்சா ஸ்பான்சர் ஒதுக்க மாட்டானுங்க அப்ப நம்ம என்ன பண்றது வேரியஸ் டீம் அவங்க ஆல்ரெடி அந்த மெயின் ஈவென்ட்க்கு போயிட்டாங்க. Just warning shots. Oh, Bunny takes a little shot to the head, loses half his HP. அவங்க வந்து இந்த மெயின் ஈவென்ட்ல ஆல்ரெடி டீம் ஹிந்து போயிட்டாங்க புரியுதா உங்களுக்கு மெயின் ஈவென்ட்ல டீம் ஹிந்து போயிட்டாங்க மெயின் ஈவென்ட்ல போடுறதுக்கு இவங்க தான் மேட்ச். Surely they must have some information. It's not like No More Mercy are being super stealthy. They have made enough noise. இவங்க மேட்ச் பாப்போம் வாங்க I think they're waiting for the right position. தினேஷ் அதெல்லாம் நாங்களும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் டீம் இந்த டைரக்டா போய்ட்டாங்க and is trying to do some damage out here but Sami அடிக்கறாப்ல Sami for them to make sure that they pick up all the eliminations out here but No More Mercy as the player gets taken down towards that vending machine region. It's Total Winners who are reaping benefits. நம்ம அந்த இதுல NKG இருக்கு அந்த இன்வெர்ட்டர்ல இருக்கு Total Winners. Yeah. RNX இந்த மேட்ச் காலியா போறாங்க. Reap a lot more. ஐயோ ஆமாயா நம்ம பையன் ஜெண்டா போட்டுட்டு இருக்கானா இல்ல அவனுக்கு ஆட மாட்டறானான்னு தெரியல. RNXல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கு. Lazaria. Yeah. RNXல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கு. And they knew that the circle pulling up towards the north will make them go across boxing ring. They will fight a lot of other teams but they haven't made the rotation just yet. Team India Esports going out of their way to try to keep Reflex United over here. Ashpon trying to take the TPP from the window hoping that Tassin will show himself but nope Tassin hasn't done that yet. Landmines have been calls that out to the team so that illathu damage the right hand side inga RFX ulla varudhu RFX sutra all of them moving அங்க மேக்ஸ் போட்டு गाइस மேக்ஸ் சுத்து போட்டானுங்க ஆனா ஈஸ்ட் டவுன் மீண்டும் மேக்ஸ்ல காலி மேக்ஸ்ல ஒரு ஆள் டவுன் மீண்டும் மேக்ஸ்ல ஒரு டவுன் வாய்ப்புகள் இருக்கு கிட்ட நெருங்கிட்டு ஒரு ஃபைட் யூ மேக்ஸ் மீண்டும் ஒரே ஒருத்தா மேக்ஸ்ல ஒரு ஆள் மேக்ஸ் காலில முடிச்ச வாய்ப்பு இருக்கு 100 வாய்ப்பு இருக்கு மேக்ஸ் பிடிக்கணும் வாய்ப்புகள் இருக்கா மேக்ஸ் ஏம் யூ இன்னைக்கு தான் ஒரு டீம் முழுசா சாகன வேண்டிட்டு இருக்கேன் ஒரே ஒருத்தா இருக்கான் for a few more seconds but using the haste dash for cover is not going to help much because he will eventually be exposed. இந்த நான் யூஸ் பண்ற ரூமா இந்த ரூம்ல இருக்கா Max Esports completely destroyed. I side la ஒதுக்கி தான் வாய்ப்பு இருந்தா ஒதுக்கி சொல்லுங்க அவங்கள. Reflex United even though they were the ones being gate kept they turned the tides against their opponents. சரி ஓகே the more time you give for a team like எந்த ரூம் இத க்ளீன் பண்ணிருக்காங்க retaliate strongly to make sure that they come and converge you from all எந்த directions. யூ அந்த இது No More Mercy is bleeding in the open and that's another picking
which can be taken out here. But Choco cleverly revives his guys, very clever Max முடிச்சடே guys. and they're interested to Max ஒன்னு காலி, ஒரு ஆடு காலி. சோ இப்போ RNX இதா ஒன்னு கொஞ்சம் गाइस இது गाइस மேல TG அவங்க மொத்தமா வைப்பு சரியா. சோ கிட்டத்தட்ட அங்க NXT and RNX இவனுங்க ரெண்டு பேர் தான் போட்டி போட்டுட்டு இருப்பாங்க. இவனுங்க ரெண்டுல யாராவது ஒரு டீம் தான் இப்ப உள்ள போகும். குழப்பம் இல்ல. அது RFX மேல வர மாட்டான் சரியா. வாய்ப்பு இருக்கு गाइस 190 நம்ம டீம் செலக்ட் தான் गाइस. குழப்பம் இல்ல. எல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸா இருங்க. அந்த இடத்துல என்னடா இவங்க மேக்ஸ் காலி சரியா. மேக்ஸ் காலி TGயும் காலி. இப்போ காட்டுறவங்க இந்த மேட்ச் ஸ்கோர் and even though he's India got teams la RTX மட்டும் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆகணும். ஐயோ என்னையா வன்ம குழந்தைகளா இருக்கீங்க எல்லாரும். all the way out here வன்ம குழந்தைகள் நிறைய குழந்தைகள் இருக்கு. வன்ம குழந்தைகள் just to get the rest GodL gas hashtag 3 with 179 பாயிண்ட். ஆமா गाइस நீங்க அந்த மேட்சை பாஸ் பண்றேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க. 5ஆவது இடத்துல TG இருக்கு, 4ஆவது இடத்துல GodL இருக்கு சரியா. சோ இப்போதைக்கு நம்ம GodL 4வது பொசிஷன் சேஃப் சோன் சரியா. இங்க எத்தனை அதுக்கு கீழே என்ன 2-3 டீம் இருக்கு, அதை விட்டுருங்க. அந்த டீம் ஆல்ரெடி மேட்ச் முடிஞ்சது. இப்போ 8வது இடத்துல பாத்தீங்கன்னா NXT இருக்கு, 9வது இடத்துல RNX இருக்கு. இப்போ டாப் 8 தான் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை. சோ இப்போ நமக்கு இந்த NXT இல்ல RNX இவனுக்கு ரெண்டு பேத்துக்குள்ள போட்டி போட்டு TG கூட தான் காம்படிட் பண்ணிட்டு இருப்பானுங்க சரியா. சோ குழப்பம் இல்ல, இந்த மேட்ச் சேஃப். இதுக்கு அடுத்த மேட்ச் இல்ல அப்படிங்கறது நம்ம ரிசல்ட் பார்க்கணும். ஆனா இந்த மேக்ஸ் டீம் இப்போ இதாயிடுச்சு. மேக்ஸ் டீம் நல்லா ஆயிட்டு இருக்காங்க, அவங்களும் காலி. இப்போ இந்த ரீயூனைட்டட் ரீயூனைட்டடா இந்த டீமும் இருக்கு பாப்போம். ஐ திங்க் நான் சொன்ன வரது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன சொல்றாருன்னு புரியல. எங்களுக்கு வேற வழி தெரியல. மேக்ஸ் கீழ வேற டீம் வருது. GodL 3 GG இன்ஸ்டிக் ஆமா மூணாவது இடமா. ஓகே ரைட் 179 பாயிண்ட் தானே. hold on to that vending machine closest to him. RNX எமோட் GodL போட்டா அதுதான். No more mercy. Oh no. To just one player and they find Arman as well, who is also struggling with numbers. அடி பாப்பலையா நல்ல ஸ்டாண்ட் அடி. RNX, so even if he dies, RNX is still alive. But no, they find Paka. no more mercy and they are டாப் eliminated 8 சண்டை போடுற. There's just so many teams who are lacking. Okay. நிறைய ஸ்கோர் வாங்க ப்ரோ. டன் டாப் 3 தானா? நான் தெரியாம இது பண்றேனா? கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. நீங்க டிவிக்கு சப்போர்ட்டரா. யோ அது டயலாக் நல்லா இருந்துச்சு. ஐயோ நான் யாருக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. டயலாக் நல்லா இருந்துச்சு சொன்னேன். ப்ரோ அப்புறம் என்ன RNX and NXT ரெண்டு பேரும் குவாலிஃபை ஆனா டாப் 8 ஃபுல்லா இந்தியன் டீம்ஸ் தான். ஆமா and Raiders United. நம்ம இந்தியா டீம்ஸ் எல்லாமே ஒரு 2 வருஷம் பின்னாடி இருக்குங்க சரியா. 2 வருஷம் நம்ம இந்தியால எந்த ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட் 2-3 வருஷமா. ஆனா மத்த கண்ட்ரீஸ்ல அப்படி கிடையாது. அதாங்க மேட்டர். நம்ம 2 வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கோம். பின்னோக்கி இருந்தா நம்ம பசங்க அவ்வளவு டாமேஜ் பண்றாங்க. RNTX GodL டோட்டல் கேமிங் அந்த கன்சிஸ்டன்சி அந்த பழைய இது வந்து தொடர்ச்சி என்ன ஸ்டில் நம்ம டீம்ல இருக்கு. இந்தியா டீம்ல கடைசி சோனு இங்க இருக்க டீம்ஸ்லாம் நம்மளுடைய டீம் இவங்க ரியூனைட்டட் இருக்கு. ஆர் யூ அது பேர் ஏதோ மறந்து போச்சு. யுனைட்டட்னு வரும். ரீயூனியன் யுனைட்டடா ஏதோ சம்திங் ஏதோ போட்டிருப்பான். அத இவன் 20 கேமர் டீமும் இருக்கு. Yeah, and this is exactly the kind of RNTX Divine from Raiders United. They were the most aggressive team in the country for a reason, and now they're showing us exactly why. Guys, Nepal esports also with they have a chance. The moment calls upon them. Fire Ice என்னாச்சு? Fire Ice தான் ஆரியூன் ப்ளே பண்றாங்க. They needed points more than anyone else. Fire Ice தான் ஆரியூன் ப்ளே பண்றாங்க. Situations where if they don't have these high finish games, they will be eliminated. So they finally start. But Reagan chooses to Divine killer confirm பண்றாரு. At the most unfortunate. Yo RNTX க்கு சல்யூட் சத்தியமா. அவன் ஒத்த ஆளான நம்ம டீம் டாமேஜ் பண்றாங்க RNTX. Luckily nobody shoots. RNTX ஓட ப்ரொஃபைலும் நல்ல ஸ்ட்ராங் ப்ரொஃபைல். But because everybody looks at Nepal also this year தான். நேபாளுக்கு இந்த வருஷம் தானா? நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கோம். நேபாள் இந்தியா எனக்கு இன்னொரு நேபாள் பத்தி நான் தெரிஞ்சது இல்ல. பட் நீங்க சொல்றீங்க ஃபைன். பட் நம்ம எல்லாம் கிட்ட ஒரு 2-3 வருஷம் பின்னோக்கி இருக்கோம். சுப்ரீம் யூ முடிச்சாங்க. RNX ஸ்போர்ட்ஸ் முடிச்சாங்க. They finally get taken down. Toned in Nepal esports at 19 eliminations. NXT பூயா எடுக்க போறானுங்களா? Doesn't have any other chance. NXT இருக்கு அங்க DP guys. DP பூயா எடுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த இடத்துல? DP பாகிஸ்தான் பூயா எடுத்தா எப்படி இருக்கும்? இப்போ நான் இது இப்படி சொல்லும்போது இந்தியாக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. சோ இப்போ இப்படி நடந்தால் மேலக்கு டீம் வந்து சேஃபா இருப்பாங்க. யாரு பூயா எடுக்க போறாங்க? Sadly blue hero he needs to watch out for those bird hunters.
as they look up to the skies. Raiders alive. All those teams who need to put points on the table are still alive out here. And guess what? It's gonna be DP. That's one of those teams who had to make sure that they have a big game up their name. Kind of having old format, but sadly they don't have too much topography to work with. Really salty about நிறைய போட்றோம் decisions to go outside and rest their teammates like that. இங்க டிபி கீழ போறது கஷ்டம் गाइस. கீழ போறது ரொம்ப கஷ்டம். கீழ போய்ட்டாங்கன்னா ஓகே. கீழ போறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நிறைய டீம் பாத்துறோம். இது புதுசா இருக்கு. ஐயோ என்னையா? So yeah, just in a பின்னாடி டீம் இல்ல. அதனால இப்போ ஒரு இந்த டாக்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கே. அடி லைஃபே கம்மி ஆகாம गाइस இத பாத்து வெச்சுக்கோங்க. இப்போ கீழ வந்தாங்க தெரியுமா? அத பாத்து வெச்சுக்கோங்க. நல்லா இருக்குதா டீம் ஏதா ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம் ப்ளே பண்றீங்கன்னா பாத்து வெச்சுக்கோங்க. நல்லா இருக்கு गाइस அந்த ஐடியா. நான் இப்படி நான் கீழ வந்து நான் பார்த்தது இல்ல. இன்னைக்கு தான் நான் பாக்குறேன். நான் பார்த்தா மொத்தமா கீழ வந்துருவானுங்க. Sabo follows up, takes down top. That's the international representative of DP Dominators down on his knees. Revives possible. 152 NXT பிரஷர் கிரியேட் பண்றானுங்க. அங்க ஓபிலயே மொத்தம் 2 பேர். சோ இந்த இடம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? டோட்டல் கேமிங் வெர்சஸ் மார்க்கோ சைடுல விட்டானே. Grenade on the right hand side forces them towards the left, but they're in a பண்ணி tunnel and there's not enough room to maneuver around. But look, யார் அடிக்க போறாங்க? யாருக்கு பூயா போக போகுது? டிபி பாகிஸ்தான் டீமா இல்ல NXT இருக்கு? NXT பூயாட்டா ஓகே தான். NXT அந்த டீம் தான். Are forced into an up close battle. 3 versus 4 for these teams over here. And while they have the high ground and the more firepower, யாருக்கு பூயா எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல. Which of these two teams will win? Or will it be Raiders United who pull off a clutch and win the booyah? I strongly feel it's going to be Raiders United. They've got the position, they've got the information. All they have to do is strike when the iron is hot. NXT on the other side, they're still waiting for that circle. Yes, the siren finally comes in and now the push is going to be inevitable. Sadly, Troll gets knocked down and NXT are going to take big advantage of DP போய்ட்டாங்க. sorry NXT போய்ட்டாங்க. DP Dominators இங்க NXT vs RU க்கு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. ஃபைட் போயிட்டு இந்த இடத்துல இவங்க தேட் பண்ணி பண்ணலாம். DP உள்ள வந்து தேட் பண்ணி பண்ணலாம். அடிடா யார் ஒரே ஒரு ஆளு ஆஷ் மட்டும் தான் இருக்கான். ரெண்டு டீம்லயும் ஒரு ஆளு. இதான் சரியான நேரம் DP உள்ள வந்தாம்னா கரெக்ட்டா DP மட்டும் தான் இருக்கான். DP இங்க ஒரே ஆளு. DP ஒரு 1v4. Raiders United have done the impossible at the end moment. But guess what? Nice. DP Dominators, their patience. Guys, பாகிஸ்தான் டீமுக்கு ஜெயிச்சதுல சந்தோஷப்படுறேன்னு நினைக்காதீங்க. இந்த டீம் ஜெயிச்சாதான் நம்ம அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு இவங்க போறோம். Bro, Autobots and godlike bro, these teams but NG Pros, TXG, Game Gaming, Reconic team, Super team, but no select. But two teams simultaneously godlike and Autobots, but this team. நீங்க சொல்ல வரது எனக்கு புரியுது. அந்த டீம் நல்ல டீம், இந்த டீம் உள்ள வரல அப்படிட்டு. இல்ல நம்ம டீம் தான். என்னையா ஐயா இங்க பாருங்க, இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ அவனுக்கு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்டுவோம்ல. இப்போ ஜெண்டா இப்போ நம்ம அந்த லைவோட மோட்டிவ் வந்து ஜெண்டா மோட்டிவ், சரியா? ஸோ ஜெண்டா மோட்டிவுக்கு கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டு தான் வந்திருக்கு. நல்ல காலம் தான் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ பிரச்சனை கிடையாது. பி சேஃப், சரியா? நம்ம வந்து எல்லாம் சேஃபாக தான் இருக்கும், குழப்பம் இல்லை. நோ வரிஸ். ரைடர் யுனைடெட். ஓ ரைட் 1v3 வாய்ப்பு கிடையாது. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு கைஸ் கொஞ்சம் பிலீவ் இருக்கு. ஸோ இனி ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்டும் போது அந்த பிலீவோட நம்ம ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்டாட்டிக் நம்ம பார்ப்போம். அந்த பூயா வரும்போது பார்ப்போம். ஏன்னா அந்த ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் போடுவானுங்கல்ல. ஓவரால் ஸ்டாண்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட 20 பாயிண்ட் தான் கைஸ் டிஃபரன்ஸ் மேல உள்ள டீம் கீழ உள்ள டீமுக்குலாம். என்னையா ஐபோன் 7 ப்ரோ மேக்ஸ் யூஸ் பண்றான் டிபி. ஐபோன் யூஸ் பண்றாங்களா என்ன ஃப்ரீ ஃபயர் இருக்கு? இது ஐக்யூ. இது ஐக்யூ இல்ல, இது ROG நினைக்கிறேன். இது வச்சிருக்க ROG. வேற யாரும் ஐபோன் வச்சிருக்கா? ஆமா, அந்த யார் ஐபோன் வச்சிருக்கா? யாரு பேசி ஐபோன்? ஐயோ ஆமா ஐபோன் தான். ஐயோ கைஸ் ஆமா கைஸ் ஐபோன் கைஸ். இது ஐபோன் வச்சிருக்காப்ல. இப்போதைக்கு இந்த மேட்சோட ஒரு ஸ்டாண்டிங்ஸ் காமிக்கறாங்க. யோகியோட 1v1 போடுங்க. யோகி ப்ரோ நான் அடிச்சிரும் ப்ரோ. அப்புறம் வந்து ஒரு ஈஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயரா ஒரு கேஸ்டர் அடிச்சிட்டான், அப்படியே ஹேஸ்டர் ஒரு கோஸ்டர் அடிச்சிட்டான் அப்படின்னா அது பாக்குறவங்க மத்தியில வந்து யோகியை தாழ்த்தி காட்டும். அதெல்லாம் போட மாட்டேன்.
they needed it a lot, but I think it's still not going to be enough. நான் அடிச்சிரோம், எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. நான் ஐயோ 14 points, not that bad. அடிச்சிட்டோம்னா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். e-sports உலகமே ஒரு என்னதான் வந்து மறுபடியும் பிளேயரா மாற சொல்லும். Meanwhile, Revenant X-Pac and NXT esports tied up. ஜாசி ஆமா பாத்தேன் ஜாசி. While for Revenant X-Pac it's no big deal to get a 12-point game. ஆமா பாத்தேன் ஜாசி. ஆனா இதனா e-sports எல்லாரும் இந்த ஆண்ட்ராய்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஐபோன் நான் இப்பதான் பாக்குறேன். இவன் அந்த K9ல டாஃபி ஆடுவாப்ல. And that's why they have a 12 official live ல போய் ஜெண்டா போடுமா? இல்ல official live ல இந்த ரிசல்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் போய் இந்தியா கொடியை போட்டு பக்கத்துல ஒரு yellow கலர் இத போடுவோம். கேஸ்டர் கோஸ்டர்ல கேஸ்டர் 11 points. RNX can afford to have it. ஆயுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. It's rather mediocre for them. bro உங்களுக்கு சினோ ஞாபகம் இருக்கா? சினோ கேடிபட்ட பேர் தான். ரைடர் யுனைட்டட் மேட்ச் இப்படி ஆடுனா கண்டிப்பா குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்க. ரைடர் யுனைட்டட் ஃபயர் ஐஸ் கேமிங் அது. After that, you know, one single fight. டப்பு ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் காட்டுங்க மாப்ளைகளா. Down, they've given so much time for the opponents to re-strategize, and that's one of the reasons why they've got eliminated. 9 elims for 2 placement points where they could have got taken more. I'm kind of concerned for RNX esports out here. They've got a decent 11 points, but they'll need at least another 15 more to seal themselves in the top 8. இந்த இன்னொரு மேட்ச் இருக்கு, முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் லைவ்ல போய் நாம இத கட் பண்ணிட்டு அங்க போய் எல்லாரும் அங்க போய் கமெண்ட் போடுவோம். GodL still in top 3 position boys and girls. So we are in the safe zone அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. NXT க்கு 10 பாயிண்ட் தேவைப்படுது உள்ள வரதுக்கு, சரியா? அதே மாதிரி ஆனா எக்ஸ்ட்ரீம் வெளிய போயிடுவான். RNX க்கு ஸ்டில் ஒரு 20 பாயிண்ட், ஒரு 20 இல்ல, ஒரு 14 பாயிண்ட் தேவைப்படுது. கைஸ் RNX and NXT உள்ள போற ரொம்பவே சான்ஸ் இருக்கு. எல்லாமே இந்தியன் டீம். ஆனா கைஸ் இப்போ இந்தியா டீம் கைஸ் இப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. GodL esports கன்ஃபார்மா நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆகுது. மை கெஸ், என்னோட கணிப்பு படி கன்ஃபார்ம் குவாலிஃபை ஆகுது. எதை வச்சு சொல்றேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 3 டீம் மேல போனா மட்டும், 3 டீம் கீழே வந்தா மட்டும் தான் GodL கீழே இறக்க முடியும், சரியா? GG Instinct 12 மேட்ச் முடிஞ்சு, சரியா? டீம் 2XD வந்து 12 மேட்ச் முடிஞ்சு, எக்ஸ்ட்ரீம் EXயும் 12 மேட்ச் முடிஞ்சு. ஸோ தட் இப்போ மேலே போகிறதா இருந்தால் 3 டீம் மேலே போகணும், சரியா? NXT ஆல்ரெடி டாப் 8 தான் இருக்கான், குழப்பம் இல்லை. RNX மேலே போகலாம், இங்கே யார் RU உள்ளே போகலாம், அண்ட் மேக்ஸு. ஸோ இந்த 3 டீம் தான் உள்ளே போகணும். அப்படி போனாலும் GodLக்கு கீழே வர கஷ்டம். 100க்கு 100 குவாலிஃபைடு நம்ம, சரியா? ஸோ இப்போ பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ நம்மளுடைய இந்த லாஸ்ட் மேட்சோட மோட்டிவ் என்னன்னா, இந்தியா டீம்ஸ் உள்ளே போகுமா? இப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரீமை கீழே எக்ஸ்ட்ரீமு 2XD கீழே தள்ளி இந்தியா டீம் 2 டீம் உள்ளே போகணும், சரியா? ஸோ RNX இதில் நம்ம இந்தியா டீம் கிட்டத்தட்ட 9 டீம் இருக்குது. 9 டீமில் ஒரு டீம் வெளியே போகுது, புரியுதா? இந்தியா டீம்ல 3 டீம்ல இருந்து ஒரு டீம் வெளியே போக போகுது. ஐ மீன் 9ல இருந்து 1 வெளியே போக போகுது. இப்போ அது யாரு அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் மார்க்கு. கிட்டத்தட்ட இதனை இவங்க ஆட்டோ பாட்ஸ், ரெவனன்ஸ் ஸ்பார்க்கு, அண்ட் இத்தனை இவங்க GodLக்கு, GG Instinct, அப்புறம் டோட்டல் கேமிங், ஐக்கு டோட்டல் கேமிங், டீம் 2XD அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீமு, சாரி NXT, RNX, ரைடர் யூனிட்ங்கிறது ஃபயர் ஐஸ் கேமிங், சரியா? ஸோ இது எல்லாமே இந்த 9 டீமும் இந்தியாவோட டீமு, சரியா? நம்ம இந்தியா டீமு. ஸோ மழை தவிர்த்து டீம் எக்ஸ்ட்ரீம் வந்து பங்களாதேஷ் டீமு. ஸோ இந்த 2 வெளியே தள்ளிட்டு நம்ம டீம் உள்ள போகணுமா இல்லையா அப்படிங்கிறதா பேட்டில். ஸோ மேட்ச் ஆரம்பிச்சோன்னா பார்ப்போம் மேட்ச் பேட்டில் எப்படி போகுது, நம்ம பக்கம் வந்து காற்று அடிக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதா மேட்டர். ஆல் இந்தியா டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆகணும். Interesting choice. Alongside that, Bangladesh mark so that he can help his team reposition as well. Yes, 100க்கு 100 GodL select, சரியா? இப்போ இந்தியா டீம் எல்லாம் உள்ள போகுதா இல்லையா அதான் நம்ம ஒரு டிசைடர், சரியா? ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அதுதான் மேட்டர். சோ வேற ஒண்ணும் இல்ல, நமக்கு குழப்பம் இல்ல. GodL select கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க பாய்ஸ். GodL select, சரியா? நம்ம வந்து அந்த ஒரு டூ ஆர் டை வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தோம்ல. சோ அதுக்கு நீங்க நோ வை. சோ 100க்கு 100 செலக்டட். ஆனா இப்போ வந்து இந்த காரியங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். ஏசியா இன்விடேஷன்ல புரியாம வந்து பிரேசில் ஏசியா கிடையாதுல்ல ப்ரோ, அது வந்து வேற அடுத்த ஒரு இதுல கான்டினென்ட்ல. சோ நமக்கு உள்ள வராது. டாப் 8 from இந்தியா கோல். அதான் அந்த இந்தியாவோட டீம்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம இந்தியா டீம்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஆகுமா இல்லையா அதுதான் நம்ம இனி பார்க்கணும். ஸோ அது எனக்கு தெரிஞ்சு 100க்கு 100 வாய்ப்புகள் இருக்கு. நான் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு டீம் வெளியே போகும், சரி? இப்போ பேட்டில் வந்து NXTயா, RNXா, ரைடர் யுனைட்டடா, இந்த 3ல யார் வெளியே போக போறாங்க அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் மார்க், சரியா? ஸோ அந்த 3ல யார் வெளியே போக போறா லெட்ஸ் சி. ஆனால் மேக்ஸ் திடீர்னு நல்லா அடிச்சு பூயா அடிச்சிருவான். அவன் கொஞ்சம் கோளாறான், திடீர்னு ஆடுறாப்புல திடீர்னு ஆட மாட்டாங்கப்பல மேக்ஸ். ஸோ பார்ப்போம், அது வந்து ஒரு டிசைடர் தான். ஸோ டிசைடர் எப்படி போகும் தெரியல. அப்புறம் ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க எப்படி
நிதிஷ் ப்ரோ கைஸ் சிம்பிளா சொல்றேன் கைஸ் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி. இப்போ நம்ம இப்போ டார்கெட் காட் லைக் வந்து 3வது இடத்துல 179 பாயிண்ட் எடுத்து ஸ்டாட்டிக்கா ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க சரியா. அவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் மேட்ச் கிடையாது, 12 மேட்ச் எல்லாம் முடிஞ்சு சரியா. இப்போ இத்தனை இங்க இருக்க டீமை பார்த்துக்கோங்க. இவங்க டீம் 2xd டீமு எக்ஸ்ட்ரீம் EXE இந்த 2 டீமுக்கும் மேட்ச் முடிஞ்சுது. அவங்க பங்களாதேஷ் டீமு சரியா. ஸோ இப்போ மேலே வரதா இருந்தா NXT RNX இந்த 2 டீமுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 கைஸ் இது இல்லைங்க பாருங்க. ஐயோ என்னையா குழப்பிட்டீங்க. ஐயோ கடவுளே. நான் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஐயோ தலை பாருங்க. இப்போ டாப் 8 செலக்ட் சரியா. ஸோ இப்போ NXT டாப் 8க்குள்ள இருக்காங்க. ஸோ இப்போ பேட்டில் என்னன்னா இப்போ RNX அப்புறம் NXT ரைடர் யுனைடெட் இந்த 3 டீம்கள் தான் போட்டியே. நல்லா ப்ளே பண்ணாங்கன்னா இந்த டீம்ல இருந்து இத்தனை 2 டீம் மேலே போயிடும், 2 டீம் கீழே வரணும்னா அவங்க 20 பாயிண்ட் எடுக்கணும் சரியா. இவ்வளவு தான் சிம்பிள். கொடுங்க என்னையும் குழப்பிட்டீங்க. எனக்கு இப்போ அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வர மாட்டேங்குது. Circle that was their priority and ultimately taking that deep rotation to prioritize the center of the circle, and then eventually they made it to the top of the tower first, due to which nobody else could challenge them. But what's more important is for us to see how NXT as well as DP Dominators NXT as well as Raiders United were able to somehow shuffle themselves, make sure they were included in all those fights. The second இப்போ வந்து நம்ம மேட்டர் என்னன்னா நான் இருக்கானா நான் ஒரு 2 கல்லனுங்க இருக்கானுங்க ஒரு கல்லை. இந்த 2 கல்லனையும் நம்ம வந்து கீழே இறக்கிட்டு இந்தியா டீம் 2 டீம் மேலே போயிடுச்சுன்னா நம்ம இந்தியா டீமும் ஒரு ஆள் இதாயிருவாங்க. நம்ம அந்த டீமும் ஏதோ தப்பா பேசல, ஜஸ்ட் என்னன்னா அவங்க கீழே வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம மேலே போயிடும். 20 பாயிண்ட் அந்த 20 பாயிண்ட் எப்படி என்ன கதை அப்படிங்கிறதா மேட்ரு. மேட்ரு இஸ் த மேட்டர் ஆஃப் த வாட்டர். பாப்போம் அந்த மேட்ரு எப்படி போகுதுன்னு. இப்போ சர்க்கிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. சர்க்கிள் கடைசி சர்க்கிள் வரை யார் இருக்காங்க அப்படின்னு. ரைடர் யுனைடெட் செலக்ட் இல்ல ரைடர் யுனைடெட் செலக்ட் ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறது என்னதான் தெரியும். ரைடர் யுனைடெட் வந்து ரைடர் யுனைடெட் வந்து இன்னும் அடிக்கணும். ரைடர் யுனைடெட் கிட்ட 20-25 பாயிண்ட் அடிக்கணும். என் தலைவர்த்தம் போட்டாரு பாருங்க மௌக்லி ப்ரோ. சிம்பிள் காட்லைக் தேர்ட் பிளேஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. காட்லைக் குவாலிஃபை ஆகணும்னா இப்போ ப்ளே பண்ற டீம்ஸ்ல இருந்து 4 டீம் டாப் 8 உள்ள போகணும். அவ்வளவுதான். ஆமா அவ்வளவுதான் கைஸ். இப்போ காட்லைக் இருக்காங்களா, காட்லைக் கீழே தள்ளணும்னா கீழே இருந்து 6 டீம் மேல போகணும். ஸோ அந்த 6 டீம் மேல போக வாய்ப்புகள் இருக்கான்னு கேட்டா கொஸ்டின் மார்க் சரியா. அவ்வளவுதான். ரிவல்ஸ் இப்போ TGA பயத்துல இருப்பாங்க. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா டோட்டல் கேமிங் சரியா. டோட்டல் கேமிங்கும் கீழே இருக்க டீம்ஸுக்கும் பாயிண்ட்ஸை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கைஸ் திடீர்னு இந்த ரைடர் யுனைடெட்ஸ் NXT RNX நல்லா பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா டோட்டல் கேமிங் டீம் 2xd எக்ஸ்ட்ரீமு அப்படியே கீழே வந்துடும். கீழே இருக்க 3 டீம் மேக்ஸ் ரைடர் யுனைடெட் RNX அப்படி இங்கே மாறிடும், ஸ்வாப் ஆயிரும். ஸோ டோட்டல் கேமிங் இந்த மேட்ச் எப்பவும் போல இந்த இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே ஃபர்ஸ்ட் அவுட்டை வைப் ஆகிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் வைப் இல்லாம அவங்க ஃபுல்லா இருக்கணும். அப்படியும் மேட்ச் இருக்கு கைஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு கலகரின்னு நினைக்கிறேன். கலகரி தானே. Absolutely. நான் கலகரி தான் நினைச்சேன். நான் கலகரி தான் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசி மேட்ச் டிசைடர்னு அந்த இது ஒரு क्वेश्चन மார்க் அத கலகரி தான் போடுவான்னு நினைக்கிறேன். கலகரி தான் நினைக்கிறேன். கலகரி தான் போட்டுருக்காங்க. Still have a good fighting chance. வா லைவ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணல. இவர்ஸ் 3 ஆட் வருது ப்ரோ. நான் மேனுவல்ல போட்டுருக்கேன் ப்ரோ. பாருங்க நாலாம் கைஸ் இங்க பாருங்க எல்லாம் காஞ்சிரும் உங்களுக்கு. Some teams will look at it positively, some teams லைப்ரரி தான் look at it like opportunity. Will look at me and they'll be like தெரியலையா so many teams around there, there's so many people. பாருங்க who do we shoot first? And yeah, I just want to be that guy. I want to be the guy that puts these teams in difficult situations. இங்க பாருங்க நான் இருக்கா automated ads will help you. இப்போ நான் இத turn on பண்ணா உங்களுக்கு ஆடா வரும். நான் turn off பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரியா. பாத்துக்கோங்க. But somewhere I feel that இது யாருக்காக உங்களுக்காக நீங்க வந்து ஒரு lag free experience பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஏன் நம்ம பண்றதே வாட்ச் பார்ட்டி கரெக்ட்டா. சோ அந்த வாட்ச் பார்ட்டி நம்ம வந்து கரெக்ட்டா பண்ணணும். Try to probably target few teams or fan favorite teams so that they leave a mark on the faces of the opponents as well. I date the போட்டதாங்க நண்பர்களே. Yeah. லாஸ்ட் மேட்ச் லாஸ்ட் மேட்ச் தான் கடைசி மேட்ச். கடைசி மேட்ச். அடுத்து என்ன மேட்ச் ப்ரோ இன்னைக்கு போடுறாங்க தெரியல தோணுங்களே. டேட் என்னையோ போட்டுறாங்க. இதுவே டேட் பார்த்தேன். நாட் அபௌட் டீம் வைஸ் தமிழ் பிளேயர் வைஸ் அது வடக்கு பிளேயர்ஸ். If they can actually have a 20 elimination game. லிக்விட் ப்ரொடக்ஷன் ஃபைனல்ஸ் எப்போ அவங்க ஸ்கிம்ஸ் தான ப்ரோ நடத்துறாங்க. ஆன் பண்ணா ஆடா வரும் பிரச்சனை கிடையாது உங்களுக்கு. நீ ஆட் இல்லாம பாத்துட்டு இருக்கீங்களா? நீ ஆடோட பாப்பீங்க அப்போ. நான் டோர்னமென்ட் டைம் ஆன்ல தான் இருப்பேன்.
I love டோர்னமென்ட் டைம் ஆன்லைன் ஆச்சு. இது நம்ம வாட்ச் பண்ணி சும்மா நான் உட்கார்ந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம சேனல் லைவ் பார்க்கறோம். இதுக்குலாம் ஆட் போட்டா தப்பா இருக்கும். அது ஆட் போட கூடாது. அது வந்து எனக்கு இன்னும் நான் வந்து பண்ற இதுக்கே தப்பா இருக்கும். அகைன்ஸ்ட் is firing on all cylinders. So I love yes Autobots Tamil esports but yeah and then finally total gaming. I guess that's another bro ஆமா bro நாளா இത്ര ஆட் பிளாக்கர் போட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதே வரவே lack of risk taking abilities. Yes sir you've actually taken quite a risk by picking up support பண்ணுவாரு yeah trips ஆமாமா நேத்து நான் பார்த்தேன். As I said, No More Mercy is one of those teams, you know, who have played very aggressive throughout the day. They've always taken fights even though they knew that they'll have to pick up some points throughout the day, have an average of 15 to 20. They did not shy away from fights even though they had 2 men standing, they were still inclined towards நீங்க பாத்துட்டு எனக்கு நான் என் ஸ்கில்ல ஆட் வரல try to avoid guys நான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுருக்கேன் guys ஆட் பிளாக்கர்னா என்ன into the top 8 super chat 500 ஐயோ guys ரைடர் யுனைட்டடுக்கு யாரோ இது போட்ற ரெண்டா போட்றாதீங்க மாத்தி அப்படி கிராஸ்ல வந்தறாங்க ரைடர் சூப்பர் சேட் இருக்கா it all comes ரைடர் யுனைட்டட் 37 பாயிண்ட் எடுக்கணும் 37 பாயிண்ட் எடுக்கனா கில் அடிச்சு பூய் எடுக்கணும் காட் லைக் மாதிரி ஆடுவாங்களா ஆடுனா வாய்ப்பு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இல்ல ப்ரோ உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல லைவ் வெச்சுமா பேசிட்டு தான் இருக்காங்க. I mean tournaments like these really push your spirit. bro சும்மா நார்மலா chrome யூஸ் பண்ணாம நீங்க அதல எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன்ல போய் ஆட் பிளாக்கர் போடுங்க ஜம்முன்னு bro right now நான் போடாங்க गाइस அது வந்து தப்பு गाइस ஆட் பிளாக்கர் போட கண்டென்ட் கிரியேட்டர்னா என்ன ஆகுது தப்பு but there's a chance that sorry 27 point it as an opportunity to 27 point are you going to rule this lobby are you out in a blaze of glory. And I hope that we get to see that because I love to see some kamikaze attacks. Keep your eyes on 3 teams like NXT, RNX, 27 எடுத்தா அவங்க கேப்பபிள் United have a very Kalahari நான் சொன்னத கேட்டிங்கடா இதுக்கு முன்னாடி அவங்க prediction பண்ணிருந்தேன் Kalahari தான் வரும்னு remaining in the South Asia play-ins, ladies and gentlemen, and it will be the most difficult game of this stage of the tournament. Put your hands together for Kalahari, the final game of the South Asia play-ins. Oh, this is going to be a deserty island where the temperature is going to take another notch up because of the pressure it's building over all. இவங்க நிறைய கேஸ்டிங் நிறைய வேட்ஸ் கத்துக்கலாம் गाइस. இப்போ ஒன்னு சொன்னாங்க தெரியுமா இந்த கலகரி வந்து ஒரு பாலைவன காடு ஒரு பிரஷர் ஒரு ஹீட் நிறைஞ்ச இடம் அப்படினு. சோ இதெல்லாம் நம்ம கத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கேஸ்டிங் பாக்கும்போது அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டிங்ஸ் whereas RNTX okay they have a game play கத்துக்கிற மாதிரி தான் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் at the center of the map. Oh my god, I never expected Max as well as Max செத்துங்கடா Max nonetheless it's got to be the Max காலி ஆயிடுச்சுனா ஓகே for landing next to in the beginning நீ நான் எப்ப நார்மல் பீப்பிள் கிடையாது நீ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுறியா ஓய் ரிவல்ஸ் Max 777 வாங்க Max 777 because NXT welcome to our stream Max 777 ஒரு மிஸ்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு பிளேயர் இப்போ கைன் கேமிங் கிட்ட நேர்ல போய் செல்ஃபி எடுத்து வராரு गाइस நம்ம Max 777 இருக்கார்ல நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் மாறல ஒரு பிளேயரா வந்தாரு சரியா மொபைல் பிசில ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்போ இத்தனை ரியல் ஆட்டி இத்தனை கைன் கேமிங் கிட்ட போட்டு நான் गाइस நான் அன்னைக்கு இன்ஸ்டால ரீல்ஸ் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரியா அன்னைக்கு ரீல்ஸ்ல Max 777 வருது இந்த Max 777 எங்கயோ பார்த்த Max 777 ஆச்சே அப்படினு அப்பதான் பார்த்தேன் ஐயோ இது நம்ம டாமி நம்ம ஆளு நம்ம வேக்ஸ் இது நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் வாரி ஆளு அதுக்கு அப்புறம் நம்பர்லாம் சேவ் பண்ணிக்கும்போது என் நம்பர்லாம் சேவ் ஆல இருக்கு MRCS மொபைல் பிளேயர் மொபைல் அப்படின்னு போட்டு வேக்ஸ் 777 ஆளு வேக்ஸ் 777 சிக்கன் குடுக்குறாப்ல வெல்கம் படி வாங்க in the air but they don't have any of those big what is the prediction about top 3 teams top 3 வந்து இப்போ காடல் மேல போனுச்சு இவங்க டோட்டல் கேமிங் மேல போணும் டோட்டல் கேமிங் ஆனா டாப் 3 பொசிஷன் எடுக்க முடியும் சரியா அதான் மேட்டர் ஒரு கடைக்கு சாப்பிட போனா கடையில போன் மேல in mind 170 pointers as the cutoff. போன் மேல சாம எடுத்துட்டானுங்களா 65 with the 4 eliminations. கொஞ்சம் அந்த டிஜே டீம் டோட்டல் கேமிங் NX எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்கடா in the top 8 it's NXT are looking unstoppable. Whereas on the other side we see that Max are also pushing hard and due to which they've been, you know, on the receiving end of things. They dominators ஐயா Max அதுதான் நான் உங்களுக்கு இது சொல்லல ஆனா गाइस சத்தியமா गाइस நம்ம ஒரு நார்மல் ஒரு பிளேயரா உங்க கூட ப்ளே பண்றது ஆளு திடீர்னு ஒரு ஹை பிளேயர் பாக்கும்போது எனக்கு இவர் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது சத்தியமா அண்ணா எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆகுது இல்லையா இவரு அங்க போய் இருக்காரு அப்படின்ட்டு நல்ல ஒரு ப்ராப்ளம் Max 777 bro and this is also one of those places where a lot of teams come in pure international bro because there's அன்னை கைன் கேமிங் கூட வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு இருக்காப்ல யாரா இந்த ஆளு அப்படிங்கற எனக்கு ஃபீல் ஆகுது no
You have the scene. Max bro, welcome. Max bro, என்ன கூடிய சீக்கிரம் அடுத்த ஒரு டோர்னமென்ட் இருக்கு. வந்துருங்க. Need to be shot. சரியா? அத நான் சொல்றேன். அது வந்து இப்போ 20000 பிரைஸ் பூல் போயிட்டு இருக்கு. அத விடுங்க. அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு. சரியா? அதுல ஆமா அது நெக்ஸ்ட் மந்த் இருக்கும். இந்த மந்த் ஃபுல்லா இந்த டோர்னமென்ட் ஓடிடும். சரியா? பீ ரெடியா இருங்க. நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போடுறேன். அதுக்கு அப்புறம் இப்போ அந்த இன்ஃபினிக்ஸ் இப்போ வருதா? என்ன இன்ஃபினிக்ஸ் போனதா தரானுங்களா? என்ன கதை? இன்ஃபினிக்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு மெசேஜ் வருதா அவங்க கிட்ட இருந்து? யார் லிமி கிட்ட எல்லாம் மெசேஜே இல்ல இப்போ. லிமி எங்க போனாங்கன்னு தெரியல. You can expect பயமா teams to இருக்கியா? go a little bit பயமா இல்ல. berserk, and it seems like teams like Total Gaming are பயம் இல்ல. taking மேக்ஸ் ப்ளே பண்றாங்களா? ஐயோ capacity to kind of யோ பாய்ஸ் ஜண்டா பாய்ஸ் be the king டிஜி makers இப்போ in the வைப் lobby, பண்ணா அவ்வளவுதான். and the யோ team டிஜி that's வைப் trying பண்ணா to செட்டா challenge வைப்பே right கிடையாது. now இவங்க is எல்லாம் Raiders ஓபன் பண்ணி United எடுத்துட்டாங்க have a டிஜி. great chance of ஷாங்கி making delete it எல்லாம் சேர்ந்து. through. Raiders United would need 14 points to I will reach come that back cutoff. to esports. Have to be Vax very 777 careful. kindly உள்ள வாங்க. நான் இப்பதான் ஸ்டீவ் கிட்ட பேசினேன். ஸ்டீவ் எத்தனை வேக்ஸ் டீமுக்கு தான் ஆயிட்டு இருக்கேன்னு சொன்னாப்ல. Raiders United நல்லா ப்ளே பண்ணுங்க. ஸ்டீவ் நல்லா ஒரு டாமினேஷன்ல ப்ளே பண்ற பாய்ஸ் தான். ஸ்டீவ் யாரு அஜ்ஜனா சஜினா டீம் நல்லா ப்ளே பண்ற பசங்க தான். They will split drop. சீக்கிரம் esportsக்குள்ள வாங்க. We are welcoming you always. They can isolate Aztec, but Aztec is also aware about the fact that he's being targeted over here. நீங்க Corralled into a corner. He goes back into the same building where Elite is நினைக்கிறீங்க? present. டாப் 3 வந்து 179 பாயிண்ட் எடுத்தா டீம் தான் மேல போகும். சோ இவங்க டோட்டல் ஸ்கோர் போட்டோம். RTX ஃபுல் இதாயிடுச்சு. டோட்டல் கேமிங் இந்த மேட்ச் அடிக்கறானுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. பாப்போம். Low shot Aztec. Now Aztec with the movement gets up on top and Aztec சரியான ஷாட். This could be the undoing of Raiders United. அடி வாய்ப்புகள் இருக்கா? போடு. In the previous game. Guys TG அடிக்கறானே guys. The blue wall actually blocked. TG அடிக்கறானே. TG க்கு வெறி வந்துருச்சு. வெறி கொண்ட வெங்கை. In the way of Raiders United. அதான் டிஜி வெறி கொண்ட வேங்கியா மாறிட்டாங்க. யோ ஆர்யூ அடிக்க போறாங்க. யூ in the freefire max Asia invitational, but total இத கடைசி மேட்ச் கைஸ் முக்கியமா சொல்ல போனா the lobby denies them the pleasure of having a comeback. எட்டு டீம் இந்தியா டீம் bro ஷுவாரிட்டி டீம் உள்ள போறா. ஆனா மேக்ஸ் வராம இருக்கணும். மேக்ஸ் விட்டா உங்களுக்கு டாமேஜ் பண்ணா போறோம். மேக்ஸ் தான் வந்து அடிக்கறானுங்க. மேக்ஸ் நான் இந்த RNX ஆல்ரெடி மேல டாப் 8 தான் இருக்கு. Two players revived. It's still 24. Raiders United. Yo என்னையாது? யோ என்னையாது? Up his sleeve. This could be the end for Raiders United. Two players revived. It's யோ என்னையாது? 24. இது மிசைல் போன மாதிரி இருக்கே. யோ To pull off என்னையா நடக்குது ஃப்ரீ ஃபயர்க்குள்ள? Still on, but for now RNX Adib is going to be targeted as he tries to run away from this position. It's going to be TW trying to pounce upon him. A 1v4 situation. Adib, all he can do is kneel in front of the opponents as it's going to be total winners walking away with 6 eliminations so far. Is it too late for them? But for now, Troll, look at them. He's still being pestered. He's still being questioned. All he wants is another point out here, but he's going to be denied. And maybe he walks away with none. Yeah, at least Old did a very good job of reviving all three of his. ஃப்ரீ ஃபயர்க்குள்ள ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் விட்டறானே गाइस. வேற கிளைன்ட்ல கூட பக் இருக்கு. Back up at full strength. பக் தான். Gaming, they used a hit list to get the better of Troll. They thought that maybe if they can track him down, they can. இந்த மேட்ச் TG டாப் 3 க்குள்ள வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். TG டாப் 3 க்குள்ள வந்துருவாங்க. Sure TG டாப் 3 க்குள்ள வர பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. என்னோட கருத்துக்கள் நண்பர்களே இது. My guess TG டாப் 3 வர வாய்ப்புகள் இருக்கு. So these guys will spawn with inferior weapons and they will have to work their way up with the loot. Absolutely. But for now, we see that No More Mercy are looking for another fight, and it's gonna be Tonde Esports and Tonde Nepal Esports. DGR versus enemy. No more down, and Draken is gonna be under no more pressure Mercy. as Draken comes in closer, puts an end for Draken. அங்க உள்ள வரான் ப்ளூ கார்டு வரான் ப்ளூ ஹீரோ நல்ல ஆர்டர் பிளேயர் ஒரு 1-on-1 ஆனா ப்ளூ ஹீரோ the final two அம்மா டிக் गाइस இந்த அடிய பாருங்க retaliates at the perfect time, whereas Blue Hero and Beast ப்ளூ ஹீரோ eventually யாரியாந்தாலும் and trying to punch their way into the top 8. I hope that they have enough points. போய்ட்டாங்க. I hope so too, but it's a long shot. Arka, they will need it. மகா ஆர்பி செட் எப்போ இப்படி பார்க்கலாம். ஆர்பி செட் தெரியல ப்ரோ. நான் இனி ரெப்ரசன்டிங் டீம் எடுக்கிறதா இல்ல. கில்ட் பசங்களே இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் தான் ஐடியா. கில்ட் பசங்க புதுசா டீம் எடுக்கணும். எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரு 10-15 பிளேயர்ஸ் ஒரு தமிழ்நாடோட டீம்ல ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. 10ல இருந்து 15 பிளேயர்ஸ் தான் தமிழ்நாட்டுல உள்ள எல்லா டீம்லயும் ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க. சரியா? ஆட்டோபாட்ஸ், ஏரோபாட்ஸ், ரூல் பிரேக்கர்ஸ், மோகோ 80, டீம் தமிழாஸ்
இந்த டீம்ஸ் ரொட்டேஷன் ஆயிட்டு இருக்கு சரியா சோ இத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணனும் புதுசா இன்னும் நிறைய பிளேயர்ஸ் வரணும் சோ இது ரொட்டேஷன்ல இருக்க கூடாது சோ அதனால தான் நம்ம தமிழ் டீம்ஸ வந்து இன்டர்நேஷனல் டீம் கூட காம்பீட் பண்ணி வைக்கிறது இனி நம்ம நடக்கிற இதுக்கு இனி நடத்துற டோர்னமென்ட்ல ரூல் பிரேக்கர்ஸ் டோர்னமென்ட்ல தமிழ் டீம் ஒரு தனி லாபியும் அந்த இன்டர்நேஷனல் லாபி ஐ மீன் T1 டீம் தனி லாபிலையும் போடப்படாது இவங்க என்னதான் இருந்தாலும் இந்த லாபில ப்ளே பண்ணணும் ப்ளே பண்ணாதான் அவங்களுக்கு நம்ம அவுட் ஆனா ஐயோ தோத்துட்டேமே அடுத்த வாட்டி ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கற இது வரணும் They need to be careful. They wanted 13 points before this game. Now they've got 6. எத்தனை தமிழ் டீம் இருக்கு இங்க ஒரே ஒரு டீம் தான் bro தமிழ் டீம்ல தமிழ் பிளேயர்ஸ் டீம்ல ரெண்டு டீம் இருக்கு பிளேயர் வைஸ்னா ஒரே ஒரு டீம் தான் இருக்கு டோட்டல் லைக் the 170 marker while it is the golden number for now we are not sure if that will be enough. There's a possibility that teams like Remnant X Spark and Total Gaming raise the bar, raise up the ante, zigzag movement teams to go even higher. Total Gaming have used a hit list and it lands onto Total Nepal Esports. So let's see if Total Gaming can act upon it. But for now, Max Esports Max மேல போனா Max ஆடுறானுங்க திடீர்னு நான் சொன்னேன்ல திடீர்னு ஆடுறானுங்க गाइस அவனுங்க Eric are you அடிங்கடா are you the only person who's somewhat isolated. Raiders United use the zipline and get away from this fight. That's actually good because I thought if Raiders what is shot from Eric? Eric would have been in a lot more trouble. But Eric is in fact putting the pressure back onto Raiders United. He's taken down Jack and now he uses the zipline. But that was a trap. Max ரெண்டு பேர் காலி down two players who are trying to use Max ரெண்டு பேர் காலி ரெண்டு பேர் ஓபன் பண்ணா ரிவே பண்றாங்க easy target traveling in a straight line. வாய்ப்பில்ல இல்ல வாய்ப்பில்ல Max ரெண்டு பேர் இவன் ஓபன்ல மாட்டிட்டான் as well but that doesn't help him in அத போய் ஓபன்ல மாட்டிட்டான் ஆஷ் பான காலி அது போய் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் गाइस ஒரே ஒரு தான் முடிச்சா ஓகே முடிஞ்சு keep in mind that arm 44 ஆம் மனதா காப்பலாம் ஆமா சுத்து போடுறாங்க ஆரியு loses half his HP to the ஒரே ஒரு ஆள் மேக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் குவாலிஃபை ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லையா அப்படி பார்க்க வேண்டிய ஒரே நேரம் சோ இந்தியா டீம் தான் இங்க உள்ள போக போகுது நினைக்கிறேன் இந்தியா டீம் 44 is putting up and arm 44 will have to go outside the zone to get the ready மேக்ஸ் வாய்ப்புகள் விட்டுறாங்க ஆரியு யோ ரிவே பண்ணிட்டாங்க யோ முடிஞ்சா ரிவே பண்ணிட்டாங்க ரிவே பண்ணிட்டாங்க But he does just one. Yeah, he used the 600 token revive. Okay, he used the super revive to get Ashbon. I guess that's nice. மேக்ஸ் குவாலிஃபை வாங்க போல மாமா நான் esports வரட்டா மாமா வாங்க ஆள் இல்ல வாங்க Meanwhile Arman, look at you. You're kind of trapped over here, aren't you? Oh, he's the last man standing as well. RNX in case they have to Max எங்கயோ மச்ச இருக்கியா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ரகசியமா ஒளிச்சு வச்சிருக்காங்க ஒரு மச்ச ஒளிஞ்சு இருக்குது அந்த மச்சத்துல தான் Max இப்போ தப்பிச்சிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு பாப்போங்க RNTX ஒரு ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு RNTX vs நம்மளுடைய டீம் NXT நல்ல ஒரு 1 அங்க 46 எல்லாம் பேர் இருக்கு ஆனா வின்சென்ட்டோட டவுன் வந்ததுல இந்த மாதிரி தெரியல கோப்பு கிட்ட நல்ல ஒரு ஷாட் டவுன் ஃப்ரம் கோப்பு முடிக்கறாப்ல கோப்பு மீண்டும் அங்க நம்மளுடைய டீம் NXT ல ஆட்கள் இருக்கு ஒயில் ஃபாக்ஸ் ஒருத்தர் ஹீமோ மேல பேக்கப் போயிட்டாப்ல ஹீமோ உங்க டீமோட ஸ்னைப்பர் பிளேயர் யாசோ டவுன் ஃப்ரம் ஹீமோ கிட்ட டவுன் அங்க ஸ்னைப்பர்ஸ் ஜாட் மீண்டும் ஒயில் ஃபாக்ஸ் நல்ல ஷாட் நம்மளுடைய காய் ஒயில் ஃபாக்ஸ் மீண்டும் வாய்ப்பு இருக்கா எஸ் கோபு கிட்ட மீண்டும் டவுன் NXT ல வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கு நினைக்கிறேன் NXT ல ஒரே ஒரு ஆள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஹீமோ மூணு பேர் இருக்காங்க சாரி மூணு பேர் இருக்காங்க RNTX ல ரிவே பண்ணி விட்டாங்க RNTX டீம் உள்ள ரிவே போய் உள்ள வந்துட்டு இருக்கு RNTX ல அர்ஷி அப்புறம் கோப்பு RNTX இங்க NXT ல ரெண்டு பேர் ஷார்ட்டேஜ்ல இருக்காங்க அர்ஷி உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாப்ல பாப்போம் ஆனா ஹீமு அவங்க டீம்ல இப்போதைக்கு ஸ்னைப்பர் இந்த இடத்துல இல்ல சோ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் இதெல்லாம் அர்ஷி நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் பிளேயர் தான் பார்க்கலாம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படினு சோ ஒயில் ஃபாக்ஸ் சோ கிட்டத்தட்ட இவங்க ஒரு டூ ஆர் டை பேட்டில் தான் பட் அங்க டீம் NXT உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க RNTX உள்ள வருது சோ அவங்க ஷார்ட்டேஜ் ஃபைட் ஷாப்பு காப்பாத்திட்டாப்ல அவங்க டீம் பிளேயர்ஸ் சோ RNTX உள்ள என்ட்ரி கொடுக்கறாங்க சோ ஒரு M590 நல்ல ஒரு ஸ்ப்ரை நல்ல ஒரு அட்டாக்கிங் மோட் போயிட்டு இருக்கு from NXT சாபு அடிக்க ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அவங்க டீமோட காலி சோ டவுன் ட்ராப் அப்படியே ஷாபு பட் ஷாபு முடிச்சாங்க ஷாபு காலி சோ கோபு என்ன பண்ண போறான்னு பாப்போம் யா பாரி வந்து எலிமினேட் மக்களே RU வந்து எலிமினேட்டட் சோ இந்த NXT டீமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு திக் நிமிடங்களா தான் இருக்காங்க NXT டீம் பாத்தீங்க அப்படினா ரெண்டு பேர் அது ரிவே பண்ணி விட்ட பிளேயர் வேற ஏதோ இடத்துல இறங்கி இருக்காங்க ஸ்டில் ஓ பாய் ரிவல்ஸ் குட்டி மேக்ஸ் எஸ்ஆர் அந்த டீம் என்னாச்சு அந்த டீம் வந்து மொத்தம் 5 பிளேயர்ஸ்க்குள்ள ஐடி சேஞ்ச் பண்ணி ப்ளே பண்ணிருக்காங்க சோ அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த டீம் வந்து ஒரு ஆள் அவங்க ஓரல் ஆபீஷியல் கிட்ட இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க சோ அதுக்கு அப்புறம் வெல்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க and some position points வெல்டர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க they could be a different அது வந்து ஒரு ஆப்பர்சூனிட்டியா கொடுக்கணும் ரூல் பிரேக்கர்ஸ்ல ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆர்பிசி ஹரிஸ்க்கு சரி ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு சேஞ்சஸ் ஒரு அட்வான்ஸ்க்கு போகட்டும் அப்படினு வெல்டர்ல பேசி வெல்டர் ஜாயின் பண்ணி கொடுத்தாங்க அது அவங்க அந்த இது பண்ணது they got taken out as well RNX on the other side RU முடிஞ்சு ஆமா RU முடிச்சிட்டாங்க two man squad they've got 6 points in their hand and they need 7 more and probably they're relying more on the position point now
காட்லைக்கு மேட்ச் ப்ளே பண்ணாமே செலக்ட் ஆயிட்டாங்க. ஆடாம ஜெயிச்சோ மாட்டா தம்பி. ஐயோ ஹெட்போன்ஸ்ல பறக்கு. ஆடாம ஜெயிச்சோ மாட்டா தம்பி நீ. அவ்வளவுதான் பாட்டு கைஸ். பாட்டு போட்டுனீங்களா ஸ்டேட்டஸ் வைங்க, ஸ்டோரி போட்டு டேக் அடிங்க, எல்லாத்தையும் டேக் அடிங்க, பாய்ஸ் டேக் அடிச்சு விடுங்க. மெயின் ஈவென்ட்க்கு போயிடுவானுங்க கிட்டத்தட்ட. சீக்கிரம் மேட்சை முடிக்கடா, ஆர்வம் தாங்க முடியல. மேக்ஸ் மட்டும் முடிச்சிருங்க, சந்தோஷமா இருக்கலாம். மேக்ஸ் மட்டும் முடிஞ்சினா நமக்கு கான்ஃபிடன்ஸா இருங்க பாய்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். கான்ஃபிடன்ஸா இருக்கு. ஆரிவு முடியல, ஆரிவு முடிச்சிட்டாங்க. டாப் 7 இந்தியா டீம். ஆமா Like I said, they have overall standings காட்ட மாட்டானுங்க. ஐயோ அவன சஸ்பென்ஸ் வைக்கறானுங்க गाइस. They will eventually be able to move inside the circle. நம்ம டோர்னமென்ட் நான் என்ன மாதிரி தான் गाइस இந்த அட்மின் வந்து ஏதோ லூஸ் நினைக்கிறேன் गाइस. சஸ்பென்ஸ் வைக்க மாட்டறாங்க गाइस. சஸ்பென்ஸ் வைக்கறாங்க. ஐயோ கிரிக்கெட் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு, பயமா இருக்கு. காட்லைக் குவாலிஃபை. ஐயோ தல காட்லைக் அதெல்லாம் நீங்க விட்டுருங்க. மேக்ஸ் மட்டும் எல்லாம் ஜண்டா போடுங்க. ஜண்டா பாய்ஸ். ஜண்டா பாய்ஸ் டேக் யுவர் வொர்க். கம் ஆன். In his crosshair, so he needs to be careful. The more damage he tanks outside of the circle, the more problematic it can be. Shoko is able to witness some fight take place. delete kill அடிக்கறாப்ல. திடீர்னு delete வந்து ஒரு கோவம் வந்து அடிச்சிட்டு இருக்காப்ல. என்ன பண்ண தெரியல. பயமா இருக்கு. ஐயோ இருங்க திடீர்னு சர்ப்ரைஸா இவன் என்ன நடக்குன்னு தெரியாது. ஈஸ்போர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இங்க 20 கேமரும் காலி. 20 கேமர் எலிமினேட்டட் முடிஞ்சி. That he gets at least 8 points through placement. RNXல ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கு. For Shoko. பாத்துட்டாங்க டிபி பார்க்கல. யூ இந்த பேஷண்ட் தான் ஈஸ்போர்ட்ஸ்ல. யூ மேக்ஸ் எலிமினேட்டட் गाइस. மேக்ஸ் எலிமினேட்டட். Yeah, he's called ஜண்டா பவர் பாய்ஸ். And Hemu might meet the same. நீங்கதா ஜண்டா மேக்ஸ் RNX எலிமினேட். godlike selected அப்படிங்கற மாதிரி ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் போட்டு ஸ்டேட்டஸ்ல போடுங்க ஜண்டா பாய்ஸ். கம் ஆன். Total gaming இப்போ தெரியுதா எங்க பிரச்சனை? இப்படிதான் பிடின்னு கேட்பாங்க, நீ காட்ட மாட்ட. அவயா புரியுது. ஐயோ better be prepared to take oh my god, I speak about taking guys. ஜண்டா works. ஜண்டா அந்த ஒர்க் ஆயிருக்கு, குழப்பம் இல்ல. இனி இந்தியா டீம் உள்ள போகுமா இல்லையா தான் மேட்டர். டாப் 8 இந்தியா டீம் இருக்கா இல்லையா தான் மேட்டர். In front of him he's just landing some bullets. 19 RNX காலி சூன். RNX ஆல்ரெடி காலி ஆயிடுச்சு. ஓ இந்தியா டீம் மட்டும் இருக்கு. டாப் 3 லீவ் இந்தியா டீம் தான் இருக்கு. NXT TG RNTX. ஓ மை காட் அங்க முடிஞ்சு NXT காலி. சோ TG vs நம்ம RNTX கான ஒரு பியூர் டாமினேஷன், பியூர் இன்டர்நேஷனல் லாபில நம்ம ரெண்டு டீம் இந்தியாவோட ரெண்டு டீம் ஃபைட் போயிட்டு இருக்கு. சோ RNTX க்கும் நம்ம டீம் டோட்டல் கேமிங்க்கும் ஒரு 4v4 ஒரு கிளாஸ் கோட் கான்செப்ட் மாதிரி பியர்ல போயிட்டு இருக்கு. மாத்தி நேட தூக்கி போட்டு லாயிட்டு இருக்காங்க. சோ யார் பக்கம் மேட்ச் போக போகுது, யார் வின் பண்ண போறான்னு பாப்போம். சோ ரெண்டு சைடு இப்போதைக்கு பெரிய பாதிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல. கோப்பு எல்லாமே சேஃப் சோன் தான், சேஃபா தான் இருக்காங்க இப்போதைக்கு. சோ மேல இருந்து தண்டர் வேற விழுந்துட்டு இருக்கு. தண்டர் விழ நம்ம டீம் RNTX க்கு நல்ல லைஃப் குறஞ்சிட்டு இருக்கு. சோ இது ஒரு அட்வான்டேஜ் நம்ம டீம் டோட்டல் கேமிங் எடுத்துப்பாங்க கண்டிப்பா. சோ லாங்ல இருந்து சாங்கி அங்க லீட் குடுக்குறாப்ல. சோ கிளாஸ் கோட் 4v4 மாதிரி போகுனா வாகனத்துல இருந்து ஒரு அட்வான்ஸ் வைறாங்க. அப்ப டேமேஜ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓ மை காட் டோட்டல் கேமிங் நம்ம ரெண்டு பேர் காலி. சோ கிட்டத்தட்ட RNTX ரெண்டு பேர் 2v2 சிச்சுவேஷன் பட்டாங்க. ஸ்டில் RNTX க்கு லைஃப் குறஞ்சிட்டே இருக்கு. நம்ம ஹார்ஸ்ட் vs நம்ம அஸ்டெக். ஓ மை காட் டோட்டல் இவங்க RNTX ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்காரு, வின்சென்ட். பட் முடிச்சிட்டாங்க மக்களே. டோட்டல் கேமிங் அவங்க பூயாவை பதிவு பண்ணிருக்காங்க. வேற மாதிரி ஒரு பூயா வரும். டோட்டல் கேமிங் and total gaming assert their dominance once again. அப்பா beautiful game this has ஐயோ to be but total gaming. அங்க டெலீட்லாம் பாருங்க गाइस. அங்க பாருங்க गाइस இவர் சாங்கி. பை பிரஷர் அந்த மாதிரி பிரஷர் கேட்டல அந்த மேட்ச். எனி டாப் 8 டீம்ல இந்தியா டீம் என்னென்ன டீம் இருக்கு அப்படிங்கறத பாப்போம் சரியா. சோ எனி எந்தெந்த டீம் இருக்குன்னு நாம பார்க்க வேண்டிய நேரம். How many of these teams ஏசியா இன்விடேஷனல் ஃபைட் இந்தியா ஃபைட் United are they do they fall? மா தலைவலிக்குது. ஐயோ யார் ஜெயிப்பாங்க தெரிஞ்சே. Yeah, that's the bigger question over here, isn't it? I mean, the final battle, as exciting as it was rather anticlimactic too. Because both Total Gaming and Remnant X-Park will basically make it into the top 8 for sure. But will NXT GodL link TG? They were in the top 8. TG கடைசி மேட்ச் தான் ஆட வந்தாங்க. இந்த மேட்ச் ஆடலனா போயிருக்கும். Their spot in the top 8. அஸ்டெக் அழுத்திட்டாப்ல. Deny them the pleasure of entering the main event. RNX are you qualified? இந்தியா டீம் யாரு அப்படினு தான் பார்க்கணும். இருங்க பாப்போம். இத போடுவானுங்க. Understand who's going to qualify. So I will just have to be patient and wait for the suspense to clear it. அவங்களும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க யாரு குவாலிஃபை ஆவாங்க அப்படினு. ஆனா இந்தியா டீம் 8 டீம் குவாலிஃபை சரியா. இந்தியா டீம் 8 டீம் குவாலிஃபை. அது என்னென்ன டீம் அப்படினு பார்க்கறது தான் மேட்டர். இருங்க பாப்போம். டாப் 6 இந்தியா டீம் இல்ல டாப் 8 இந்தியா டீம் தான். டாப் 8 இந்தியா டீம். They are the final boss of the lobby.
டாப் 8 இந்தியா டீம் தான். Total Gaming mere domination. டாப் 8 இந்தியா. டாப் 8 இந்தியா தான். கான்ஃபிடன்ஸா இருக்க டாப் 8 இந்தியா தான். Capable of pulling டாப் 8 இந்தியா தான். But for some reason they were trying to experiment with something. We did see that டாப் 8 இந்தியா was தான். given that space No to move other around way. in positions from where he can strike through, but once Mafia understood his teammates were around his shoulder, we saw how deadly he was. 36 points in total is what they've got with 24 eliminations. Revenant X-Park is right behind them with 26 points. And NXT, 19 points, they needed 9, so they've got more than that. Max Esports have got 16, but is that enough? இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு 8 டீம் குவாலிஃபை ஆயிருக்கும் bro. Is that enough? NXT இல்லனா NXTயும் RNXம் குவாலிஃபை ஆயிருக்க வாய்ப்புகள் RNX 19 கிட்ட தேவைப்படுச்சுல. I don't think 16 is going to cut it. They needed a lot more. Yo, ஆமாயா யோ. 15 points seems decent enough, but because NXT have just 4 more points than them, இல்லையா ஆர்தா. these two teams will still be fighting for that last spot. RNX Esports though, 12 points, no big deal for them. Yo, ஆமாயா யோ. Raiders United now, come on. I had such big expectations from them. Someone guys, யாலி டீம் இந்தியா டீம் ஷோர். சரியா? Now they get eliminated with only 7 LMs to their name. That's rather disappointing. I was expecting things from இப்போ NXT மேல போகுதா இல்லையான்னு பார்க்கணும். ஆனா NXT உள்ள போகல அப்படினா 6 டீம் தான் இந்தியா டீம். 2 பங்களாதேஷ் டீம். Even they had done யோ ஆமாயா யோ அப்படி ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்கியா? They could have potentially lined themselves. அட அருண் bro, இதல நம்ம என்ன விட அருண் டீப்பா பாக்குறாரு. Under the pressure of this tournament. Guys, NXTயும் RNXம் குவாலிஃபை ஆகல அப்படினா கண்டிப்பா ஆல்ரெடி அங்க ரெண்டு இது இருக்காங்க. ரெண்டு டீம் பங்களாதேஷ் டீம் இருக்கு. ஆமா 19 பாயிண்ட்க்கு மேல எடுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டு இருந்தோமே. I don't know how to put this forward, but if I'm able main match எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அது ஒரு ஷெட்யூல் போட்டுருந்தாங்க இருங்க பாஸ் சொல்றேன். யோ ஆமா யோ டாப் 7 இல்ல இது गाइस இப்போ ஓவரால் இன்னைக்கு டோட்டல் ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஆயா போட்டுருக்கானுங்க. நானும் யோ गाइस இவங்க போட மாட்டானுங்க. இன்னைக்கு டோட்டல் ஸ்டாண்டிங்ஸ் தான் போட்டுருக்கானுங்க. Into the top 8. Now we see that several teams are very close to it, and how close are they? யோ பிரசன்ன ரஞ்சன் நல்லா இருக்கே. Yeah, keep in mind ladies and gentlemen, these are just the standings for today's games. இது இன்னைக்கு நடந்தோட குவாலிஃபை ஆயு 100-pointer games. யா மூஞ்சி மறக்குதானே உங்களுக்கு. NXT Esports as the table toppers for the day, even though they had just around 60 to 70 points yesterday. With them, what's your opinion? Today, they might just have done enough to get inside the top 8, but we don't know that for sure just yet. Their efforts might just have been next 9 India team bro. 102 points. Even DP Dominator stepping up with 97 points. Guys, இருங்க இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச் இது பண்ணோம்னா official liveல போய் இல்ல ஸ்பாம் அடிக்கிறோம் லைவ் கட் பண்றோம் சரியா? இத நம்ம நீ டாஸ்க். I mean they had sub 50 points today. எல்லாரும் official liveல போய் இது பண்ணுங்க. Is almost doubling their points, but it's still not enough. And then RNX and Tonda Nepal Esports with 92 and 99. சஸ்பென்ஸ்ல ஏத்துறா. லைக் வரைக்கும் பாக்குறீங்க. இப்போ கூட காட்ட மாட்டறான் பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல. என்ன விட மோசமா இருக்கான் அட்மின். Don't know who's going to be in the top 8, but what அட்மின் என்ன விட மோசமா இருக்கான். That Aztec can continue flexing. ஆமா गाइस எல்லாரும் official liveல போய் இந்தியா காட்ட கமெண்ட் போட்டு எல்லாரும் அப்படியே போய் சாப்பிட்டு தூங்குங்க சரியா? நானா அப்படி தான் பண்ணுவேன். So he's not only reaping those எல்லாரும் but he's also helping. ஐ டோர்னமென்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். அப்படி டோர்னமென்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க சரியா? டோர்னமென்ட் ஸ்லாட் கிட்டத்தட்ட இன்னும் இவ்வளவு ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கு. 148 ஸ்லாட் ஃபுல் ஆயிடுச்சு சரியா? என்ன கிட்டத்தட்ட ஒரு he's got that AWM and Alvaro and a Beastin as well. 42 ஸ்லாட் தான் இருக்கு நியர்லி கிட்டத்தட்ட 42 கூட and then bombard them with grenades so that they get taken down. 42 ஸ்லாட் தான் இருக்கு. நாளைக்கு நான் ஷார்ட்ஸ் போட்டோம்னா அதுவும் ஃபுல் ஆயிடும். நான் ஷார்ட்ஸ் எதுவுமே ப்ரோமோட் பண்ணல. ஜஸ்ட் அந்த போஸ்டரை மட்டும் போட்டு விட்டுருக்கேன். அதுலயே கிட்டத்தட்ட 148 டீம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு சரியா? சோ எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. சோ அந்த லிங்க் வேணா நான் போட்டு விட்டுறேன். உங்களுக்கு ரொம்ப வேலை கொடுக்கண்டா. இந்த லிங்க் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. வேற அதுக்கு அப்புறம் முடியல ஃபைன் இது முடிஞ்சிருச்சுனா வருத்தப்பட கூடாது. ஏன்டா சொல்ல கூடாது ஸ்டார்ட் இல்ல தான் ப்ரோ அப்படினு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. Makes his opponents bleed out much faster. மாசமா மெயின் ஈவென்ட் டீம் இங்க இருக்காங்க. ஆமா இருக்காங்க டீம் இங்க இருக்காங்க. Instead of using an enhanced hammer, he's மொத்தம் 8 இந்தியன் டீம்ஸ் ஆர்என் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு. the hard support player even though he's called himself a rusher. He's got the Joseph இருங்க பாப்போம் வெயிட் faster resist as well as the chrono. गाइस பாக்குறவங்கள வந்து எப்படின்னா நார்மலா இப்போ நீங்க என் சைடுல இருந்து இருக்கீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. பாக்குறவங்கள வந்து ஒரு பிரஷர்லயே வெச்சுக்கணும் சரியா?
அடுத்து என்ன நடக்க போகுது இந்த நியூஸ்லாம் பார்த்திருப்பீங்களா? ஒரு டைட்டில் ஒண்ணு போட்டிருப்பான், அது கடைசியில் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பான். விஜய் இன்று சிஎம் ஆகிறார் அப்படின்னு போட்டு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருப்பான். எப்படா விஜய் இன்னைக்கு சிஎம் ஆகிறாரு அப்படின்னு 2 நாளைக்கு முன்னாடி பாப்பீங்க. ஆனா அதுக்கு அங்க ஒரு முற்றுப்புள்ளி வச்சிருப்பான், ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வச்சிருக்கான்ல. சோ அந்த மாதிரிதான் நானும் அப்படிதான். நானும் டோர்னமெண்ட் போது பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் காட்டலாமா, ஓகேயா, ஊனுக்கு 10 கதையை அப்படிதான் கடைசியா தான் காட்டுவேன். சோ அந்த மாதிரி தான் இல்லாம so இவங்க அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. Lesser damage, it was a bit more tactical, a bit more conservative when it comes to his damage. Whereas on the other side, Delete and Shanky, even they have done a good job. But now it comes down to the big question: which are the 8 teams who are going to be making it through? From different regions, because before this game we saw that almost 6 slots were booked by not 6, I would say 5 slots were booked by Indian teams and 2 was taken away from the Bangladeshi teams, whereas now we'll have to wait and watch for the overall standings to come out. Exactly. I mean, all throughout the day we've been discussing how the top 7 teams have a remaining spot that was still up for grabs, because top 7 teams were somewhere around the 170 mark all day. Obviously that mark might have gone at 8 spot. So many teams fighting for Harish bro, hi bro, Harish bro, Harish official, hi bro. For that one singular spot, and all of them were Max yesterday 75 inside the top 8. Who will make it to the main event, ladies and gentlemen? We are pressure guys, இவங்க நம்ம guys ஆமா guys இப்பதான் தெரியுங்க. இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸா இருந்து பாக்கும்போது இவ்வளவு காண்டா இருக்குடா. இப்போ இவங்க பேசிட்டு இருக்கணும் டியோ அப்படிங்கற மாதிரி வருது. கிரிப்ஸ்ல நல்லா சப்போர்ட் பண்றாங்க. சப்போர்ட் யூ guys. பிதோ The top 8 teams will be making it. Yes, 2 டீம் இருக்கு guys. அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம RNX Esports விட்டுருக்காங்க. Because we are about to find out the top 8 ஒரு பாயிண்ட் The top 8 teams will be making ஒரு it through, பாயிண்ட் and there we முடிஞ்சு. have ஒரு பாயிண்ட்ல RNX வந்து வெளிய போறாங்க. RNX won't be making it. சரி வாங்க qualified for main events. The main events are going to be the எங்க ஹிந்தில இவங்க வாடியாங்க பாய்ஸ். நம்ம வேலைய கட்ட வேண்டிய நேரம். என்ன நேச்சுரல் லைவ். Total winner. வாங்க போடுவோம் ஓடியாங்க. இந்தியா இங்க இருக்கு மெயின். गाइस லைவ் கட் பண்ணுங்க. இல்ல வாங்க. ஷேர்லிங். गाइस வாங்க. அங்க வந்து இத்தனை ஒரு இத்தனை இந்தியா ஃபிளாக போட்டு இது பண்ணுங்க சரியா? இந்தியா ஃபிளாக் மஞ்சள் கலர் with 100 godlike அப்படினு போட்டு 2 yellow out of which அப்புறம் if only they would have a little bit better yesterday, maybe they would have been in the top 8. But regardless of that, 100 points in a single day for team flag regardless of whether you make it to the next stage of the event or not. And then match as well, they don't have a single India flag very very impressive. Then you have Raiders in the 10th spot. They have a similar story. India flag. Both these teams managed to get 90 something points today alone, even though they were at அடிச்சு பறக்க விடுங்க நண்பர்களே. somewhere around the 50 hashtag points. So yeah, a massive step up for Raiders United as well as DP Dominators, but not really enough. And my heart goes out to Alex. They were so close to greatness. They had everything going for them. They had all the eliminations they needed. Even the placement points were coming through consistently. I mean, take a look at this. They got 70 placement points. And in the top 8, there's only 2 teams who have more placement points than them. Which shows you how consistent RNX were, even though they don't have a single player. Absolutely. Now, again, let's not forget that Raiders United as well. Guys, வாங்க really good. It's just that these 2 teams kind of inclined. Guys, வாங்க இவன பாக்கங்க rule breakers பாக்கங்க. The natural game is being aggressive, probably one of the reasons why they have not made it into the top 8. And you know, அடி வரக்கூட நம்ம தானே and hope that they will be able வரக்கணும் to இன்னைக்கு from it and quickly ஆத்ல வெட்டி வெட்டிக்கணும் sure இன்னைக்கு. that the next அது அடி guys யாரும் பாக்கங்க. ரூல் பிரேக்கர்ஸ் லைவ் முடிஞ்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அங்க போங்க. வா எல்லாம் வா. புடி டைகர் புடி அங்க வாங்க எல்லாரும் அங்க வாங்க. யாரோ என்ன டாக் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க யாரும் தெரியல. யார் பத்திரது அடி ஸ்பாமடி. Autobots, Total Gaming, NXT Esports, Godlike Esports, GG Instance Team, 2XD Extreme EX. விராட் கோலி டக் அவுட்டா? தல விராட் கோலி டக் அவுட் அடிச்சானா இல்ல அடிக்கட்டேன்னா இங்க டீம் குவாலிஃபை டீம்ஸ் அங்க பாருங்க. சரி गाइस அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்னு இங்க பாருங்க. இப்போ ஆல்ரெடி டீம் இங்க நடக்க மெயின் ஈவென்ட்ல ஆல்ரெடி 10 டீம் குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு. இங்க இருக்க 8 டீம். சோ மொத்தம் 18 டீம் மெயின் ஈவென்ட்ல ப்ளே பண்ண போறாங்க. ये भी इंडोनेशिया से, मलेशिया से,
Laker EWG और Expand எனக்கு சேரன ஒருத்தர் எனக்கு போட்டுட்டு இருக்காரு ஐயோ அட்டு போட்டு करने के लिए आ रही है टाइटैनिक what is spam नहीं நம்ம தான் ஸ்பாம் அடிச்சானே எல்லாம் பேச சொல்லணும் யாரா அவன் வெரிஃபைட்டிக்கு வச்சு ஸ்பாம் அடிச்சிட்டு இருக்கான் अलग मसाला देखने को मिलेगा रॉकी बिकॉज़ यहां से हमें मेन इवेंट के लिए வெரிஃபைட்டிக்கு வச்சு ஸ்பாம் அடிக்கணும் भारतीय टीम्स मिल चुकी है லிங்கா லிங்க் தான फ्रॉम बांग्लादेश मिल चुकी है லிங்க் நாங்க ग्रैंड फिनाले में வாங்க தட்டி கொடுங்க लेकिन गाइस இந்த டீம்ஸ்க்குள்ள தான் ஃபைட் நடக்க போகுது आपको पता ही है तो टीम्स को ना उसके अकॉर्डिंग भी अपने गेम प्ले को एडजस्ट करना पड़ेगा டீம் ஹிந்த் இருக்கு ஹாட் ஷாட் ஈஸ்போர்ட் अगले राउंड में எனக்கு யாரனே தெரியல ஐயோ டைட்டானிக் ஈஸ்போர்ட்ஸ்ங்கறானுங்க அந்த ஈஸ்போர்ட்ஸ்ங்கறானுங்க சரி என்னதோ நண்பர்களே லைவ முடிச்சுப்போம் நாளைக்கு சந்திப்போம் சரியா அன்னைக்கு மணி எத்தனை மணி 10 மணி ஆச்சு நாளைக்கு லைவ் இருக்கும் நாளைக்கு வந்துருங்க நாளைக்கு லைவ் என்ன லைவ் போட நாளைக்கு லைவ் இருக்கு ஆமா நாளைக்கு லைவுக்கு போட கண்டென்ட் இல்ல நாளைக்கு என்ன லைவ் போடலாம் நாளை நமக்கு டேட் எத்தனை टाइटैनिक esports and team Aki இனி 14ஆம் தேதி மேட்ச் இருக்கும் சரியா நமக்கு என்ன நாளைக்கு நம்ம 3 நாள் இருக்கு 3 நாள்ல கிளாஸ் கோட் வச்சா கிளாஸ் கோடுக்கு டீம் பார்ட்டிசிபேஷன் வராது ஏன்னா அவங்க பிராக்டிஸ் எடுப்பாங்க 17ஆம் தேதி வரை இந்த டோர்னமெண்ட் போகும் 17 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம டோர்னமெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணா ஒரு இதா இருக்கும் 16ஆம் தேதி நம்ம டோர்னமெண்ட் ஆஸ் யூசுவல் ஸ்டார்ட் பட் இங்க 17ஆம் தேதி ஃபைனல்ஸும் இருக்கு பிளான் பண்ணுவோம் சரியா நான் பிளான் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மோஸ்ட்லி இந்த 14ஆம் தேதி 15 16 இந்த டேட்ல லைவ் வருவேன் டோர்னமெண்ட்டும் இருக்கும் பாப்போம் சரியா போய்டா நாளை சந்திப்போம் பாய் सीखना चाहिए इवने स्पैम मैसेज टाइप பண்ணி அனுப்பிடியா ஐயோ இப்போ இனி ஸ்பேம் பண்ணா என்ன பண்ணடா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு हमने और देखिए निराश होने की आवश्यकता नहीं முடிஞ்சு मुझे रिवर्स से डैडी ई-स्पोर्ट्स लाइक பண்ணியா डैडी ई-स्पोर्ट्स bro எனக்கு இங்க பாருங்க यहां पे डिजर्व वही आगे गई और अब என்னடா டீம் ரைசர் ஆயிருக்குன்னு காட்டவா மொத்தம் 149 டீம் ரைசர் பண்ணிருக்கு சரியா இன்னைக்கு காலையில தான் போட்டுருந்து அதுல இவ்வளவு டீம் ரைசர் ஆயிடுச்சு சோ இப்போ पूरी शक्ति दिखा दी है यहाँ पे साउथ एशिया की टीम ने लेकिन क्या ये शक्ति काफी होगी सामना करने के लिए साउथ ईस्ट एशियन टीम्स के सामने अब तक दबाया रखा हुआ है एशिया पे साउथ ईस्ट एशियन टीम्स ने क्या यहाँ पे काउंटर अटैक कर पाएंगी भारतीय और नारका इन्होंने टीम्स रेसर करके जा रही हैं क्या नेपाल की टीम हो தமிழ்நாடு ஒரு டீம் ரெய்சர் இருக்கு गाइस இப்போ நான் எதையுமே கிளிக் பண்ண கூடாது கிளிக் பண்ணா டீம்ஸோட டீடைல்ஸ் இருக்கும் நான் ரிவீல் பண்ண கூடாது டீம்ஸ் வேணா நான் ரிவீல் பண்ணிக்கலாம் சரியா நான் ரிவீல் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிக்கோங்க என்ன டீம் ரைசரா இருக்கு நம்ம டாடி ஈ-ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கா இல்லையான்னு பாத்துக்கோங்க அப்படியே லைவே முடிச்சுப்போம் अब जाके हमें फाइनली उनका डैडी की स्पोर्ट्स का भिड़ती हुई नजर आएंगी अगले सप्ताह में हर बिसले ரெண்டு மூணு டீம் வரக்க 4 नेशंस की टीम को भिड़ते हुए देखा यार GodL फैन நினைக்கிறேன் नेपाल GodL वाटिक्स लेकिन अब अगले सप्ताह मेन इवेंट में हमें टोटल 7 नेशंस की टीम एपीसी और उनमें से जीतेगा कौन आरएमडी गेम वाला इसलिए பண்ணிருக்கானா is going to be the best among all the 7 nations எப்படி prediction अगले सप्ताह में पड़ेगा நீ மாசியா நீ मैं insane मेरे साथ போய்ட்டாங்க गाइस எல்லாம் போய்ட்டாங்க இது டாடி ஐயா டாடி உங்க டீம் வந்து இருந்துச்சா பாத்துடுங்க இல்ல நான் ஒண்ணும் பொறுப்பு கிடையாது ரைசர் பண்ண டீம்ஸ் தான் உங்களுக்கு இங்க தான் வரும் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன் வெஞ்சி ஒன்றும் நினைக்கிறேன் எஸ் ஃபஸ்ட்டு பேஜில் டாடி ஈ-ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது தலைக்கு வயசில் ஆகிடுச்சுல ஓகே சரியா கிளான் நேம் டீம் நேமே கிளான் நேமாக கொடுத்துக்கோங்க ஒன்றும் இல்லை அதான் பிரச்சனை கிடையாது கிளான் நேம் உங்கள் டீம் நேமே கிளான் நேமாக கொடுத்துக்கோங்க சரி நான் செஞ்ச வரைக்கும் போய் நாளைக்கு சந்திப்போம் நாளைக்கு இல்லை 14ஆம் தேதி லைவ் போடுவோம் நான் அதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு ஒரு 2-3 வீடியோ எடிட் பண்ணி நாளைக்கு போடுறேன் ஒரு 3 நாள் வீடியோ போடுறேன் சரியா நான் ஒரு கண்டென்ட் வச்சுருக்கேன் நான் கண்டென்ட் ஒர்க் அவுட் ஆகான்னு தெரியல ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா இந்த கண்டென்ட் தான் போடலான்ட்டு எனது இந்த டோர்னமெண்ட் ஹைலைட்ஸு ஷார்ட்ஸு எடிட் பண்ணோம் நீங்கள் எதுவும் எடிட் பண்ணேன் நாளைக்கு சந்திப்போம் போபாய் கிளான் நேம் சும்மா டோர்னமெண்ட் எடிட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடில் இருக்கா ஓகே டன் சரியா சரி கைஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க ப்ளே பண்ணுங்கள் பாய்